Yokuqala and Genevieve Ethi, Inaz and the Two Unmarried Lovers. Incwadi Yokuqala. Inavali Kadi Kati. A. Ahmed. Nansi Alu Olufashain Wezen Dikimba Ezian Hloko, Ukuthu Thukaswa Kwendaba, Kanye nezithandwa ezibuke ezilanganiswi kul Navali, Indaba Ian Hloko Nisakawo. Le noveli ilandela impilo kainaas Ahmed Salah, intombazan yasesudan Arab Muslim, kanye no budawano bahinabat handi ababili, abangashadile, utarik, sulumane wasesudan wase Afrika, no Joseph, Kristu wase Ethiopia. Indaba Langanisa I Sudan, I India, I Pune Ani Bombay, I Saudi Arabia, Kanye Ani Canada. Inji Yokuqala O Chunjani, Enas Incwadi is Zengzai Ezithembasayo. Indaba Yaki Yokuqala Ilandiswa is Incwadini Ezin. Incwadi 1. Uanaz and the Two Unmarried. Incwadi 2. Uanaz and the Wicked Pastor of the Church. Incwadi 3. Uanaz and the Mosque Imam. Incwadi 4. Uanaz and the Sinister Minister of Justice. Abalingiswa abain hloko uinaas Ahmed Salah. Umlingiswa uinloko. Intombasane Sudan, i Sudan, muslim og hambol veio lusuka, ekulaleleni lee ekumelaneni lubaluleshile kule noveli. Ipiki nam shado afokalelwi, ubadlova, ukashishaswa and gokwenkalo, fothi akugsanini afuna inkilaliko nesathunzingo thando, akaguka, kanye no kufuduka. Utarik Harun alajabo. Ezi-2 Yokuqala Sikainaas, Mfana Ongem Sulimane Wase Sudan 1 Mvela Viaze Afrika, Ifer. Abalobo bak noanas buvanjelwa aban lulilo kanye no kakwaswa and gokalenga. Uisisalu so kungabandakana emphukathini futhi, njezanai izakathi, ungumfikisi njengoba abalunga bak bufenduka inzondo. U Joseph Abraha. Umfonde vezokwela pra ongumtopia ongum Kristo endia ophenduka umienika inas. Ukusikila kwaka o kukanile kubalulakile ekusindeni kwaka nazekubalekani kwaka akugsanini. Osama Hashim Salah. Umzala kainaz kanye no mayani wake Yokuqala olai, kumuva okavezwa okuthi ungunking gili futhi yilukumaza. Shado wake noanaz thamba wabalunga kanye no kalukaniswa o kwingezawi. Ahmed Salah. Yus kanaz, amilai kanye namhali wezazwi okanal. Umelala amanla okasindezala ajama lamdini, abuzwi, kanye nakuhamvasana nankalo, futhi ungumfikisi oyan hloko emzabalazwini kanaz wokuzamila. Usiha Salah. Unina kanaz, alanganila ekufokalelani and makuba yamadota kanye nazazwa, gokuvamile janksa yakwasaba noma izinkalilo zangafakathi. Umdini wakwa Alexander. Umdini wamakrista wazendia, Ika kalukatsi uvj Alexander, Umari Alexander, Notarisa Alexander, Oba abangane ambassadus bakoanaz no Joseph India, Babika Yukufafa Kwabo Engazini Ukuz Babasais Babelkil Ukashishaswa. Umfakathi Wabafundi Base Sudan. Umlanjiswa Olanjin Amalia Banta Base Sudan Abalakazakal India, Osabenza, Njengamafoisa Okuzifitha Futhi Afa Kalila Yukuvamalana and Gokugata, Ubadlova, Kanye no Kakwaswa. Uralf Wolf / Aslam Nor Al-Haq. Inhalokoeonakele nehlukumeza omnango fenolobugebengwase bomba. Obengum fikisi omkahulu engokuhlukumeza nokudlengula uinas nokumamba amatsala. U Grace. Uanas Nendo Dakatsi Ka Joseph, O Fain Kasila Ethemba Kanye no Kukala Okusha. U Victor. Indudana ka inaas, o bababayo babainda ba ebalulikel futhi ukuzalwa kwayo ejel kuyinto ebalulikel ekugsinini kwenda ba. Abalingiswa Bezibili, Unmarriageable, Intombazan Angom Christuyas Sudan, et il le qui les indabénis et ontones on fakati. Ukhalid Mammon Alajabu, Umzala Katarik, O Hilakile Ezendavini Zamfakathi Nezamdeni. Abangane Baka Osama Base Saudi, Abafikasai Visibilai, Abahilakile Ekalukunyezwini Nazkux Hashazwini Kakoanaz Jessikathi Ashada Namzala Wake Uosama Saudi Arabia.
Amafoiza alukalukin as India ne Sudan, izikalu zengsusa, kanye nizikalu zomthitho. Lokhu kufaka fakati amaphoisha akhofla kele, abasebenzi banksusa, kanye nezifati mandlazomthető ezidlala indima ekus huszisveni kukainaas, ukubosva, kanye nokuzama ukuthunyelva kvamanye amacve. Is a loco azian a loco. Aben lulilo no buzwi. Aben lulilo alujalal kanye no kakwaswa kwezazwa emafakathini ye Sudan ne Serab. Ikakulu katsi makandana namshado kanye nesimo sen lalo. Aben lulilo no buzwi. Yukasin dezalwa kwabasifazane go kushadan genkani. Akakwaiwa kwezatho zangasis zabisifazane. Yukunchalika kokazamila. Kanye nabadlova. Kafaka fakathi yukubulawa kwabant and genanifo. Ukunga bekezelel inkola no kuhlubuka, izingozine mikhumela yo kuhlubuka ngo kvenkola, ikakhulukazi kwa besifazana, ukuntuleka kvenkululeko yo kukhethanoma yo kushincha ukhola emikhakathini yamasulumana aktina imithetho. Athondo alunga fiza queeming seal. Athondo alya vinjalwi alyawela alenga. Inkalo. Namasiko. Kanye nezim likos and muntasiko nezim fakathi zo kungalalali. Yukuset shenziswa kabi kwamanla no kukalakala. Inkalakalo no kulukunyezwa yizafathamanla. Amafoiza. Abaholi bankalo. Izikalu zezimbusizwi. Sudan. India. Ne Saudi Arabia. Okalanganwi nako kokudingaswa. Yukufaduka. No kubalekala ababaliki. Yukolwa kwababaliki kanye nabafuduki abafuna yukufafa no kuba yingsanayabo. Abuni nakafikasa. Yukubalulika kabamvano fakathi kwamasiko kanye nakumalana nokasindezalwa. Yukugsakwa kwezakungo zankalo nezanalalo. Yukugsakwa okwingezawi kunthitho wamasalumane. Izafatha manla zankalo. Kanye nokwalulika kwezakungo yukuvakela abasangazini. Izaloko azavalili zandaba. 1. Impilo yespuntwanani Sudan. Uanas ukulil amdanini wamarabu nama solimani agsina imathitho, uthembasin namzalo wake uasama. Athondo alungavyenu notarik lubanjelwa aban lulyalo ngoko balenga nangakwezazwa. 2. Imfundo India afunda abudo kotila, amathuba angavamali kwabasifazane base Sudan. Ukuzabila okunobudlova okuvala emfakathini wabafundi base Sudan. Afokalawi amshadweni wamasulumane oimfalo notarik. Kamuva ulangana no Joseph, ubungana bukhula bube otando. 3. Akwanda kokashishaswa ukubhekwa kamfakathi, akulasalwa ngokumzimba, kanye nezansongo zokubilawa jananifo. Ukubuyela esudan genkani, upokelelbi ukusada no osama, ongenalo utando futio lukumezayo. Athunyalwa Saudi Arabia, ubhiki no kudawengulwa mshadweni, akubashwa, kanye no kuksashazwa. 4. Akaguka no kalubuka ugukala abikristwini, ashada no Joseph. Akalubuka kubanjala ukuzabila okubi, akashishaswa ngokumthitho, imazamo yakathumba, kanye nezansongo zokubilawa. 5. Izimpi zezimthitho no kabashwa usalwa ngokashashamviza izadakamizwa India, alukanyezwa futhi wadawengulwa yikamashana wamafoiza onankolakalo. Ubufakazi bdna buviza ubujbangu bukakamashana, buhalila akibo shwini kwaka nes kakulawini kakanas. 6. Ukunjanela kwamazwin gamazwa nakafunyaka iun kanye nezashashavu zamalunjalo abantazayanjanela. Upunyuka kanchen ekubuisa weni nasikufeni, ukuhlengwa okuhulu esihumuweni sezindizai katar. Unikazwa isimo sakuba ngumbaliki, walalaswa kubusha Canada no Joseph Nezingane. 7. Isaac Sazulilo Apila Njanothi Lathemba Nakasinda, Uvuma Izansongo Azakubakeo Izivala Kumanatha Wiki Anamandla. Intutuko enkuluesa kahio euina suvunele enguise otutuka ukuba fundele ubudokotela eendeja. Ituba elingavamile lamantombazane asesudan. Abalobo bak notarik no Joseph Bufakiswa ngobadlova umfakathi wabafundi base Sudan feshia, okuholila akulaselwini,
ekukashwini enyambazanini, nezithandwa zokubulawa njenanifo. Ufo kalika ukuba ashade namzala wake uasama Sudan, alukumazeo futhi onkingili nasisi. Uanas akugsanini Yokuqala abukristwini, Ethanai Joseph Kanye nakudumala kwaka ngokafathwa kwabasifizane Islam, Okuholila ikashushaswini okakubakeo Kanye nezithandwa zokubulawa njenksa yakulubuka. Abhiki no kabashwa, ukulukunizwa, Kanye no kadawengulwa yizafathamanla, futhi usawa namanga ngamakala abujbangu ukuz athethalil okabashwa kwaka. Okunakwa kwamazwin gamazwa Kanye no kunjanelala kuyuen Kanye nezashashavu zamalunjalo abantu akugsanini kahol ekuthini anakezwa, isimo sakuba ngumbaliki Kanye no kalala kabusha Canada, no Joseph, nezingane zabo. Abhiki nam shado afokalelwi, ubudlova, ukashishaswa ngo kwenkalo, futhi ufuna inkulaliko nesathanzingo thando, Yokuqala, Kanye no kufuduka. Tariq Harun Alajabo, Isathandwa Yokuqala, Salumain Ways Sudan Odabuka Africa. Abalobo Babwa Bavanjelwa Aban Lulilo Kanye no Kakwaswa Ngokalenga. Yupa Yasisalu Futhi, Njezanai Izakathi, Fakizi. Joseph Abraha, Fundi Wezo Kwelifa Angamtopia, Yupa Gumiani Kainaz Kanye Nam Thambo Woka Fulukaswa Nathemba. Yukusakila kwaka o kukanile kubalulakile ekusindeni nezekubalekani kwaka. Osama Hashim Salah, umzala numyeni wahe Yokuqala ohleliwi. Kamuda wembulwa ukuhi chingili fuhi uyahlukumeza. Ahmed Salah, Yus Kanaz, holy wezazwi okanal Kanye namfakisi afakathi afakalila udumo lamdini, abuzwi, Kanye no kuvumalana nenkalo. Usaham Salah, Amama Kanaz, Olenganila Ekufo Kalelani Makuba Yamadota Kanye Nezazwa. Amdini Alexander, Abangane Bamandia Abangamakristu Abasiza Uanaz no Joseph Ukubalika Ikashushaswini India. Umfakathi Waba Fundi Base Sudan, Usabenza Njengamafoisa Okuzifitha, Afa Kalila Akuhambasana Nam Thitho Ngokukafa, Ubudlova, Kanye no Kabanlaloa. Izingsabano Azianaloko. Umuntu ngamunyevis. Umdini / umfakathi, Isafiso Sikoanaz Sokazamila Sinkabuzana Nakulindala Okukanile Mayalana Nolenga, Inkalo, Kanye Nezindima Zabulili. Ubandlululu Kanye nobucve, inksabano ekuhubekaio fakati kobuntu bama rapunama Afrika empakatini vesesudan. Ubucve Kanye no kucindezelvan gokobulili, umshado obhoku elelve, ubádlova bocansi, Kanye no kutlukunyeszva okusekelve ekufloni peni. Ukunga bekezeleli ngokwenkolo Kanye no kulubuka, ukuksekwa okuhulu kokubukuka kusukaku Islam kuya ebu Kristuini. Amanla omuntan gamuni versus Ezakungo, Ukulukunizwa ngamafoaya, Izafatha manla zenkalo, Kanye nizikalu zezambusazwi. Ukudingisva, ukuksosva, Kanye no kufuna ukuphefa, uhambolva babaleki olufulve ingozi Kanye no kukhashelva. Izimpiko ezafulikio zasibo. Shado afo kalelwi noyam filo India ngofansi kasango lobudlova. Ukukhashelva Kanye no bádlova empakatini vakhe, okutlanganisha ukutlaselva ngokomzimba Kanye no kucvasva empakatini. Ukathalwa kobunkingili Kanye no kuksashazwa kuko osama. Yokuqala abukristwini Kanye no kashishaswa okulandaleo njenksa yakulubuka. Imizamo emininji yakathumba Kanye nakubayaselwa akaya jenkani, yasinda gokulam visa ngo kunjanelala kwamanaya imazwi. Ukumangalelwa na manga, ukubashwa, ukaleshwa, Kanye no kudawengulwa yizafatha manla. Ukalalwa qui DNA kwembula abujbangu bukakomashana wamafoiza, okuholeel ekuboshwini kwaka. Ukuklaliswa kabusha kokagsina Canada jamuva kochunj lokabalika okubalungu Kanye nizimthizam thitho. Izathandani izimbaliziko inaz, Utarik no Joseph, Zabekwa, Njengashadi, Njenksa yezathio zamfakathi, Amasiko, Kanye nizenkalo azigzalil,
1. Utarik, Sulumane Wase Sudan Wase Afrika. Abem lulilo labalenga no buzwi, uanas uyan tombazane ye Sudan ye Sarabu, konthi utarik ungausaizu sama African fur. Pakati vase Sudan uhlukene kakhulu negokobuhlanga nengokvezizve, futhi imindeni yama arabhu ivame ukubheka izizve zase Afrikan yengezifansi pakatini. Loku kvenza utarik angamukele nyengom lingane vamshadoka inas. Item ilhazo lonfacati, ubulho bubabu bucala nengutandolo em filho noba bobabili baiazicuzukela e cucaleni o cutianchado avonavenzeca ngafansi caleziz indinganizo. Amandeni, imifakathi, kanye nezifatha manla zenkalo zifikasana kakalu nakalangana okunjalo. Enfsenizi ainkulu, lapo betola kola, bapugeleka emsotveni uemfilo va masilimonen japanse kukisende salva, kutvan gesu naloku akinakin luba mteto vompakati. 2. Uhozefa, Christu ways Ethiopia. Ukungve bekezelel inkolo, ukolo luka Yosefa lobu Kristu lumenza, angashadi, nakakhul emechven omdene vamasulumane ka inas oktsina imithetho. Shadowezinkolo izahluken ubekwa enjinga haram. Owen katshulwe. Fuhi ukugukuqala sabu Kristwini kamuda kudeza yu inas ezin solweni zoku lubuka, aisiala elijeziswa ukufa mfakatini wahi. Imakuba Yamasiko Nyazinzalamizi, Dini wake Ubika Fambili Udumo, Weziswi Kanye Nakuhamvasana Ninkalo Kuno Kuzimala Kwaka, Gakoku Kushida no Joseph Kubekwa Genjalazo no Kakafala. Izihloko ezisi sekololo ilebula elithi, angashadi, libonisa izinkinga zesistimu, uban lululo no buzwe, ukuchuaswa okuhubakayo frakati kobuntu bama arabhu nama Afrika. Abuzwi nokusin dezalwa kabulili, abisa fazane abanalo alungelo lokuzakethala ekokethani abalingani, imishado afo kelilwi evamile. Uba-Orthodox Bankalo. Okuhumasha amthatho wamasulumain kovinvila athondo ngafashia quimingsil yokolo. Ikugsanini, lizi zathio zibhabiza abudalwano bababili, zagukula athondo lub zabalatso amalin nezindinganiso zomfakathi kanye nimanla ezakungo. Yizo wambali, lo novali awukugzika okunamanla kwezanalilo zokasindezalwa ezabhin nabisa fazane kanye nabantua bankane emafakathini elawolwa akuhumasha okukanal kuyislam, amasiko abudoda. Kanye no ban lolialo o lugzalal. Kuyandaba yamantasiku yakasenda nakumalana kanye no kugzika okabanzi kwezanala nazenkalo. Isafinizo samafuzu abalyokal. Abalinjiswa abwin haloko kanye nesazenda. Indaba exile kuanaz Ahmed Sala, Owisa fazane ongam sulumain ways Sudan ongam Arabu, kanye nabudal wano bak nabathandi ababili, abangashadal, utarik, sulumain ways Sudan ways Africa, no Joseph, Christu ways Ethiopia. Indaba langanisa I Sudan, I India, I kakulukatsi I Pune ni Bombay, I Saudi Arabia, kanye ani Canada kamuva. Inkhabano yamasiko nenkolo umdeni ke inas, okhile emesikweni akinile ama arabu na masulumane, upheke bobabili abatendi bache, abangeshedile, ngenha yobandlululo lobuhlanga, luesizwe, nolwenkolo. Le noveli iflola ubandlululo olujulile kanye nokucvasam gokobulili pakatini vesesudan kanye namasulumane abanzi, ikakhulukazi makuondana nomshado, izindimazobulili, kanye nobuholi besicve. In fundo no kufudu kabo inasu vunielo enguise o tutakeyo ukuba funde ubudokeo tela India. Itubailinga vamile la mantombazana se Sudan. Iambo waka ulia India lemfasala enkilileku insa kudva feti nasikalo nasikila volveni kompakati vabafende base Sudan pesia. Uthando, ukushhusisva, kanye nobádlova ubudlelvano bukainaas notariku kanye no Josef kamuva buphekene nokuphikisva okunobádlova okuvela kubafundi basesudan, okuflanganisha ukuflaselvangokomzimba, ukucvasva pakatini, kanye nezinsongozoku bulalangellonipo. La novali akaza izolakalo azaninji zobudlova abuskel kubilili, okalanganisa shado afokalelwi, ukudalwengilwa,
kanye no kulukunyezwa kwasakea, kokubali India ne Saudi Arabia. Imishado afo kalawi nealatso, Uanas ufo kalalwa okuba anjin shadweni wamasulumain oyamfalo no tarik ngabafundi base Sudan Muslim Brotherhood India, Visanjalwa ngobudlova. Kamuva uphokelekile ukushada nomtsala vakhe osama sudan. Inuniana ebonakala iyllekelele ngengsa jobunkingili nokuhlukumetsa kuka osama okufihlif. Ukulubuka kwenkalo no kagaka. Uanas akugsanini ugukala abukristwini, ethanai ubalobo bak no Joseph kanye nakudumalakwaka jen lela afatha ngeo abisafazane ama salumain. Ukubukak hekanyi nokushada no Joseph kuvusa ukushusisva okvengezive, okurlanganisha nemizamo yokubuiselva ekhéja genkani kanye nezin songozokubulava gengsa yokuvlubuka. Akungabi nabulungisa kwezim thitho nakwazenlolo. La noveli I visa is in Halilo Thitho Sudan, India, ne Saudi Arabia Njenjizanabuzwi Abukilu Futhi Azakolekil, Azave Mukuba Nisanla Noma Azapin Enko Nod Lame Alyapekas Kwabasifazane Kanye Nabantu Abankane. Uanas Abhiki Nokabashwa, Ukulukunizwa, Kanye no Kudawengalwa Azanlini Zamafoiza Futhi Usalwa Namanga Ngamakala Afana no Kuweba Jetsadakimizwa Ukuz Athethalil Akubashwa Kwaka. Ukunjanela Kwamazwin Gamazwa Kanye Nesimo Sakuba Ababaliki. Usizi Lukoanaz Luden Sila Okunaka Kwamazwin Gamazwa. Oki Halila Ekunjanalelani Kuyuen Kanye Nezashashavu Zamalunjalo Abantu. Ikugsanini unikazwa isimo sakuba ngumbaliki futhi, jemva kochunj lokabalika okubalungo kanye nizimthi zomthitho, alalaswa kabusha Canada no Joseph nezingane zabo. Ukugeka kama sulumane no buze ele noveli uketi zinkulumo nezingo ezinde ezigeka ukufata kabezifazane kuma sulumane, umlando odlame lama sulumane, konye no kuntuleka kezinguko emi pekatini ama sulumane. Ibakasila emakalini ango kakobo okalubuka, ukubilo kwabantanjananifo, kanye nezan salili azapin nezashashavu zamalunjalo abisafazane as weenie lama salumain. Izindakimva zokasinda, ukimalana, nakubambasana, nafizu kokashushaswa o kungafili, uanaz uyasinda gokina, ukuskulwa ngabalingani abambalwa, ikakulukatsi umdini wakwa Alexander India. Kanye no kuzamisala kwaka. Indaba igsazalila ukubalulika kabambano fakathi kwenkalo namasiko ekalwini no kasindezalwa. Isafitho namzabalatso o kubkeo. Inovali ifitha ngioanaz nam deni wake bikala impilo and sha Canada. Kadwan gokuvama ukuthi izansongo izivala kumanitha wiki akamail zai kubika njisho nas shanalenga. Indaba ibekwin Incwadi Yokuqala o chunjani. Ngokalowa o kwingezawi kwalezi zindakimba o kathembasiwi emakalwini elandaleo. Izindakimba ezian haloko zenavili. Aban lulilo no buzwi. Le noveli ihlola ubandlululo oluyulilenga fakati kvemi fakati yasesudan kanye niamarapu ebanzi ikakhulukazi ubandlululo oluphekisve kuma Afrika amnyama kanye nezikhundlaz ezicve ezikuinile ezilvula umshado kanye nesimosenlalo. Aben lulilo no buzwi, alola go kujalal ukasindezalwa kwabasifazane go fancy kwezin halilo zabuzwi, okalanganisa shado afokalelwi, ukankwa kwezitho zangasis zabisafazane, ukanchalika kokazamila. Kanye no kasetchenziswa kobudlova, okalanganisa no kubilawa kwabantanjananifo, ukalala akukatha kwabasifazane. Ukungabekalelali inkalo no kalubuka. Indaba iko kamasa is ngozi nemafumala yakalubuka ngo kwenkalo, ikakulukatsi kwabasifazane. Kanye no kunchalika kwenkaluliko yakukatha noma ukushansha yukalo lomanta emafakathini yamasalumain agsina imathitho. Uthando olanga pezuk vemingcele okubalulekile endabeni jisiklokos othando oluvinyelve, ubudlevano bothando obuvela imingcele joflanga, inkolo, kányi namasiko, kányi nezindleko zomuntu sikv nezomphakati zokvekua le mingcele.
Yukuset shenziswa kabi kwamanla nokanakala, la novali I visa yukanakala nokaset shenziswa kabi kwamanla yizafathamanla, amafoiza, abaholi bankalo, izikalu zezimbusizwi, Sudan, India, Nace Saudi Arabia. Nokuthi lizis in halilo zakubakisala fambili kanjani akungabi nabulunjasa, ikakulukatsi kwabasifazane kanye nabantu abankane. Ukidingaswa, Ukufaduka, kanye no kalanganwi nako kwababaliki uhambo lukanaz oluvala Sudan lia India, Saudi Arabia, Futhi akugsanini Canada lubanisa umzabalatso wababaliki kanye nabafaduki. Okalanganisa no kufuna ukufafa, abuina, kanye no kuba sendawini anobutha. Abuni nakumalana, ukubalulika kabamvano, Q yank amiga yankalo, yasizwi, kanye namasiko, kugsazelawa gokusakelwa uanaz akuthala kubalingani abambalwa. Okubanasa amanla okumalana nabibili lafo ibhiki nokasandezelwa. Ukuksekva kvezik hungozenkolo nezellalo le noveli ikükete ukuksekva okude komthetó vamasulumane, isharia, indima jezifatimandla zenkolo, kányi nokvefluleka kvezik hungozenkolo nezeszve ukuvikela abasengozini noma ukuletha ubulángisva. Ukusinda, ukukana, kanye nathemba, nafizu kokashishaswa okungafili, indaba kanaz akugsanini awukasinda, ukukana, kanye nathemba lempilo ankono. Okufanakaselwa ukufuduka kwaka akugsanini nokukalisa izinganzaka as wini alisha. Izingtabano ezibalulekile endabeni te umuntu ngamunye vis. Umdeni umpakati isifi shikaina sokuzimela, infundo, nothando shinkbuzana nokulindeve okukuinile komdeni vakhe kányi nompakati vakhe makuondana noflanga, inkolo, kányi nezindima zobulili. Abalobo bak no Tarek, Salumain ways Sudan ways Africa, Kanye no Joseph, Krista ways Ethiopia, Buvangeline Gumdani wake Kanye Namfakathi, Okiholila Ekuban Lilwini, Ebudlovini. Kanye Nemazamo Efendafendeo Yakulawala Akukatha Kwaka. Ubandlululu kányi nobucve kukhona inksabano ekuhubekaio fakati kobuntu bama arabhu kányi nobama Afrika empakatini vesesudan, lapho umdeni kányi nompakati kainaas benkuaba ubuhlobo bakhe notarikun gengsajefa lakhe lase Afrika kányi nesizinda sakhe sesicve. Abuzwi Kanye nokasandezelwa kabulili. Uanaz abhikin nam shado afokalelwi, Ubudlova bokansi, Kanye no kulukunyezwa okuskelwa ekulonifani okuvala amdanini wake, emthikathini wakubo, futhi kamuva no maini wake uosama. Okubanasa ukunkubuzana okukalu fakathi kwamalangelo abisafazane Kanye nakulawalwa kwamadota. Ukungabekaleli inkalo Kanye no kalubuka. Ukugukka kukainaas esuka ebusulumane aje ebukristvini kányi nomshadovak henendoda engum kristu kubangele ukuksekva okukhulu, okuflanganisa izinsongozokufa, ukushusisvangokomthetó, kányi nemizamo jokubuiselva ekhéjam genkani kányi nokubulavan genksa jokuflubuka. Amanla omuntan gamuni versus ezakungo, indaba I visa ukuset shenziswa kabi kwamanla okafindafindai mgamafoia. Izafathamanla zenkalo, Kanye nazikalu zezimbusizwi Sudan, India, Nace Saudi Arabia. Abasabenzisa izakunla zabo ukashishasa, Ukubafa, Ukulukumiza, Kanye nakazama ukuthalisa uanaz. Inkalakalo no kungabi nabulunjasa, uanaz usalwa nam manga ngamakala abujbangu, Jango kushambiswa kwezadakamizwa, futhi aleshwa futhi wadalwengalwa yizafathamanla. Eka kamasa ukunkubuzana fakathi kumuntan gamuni Kanye nezin halilo zomthitho / zen lalo izonakil. Ukudingaswa, uksashwa, Kanye no kufuna ukufafa. Uhambo lukuanaz o ludyula amazwini amaninjin jangombaliki lefawolwa yingozi ekabikao, okukashelwa, Kanye namzabalatso wokuthala induo lafo yena namdeni wake bangafala kona ngokuthila nangokufifa. Abuni versus okukashelwa. Jankathi uanaz ethala akwasekwa ngabalingani abambalwa, Ikakulukatsi umdini wakwa Alexander,
Uphind akashalwi kaningi yalabo a baseman lini kanye namalungu amfakathi wakubo. Okwandisa amazwa wake wakuza lukanasa no kuba sangazini. Ingsabano yangafakathi. Uinas ulva nobunikazi bakhe, ukholo, kanye nomucva vokuba Ingxenye nyengoba ephekana nokulindela kanye nezingozi ezibangelva umdeni vakhe, pakati, kanye namacve aflukene adlula kuvo. Ukuhlaziwa kwezin hlamfu, uinaas Ahmed Salah. Isazinda nabunikazi. Uinas unga wisafane ways Sudan ongam sulumain ongamarabu. Okilali emdanini ola nifa yukunamathala ngokukanile emisakwini, ezekhan lini zasizwi, kanye nenkalo yasendalo. Igamalake elisho ukuthik ubungane, nomak ungane, ngesi arabhu, lifanekisel ukufudumala kvake nesifiso sokukshumana, kodva impilo yake iphavulekan gokuzihlukanisa nokushishisva. Isisizabuntu ulakanafile futhi anisifiso sokivalala. Uinas anisifuo sesam fundo, Uthola ithuba alingavamo loku funda abido kotila india. Ubufakazi bokula kanifa kwaka kanye nokasikalwa kukai's okakubakeo, kadwa akugsanini okinema bandala. Yukanal futhi anasavindi, nafizu kokulu kunyezwa o kangafili, ubudlova, kanye nokakashelwa, Uinas ubaniza ngoka findafindai gukukana okamangalaseo. Ushinde emis hadveni ephoku elelve, ubádlova obusekelve ekuthloni peni, ukubosva, ukuthlukunyeszva, kányi nokudövengulva, kodvá ujakuhubeka nokulvela ukuzimelakvakhe kányi nesithunzisakhe. Anasahawu futhi uthembakal, Uinas uthembakal kakalu kalabo abamvaniza amusa, Jengomdani wakwa Alexander no maini wake Joseph. Ubeka impilo yakangozini ukuz avike labani, azankab njisho no kukafla labo abansizayo, nafezu kwezandle kozak. Izimiso zokuzafatha, Olwa na muzwa wekala kanye no kangazethembi kadwa alala elwila ukwenza loko akalelwa okuthi kalungale, jisho noma kusho ukabakazelala ukulafika okakubakeo. Itzi tatu izi fizo zenkoluleko. Izi zuza izien loko zika inas ukufilan gokwekinizo, engen azo itzi tio zoko zende zelva kwamadoda nongokwenkolo. Ufuna alungelo lokuzakathala in lila yaki, ngo kwezum fundo, ngo thando, nango kamoya. Ukufuna athondo no kuba ngamuntu oamukalakeo, abalobo bak no tarik no Joseph bukachwa ukalangazelala athondo wangempala nakramukalwa, Okuyento ankachelwa yonan gumdani, wake kanye namfakathi. Ukufuna abulunjaswa, Uinas yuba yizwi elimaline no kungabi nabulunjasa, Ikakulu katsi makandana nakafathwa kwabasifazane emafakathini yamasalumain. Izinkilumo zaka nezingsakso zaka zibanisa ukuzabofezala o kukaleo akudalilini neza kufansalini insalelo ukulukunizwa o kulalayu. I character arc and development. Kusukala akulalelini kuya ekuvakalini, Uinas yukala genjendo dakazi akotho, imukala shado olai futhi azama okujabulasa dini wake. Ngoku hambak vesikhati, ukukashelva okuphinda phindive kányi nobádlova kujampokua ukuba akuinisekise ukuzimelakvakhe, okuholela ekugukelenikvakhe ebukristvini nasekudeleleni umdeni vakhe kányi nompakati. Isisalu sib isisalu. La noveli ilandalila akaguka kweo kusukala ekubini yasisalu sokulu kunyezwa kuya ekubini yasisalu asamalana nabasindezali bayon jenkuthalo, ifun induo yokukasila. Futhi akugsanini ithala isalinganiso sokafefa nathemba I Canada. I agent of change. Jazinkulumo zeo, ising soxo, kanye nezabanilo samantasiku, Uinas upafumulila abanyu kuba babus amasiko asandezaleo kanye nenthandiso yankalo. Indaba yaki avusa impikaswano njisho no kalubika fakathi kwabani abafundi base Sudan, Iko kamasa thalilo wake njenjasasusa sashansho. Abudalwano abibalyalkal dini. Abalobo bak nabazali bak buchazwa ukalala, ubudlova, nothando alyanema bandala.
Imizamo afandafandeo kais Yakubulala njenanifo kanye no kalanganila kukanina kwaimathambo ian haloko yokasindazelica. Utarik. Isathandwa sok so kukala. Obulobo bak bubhujiswa aban lolilo wezizwa nalwazis. Izibofo zabo zino kotsi kotwa ekobinini zinobulakani futi zibulongo. Joseph. Isathandwa sok sesabili no mini wakikugsanini, Christa ways Ethiopia. Abalobo babwa bakelwi ekolonifanini, abambano, kanye no kulafika o kulanganileo. Ukusekela kuka Josef okungagukuki kubalulekile ekusindeni nasekukuleni kukainas. Dini wakwa Alexander, Christu asindia abika konk engazini uqs azis unas. Utsvela nezibindi zabo kumnika izibonelo zobum nolvikinizo nop ongane. Ukufanekasa. Unas njengo every woman, Nakuba indaba yaki alukile, Unas uphind abe uphal wabsafazane abaninji abalufaka ngofansi kwezin halilo zokabusa, zoban liliolo, kanye nezingabekazela inkalo. Uhambo loage ulusuka ikusin deslvni lue ikusiphatteni lungolvantu bonge futi lungolvantu bonge. Gamma fufi, Unas ungumlanjiswa o yinkimvinkimvi, once in alangathi azaninji o hambo wake lilanganasa is a loco zokina, yukimalana, kanye no kufuna isa thunzi lafo ibhikin no bunzima abukilu. Indaba yaki iandaba yamantasiku kanye no kugzekwa okabanzi kwezin halilo ezasindazila abisafazane kanye nabantu abankane. Okulaziwa kwezin alamvu. Joseph Abraha. Isazinda nabunakazi Joseph ungum Christu ways Ethiopia. Fundi wezo kwelifa India. Futhi kamuva waba ngumiani kanas. Ufele emdenini ophaketi edis ababa futi utazwan jengomuhle kahulu ohlakenifile nozwela. Isisai Ubuntu. Uzela no kusekela. Ujosefa uhlala evesenyengozela olujulile. Enikeza uinasu keseka, engokomzelo nangokusebenzao okunaguki engobunzima bakahe. Ungomunye wabantu abambalwa abakolelwa endabeni yake, abamsekelayo ngesikhathi sokushushiswa, futhi ababeka impilo yake engozini ngenza yake. Yukanal futhi yathembakal. Nafizu kokabekana no ban loliolo, ubudlova, kanye no kaban lolwa emphukathini njenksa yabalobo bak no anas. Joseph alala ithembakal ngo kufalil. Ubakazelala okulaselwa ngokam zimba, okalukaniswa, kanye no songo lo kufa ngaphandle kakalala uanas. Unazimiso nezabindi. Izenzo zika hosefa zikandiswa isakondiso esikanile sokazifitha. Uyentaba ukushia uinas ngisho noma eboshive, emangalelvam gamanga, noma esesimwen esiphansi kakhulu. Isineken nokudhetelela, Ujosefa unesineke lapho ephekene nobunzima obuphinda phindviyo kanye nokukhashelva izikungo kanye nabantunga banye. Ngisho noma esol ukuti uinas kungenzeka ukuti uphotelekile ukuba angen ezimwen ezifaka enkuphene, ukhetra ukutonda nokuthethelela kunakwahlulela. Isasusa athondo nakazanikola. Isasusa sika Josefa esianaloko athondo wake alujalile ngioanas. Uzamasil yukubukazelala abunzama. Abik impilo yaki engazini. Futhi ens imalachalo yaki uqs ambakil futhi amsakil. Abulunjiswa no buni. Ashukuniaswa amuzwa wabulunjiswa. Ukimalana no ban loliolo. Ukungabekalalani ngokwenkalo. Kanye no kuzabenzisa kavia manla. Ukubambasana kwaka noanas akagsini nje ngokuthandana kadwa futhi kuzkelwi izindinganiswani azalanganilwa kanye no kuzabafezala ekumalanini no kasindezalwa. Uhlamfu no kuthutukiswa komlingiswa kusuka kumuntu ongaphandle kuya kungfikli. Joseph ukala jengomuntu ongaphandle, ngokobulangan nangokwenkolo, emi pakatini ya bafundi besudan nasa India. Goko hamba kwesakathi, Yuba umvikeli kanye nensika kaanaz, ethatha thwalo wemfanelo oindeo wokafefa kwaka kanye nanalalikal yaki. Ukukila fakathi no bunzima. Izinsalili Joseph abhiki nezo, aban liliolo, ubudlova,
Okulukana, kanye no sango lakula kelwa uanaz, kumfoka ukuba akuli ekukanini, akola kanifani. Kanye no mandla ango komswalo. Yuba yisibanelo sithando alukanile kanye nabukotho bokazifitha. Ingsusa loquelifa, okuba kona kuka Joseph kuwuka falukisa uanaz, kamnika aquamukalwakwaka, ukukanda, kanye namuzwa wokaba ngamunta wedwa and kachwan gumdani wake kanye namfakathi. Athondo wakelum siza ukuba asinda abunzamini futhi afindi athol agunya lok. Abudalwano abibalyalkal uanaz, Abalobo buka Joseph noanaz buying kakithi yenaveli. Isabofo sabo sibanakalan jananifo, ukulafika okalanganyalwi, kanye nakasandalana okujalal ngokomswalo. Ungumunta omathembeo, vikeli, kanye namlingani wake ekumalanini. Dini wakwa Alexander, Uhosefa waka abalobo obustus deni wakwa Alexander, abumsiza yena noanaz jazakathi zabo azinzama kakalu. Lobu budalwano buki selela isi loko sobumbano fakati kwa masiko. Izingane zabo ujosefa ungubaba ozinikele, onakekela indodakazi yabo ugres fudhi kamuva wamukela indodana kainas uvikta njenge yake, kungakadhaliseki ukuthi izimo zokukulelwa kukavikta zinjani. Uphau Uhosefa jengafual wathemba nakubayasana, Uhosefa umelala ithuba lothando nakakanda fakathi kakwalukana ngokalenga, ngokwenkalo, nango kwesiko. Umlanjiswa wake umelala ithemba lam laba anabulunjisa natswala kakalu. Enga mafufi, Ujosefa ingumlingisa onesihuesiulile, onezimiso, noinile okusekela kakaheuinas okunaguuki kuisisekelo sokusindano kukahula kakahe. Omin jengafual wamanla othando okudlila and mingsil na kwelifa ukulukumazika, futhi uhambo wake lubanisa izinkakithi azabanzi zobumbano, abulunjiswa, Nathemba lafo ibhiki no bunzama. Ukulaziwa kwabalingaswa, Tarik Harun alajabo. Isitsinda nobuntue uutari kungumsulumane vasesudan odabuka Afrika, ovela esitveni samafur, onesitsinda somdeni esisebile. Abalobo bak noanaz binkinvinkimvin jengsa yobin lulyalo alujalal kanye no buzwi anfakathini we Sudan. Jingoba dini wake unga marabu futhi pika, jengan gashadal, jengsa yabuzwe bak. Usam keni kunoina aslapo ubudlewano babo bukala, futhi ufeswa nyengoswela, onen shisekelo, futhi othintue kahulu ubandlululo lomfakati. Izisizo benti inotando kodwa akazatembi, etando lekatoren go inos ligo to feti lina mantla, kodwa ilala ichapela izitye zompakati nezomdine pakati kwabu. Uzinikil futhi, njezanai ezakathi, akakathali lafo ibhikin nokafikaswa o kukalu. Ukuinile kodva ulimele, ubekezelela ukvenkuacsva okuphinda phindive kányi nobádlovan gengsa joflangalva kányi nesizindasak he, okumszíja enezibazingokomszvelo futingezinye izikhati ecasukile. Iazichinea kodwa esinkuzini, itarif iazichinean gevallaken dine wake, kodwa ikelaziswa okehibekayon gimdini nompakatika inas kimenza azive ingapanse fiti ingasadile okidola isifisukanae nulaka. Ukuzavila no kuzafindasela, jengoba indaba kabika, abalungu bukatarik kanye namuzwa wokukashelwa, ikakulukatsi jemva kokaguka kakanaz no kushida no hosefa. Kwam halila azinzwini azashikuniaswa ayukizindaselala, okalanganisa nemazalmo yokana kalisa, injabulo nejamila likanas. Isasusa. Isifisho shothando no kwamker, isisha sikatit esinyilo uthando luet ngoi naskani netfifo set soamker ngui nomdeni wek. Ipipan gekisasan davunae, kodwa van goke pendapendiven goken genakwensekan gensa eizet jeu zompakati nezo belanga. Yukalalwa nalo aphikin nako kamenza agukaguk fakathi kwethemba no kafalalwa yathemba. Isidigo so Bolivia, nempindisa ngemva kokudira ekashe nguinas, ikakulika ngemva kokuwa kwet no kusha no Josefa. Idishusha yikatakit yisinthesha ekufen ubuligian yengoba ebubona,
Ngerin irikati obubankan yenyenrong yokurin. I character arc and development. Kusukala kumunta athanda ithemba kuya kumunta ongafandalo dumio. Utarik ukala genjensiswa anathemba, anothando. Kadwa ukwin kotshwa okafindifindib kanye nabadlova obuvala amdanini nazem thakathini kanas kwayamkada ithemba. Isisulo so muntu ofikisana naef ongathandi ekupaleni e isisulo so bandlululo no bandlululo. Ubuhlungu bukatarik kanye nomuzo wokulale kelwa ekugsineni kwa mholela ekubeni umfikisi empilweni kanginas. Ehlanganyela ezinlelweni ezenza isimo sake sibe nzima na kakulu. Ukula neiensi, utari uvame ukunanaki, amokela ilebula iengashadile ifuthia kalali uina sengokuiniseka engangokunokenzeka. Kamuva, Izenzo zaka ziba namanla kakalu kadwa futhi zibhabiza kakalu. Zibanisa ingzibano yaki yangafakathi kanye no kuzikinia okilamil. Abudalwano abubalyal kyle, uanaz. Ubalobo bukatarik noanaz biazasai asabalyal kyle kumlingaswo wake. Ubalobo babwa buninchaselo kadua akugsanini bubalungu. Bubunjwe amanla angafandal. Ubanlilialo umdini. Inkalo. Kanye nemabango yangafakathi. Ukungavikilaki. Ukuzikinia, Inzondo. Uzathandwa sak futhi, njezanai ezakathi, isitha sak. Umdeni katarik utsibile futi uyamzekala, kotva izimo zabo azim vikili ekubant lululvini. Okalanganwi nako kwabazali bak ngoban lulilo kwazisa bono wake wumlaba. Izimbangi kanye nompakati, utariku uflala engbuzana nomdeni kainas kanye nompakati vesesudan arab, ombona nyengop hansi futi ongafaneleki. Ufvu utariku nyengop vulokungabi nabulangisam gokoflanga kanye nokvezellalo, umlingisva katariku ubonisa ubutlangu nemi pumela jobandlululo, ubucve, kanye nokubandlululva kompakati emifakatini jasesudan kanye niamasulumane. Uhambo wake luko kamasa amanla abhubaseo okaban lilila kanye no sizi lothando ayuvinju yizatheo zomfakathi. Gamma fufi. Utarik ungumuntu oyinkimbi futhi odabukaseo, anathando, azakanyayo, futhi alamil kakalu uban lililo kanye nakwan kachwa abhiki nako. Uhambo wake kusukala ekubini yisathandwa esanathemba kuya ekubini ngamunta wangafandal ajamazakal futhi njezanai izakathi often disaleo lubanisa izinkakithi ezabanzi zenavili, ukapubasa kokuban lilila. Ukalangazelala isathunzi nakrumyakalwa, kanye nezan liko zamunta siku zokungalunji kamfakathi. I major plot twists. Umshado kanas afo kalelwi noyam filo India, Uanaz Apokwa Ngabafundi Base Sudan Muslim Brotherhood India Ukuba Bashade Notarik Oyamfilo, Gafansi Kasango Lobudlova. Lomshado Awukashelwan Gumdani Wake Futhi Yuba Thambo Wangsabano Ianjezu Kanye Nengozi. Ukukahashelano budlova emfakatini akuboe bobabili uinas notari bahlasela engo budlova futhi bakahisha inumbazane engumfakati abafundi base sudane endeya. Abese benzenyengama poisa, azibekile ia okuzifata. Loko kulanganasa ikashewa ngokum zimba, ukudingaswa njenkani, kanye noka bekwa nalo. Umshado ohleliwe ke inas no osama labho ebuye esudan inas upokeleka ukushada nomzala wahe osama, kamufa okuvezwe ukuti ungumringili futi uyalukumeza. Lomshado, dini wako abona, njengo fanili, Yuba thambo wabalunga kanye no kalukaniswa okwangezui. Ukuthambekela kokansi nokukshasatva kuka osama. Kenzeka ushinskolu kahululapho uinasetolo ukuthiu osama kakcininje engo kubengu muntu ongenaso isifiso sobulili koda futhiu sebudlelaneni nendo da ase saudi. Ababamban dawoni jenkathi pasenza abunkingalai, oki halila akuzi lukanisani kwaka okakubakeo kanye no kalukunyezwa. Ukukukuka kuka inas ebukristvini. Jemva kokubakazalala ubudlova, akukashelwa, kanye nakadumazika namdani wake kanye nakalo wake, uanaz ugukala ebukristvini, ethanai ubalobo bak no hosefa.
Lesi senso sokulubuka sibeka impilo yake ngotsini enkulufuti sibangela igagazi elishalo kushushizwa. Imizamo defendweo yakathumba nakubayasalwa as weenie genkani. Uanas alaselwa ngoka findefindai ngoka thumba nakubayaselwa e Sudan genkani ngumdani wake, izikalu ze Sudan, kanye namafoiza ekolekil India ne Saudi Arabia. Umzamo ngamuni uyabuisa ngomzuzu okugtsina, ngokuvamile ngokungenelela kabalingani noma ngenlanhlanye. Akumangalelwa kwamenga no kabashwa. Uanas usalwa na manga ngokubaba njetsadakamizwa kanye nabuj bangua buni yizafathamanla izonakil India, okuholila ekubo shwini kwaka, ekulu kunyezwani nes kadawengalwani yasikalu samafoiza esafezalu. Lawa makala akanjiwi ukius kukeniskiswi okubashwa kwaka kanye no kaksawa kwaka okungenzaka. Okulawa kui DNA kwembula abuj banga bikomashana yamafoisa. Jemba kukuba uanaz abalithi jil. Okulawa kui DNA kufakazila okuthi ingain yaki yazawa yikamashana yamafoisa iam dwengula jesakathi afenua. Lokhu kiembulle kholele ekuboshwene kwake fuchu kudalula inkohlekela nokse chinsle kabe kamantla ngeprekachkohlela. Ukukanisekaswa kamfakathi nakatholakala emsolwa. Uanaz akugsanini ukanisekaswa and kantalo lafo abalingani bak, ikakulukatsi umdini waku Alexander, bevala nabufakatsi, futhi amakala amanga abhiki ne edalolwa. Ukalowa futhi unzashazalwa ngokalufaka kwaka. Ukafunyuka okuisamangalaso ekubizalwini as wini no kufa. Ezikathini azaninji, Uanaz usinda ngakulam visa ekubizalwini e Sudan, lafo aizo bakana kona no kubilawa njenksa yakulubuka, okalanganasa no kunjanelala okamangalaseo asakumalwini sezandiza e Qatar. Lafo usingo aluya kuyun lumsindisa kona gomzuzu wokugsana. Ukuvasalawa kokugsina no kukala okusha. Inavali ifitha ngioanaz, u Joseph. Nezingane zabo benakezwa isimo sakuba ngababaliki futhi balaliswa kabusha e Canada. Okufana kisala ithemba nakasinda njemba kweminyaka yokashushuswa no kusindazelika. Loko kusantika akigsini nje ngo kukwa bakisala fambili and daba kadwa futhi kugkamasa izen kakithi ezian loko zenavili zokina, akangabi nabulunjasa, kanye noko wila isathunzi nankiloliko. Okakwathanasa imidwibo yabalingaswa, Uanaz versus Uhozefa. 1. Amafozu okukala, Uanaz. Yukalanjango wesafazane ongam sulumain ways Sudan okuthil, olakanafile, ovangelwi yazinto ezalandalwin gumdani, isiswi, kanye nankalo. Impilo ake Yokuqala ipavulva ikilalela kodwa feti no kalanghazalala ikizimela imfendu notandul vanchimpela. Uhozefa. Yukalanjangam fundi weza kwelifa angam Christu ways Ethiopia India, anga fandal kwemifakathi yes Sudan nice dia. Inesihavi inezimisu feti ineng ondo ifilekile kodwa akakavifinaiva ibenjima ubakali ubizufika. 2. Abakanjasai bashan show, Uanaz. Abhakana nokulukunyezwa akwandeo, imishado afokelwi, ubudlova bokalanafa, okulaselwa ngokokansi, kanye no kaban lalwa emfakathini. Ubudlelvano bakhe notariku kanye no Josef kamuva bumpokua ukuti abhekane nemingcele Yokuqala kanye nezindlekozokungalaleli. Akagukala abukristwini kanye no kungalalili umdini wake abala kufala akaguka kusuka ekubini yasisalu kuya ekubini yasathoniwa sekusasa lak. U Joseph. Ubhiki no ban lolialo, ubudlova, kanye no sango lakula kelwa Uanaz kokubali iman lini angafandal, ezin alalo, izim thitho, nangafakathi, okalimalakwaka, akungabaza. Athondo wake ngioanaz no kuzabafezala kwaka abulungaseni kumshu kumisala ukuba athaid izingozi izinkulu kanye nemathwalo yemfanelo, okalanganasa no kunakikala ingain yabo yadwa nokawila inkulaliko yao. 3. Agukoko no kukula, Uanaz,
Oguka ekubini yasisilu esingenzi lutho abe yasisilu nesashashavu, ekuluma ngokumli no kakwesa ngokobuli, aban liliolo, kanye no kongabekalani ngokwenkalo. Yuthola inkulaliko, ukukana, kanye na muzwa wentloso, eba apau lokumalana nathemba kwabani. Umbono wake abonakala ngokulimala okafindafindive kadwa futhi nangokafinda iswi lok kanye nabunakazi bak. Uviosek, ukula esukka ekkupenin kumlingani osekela jo aben kummikeli nummeli edela isifiso sakke ngensa jokupepa nenhlala kahle kainas. Ukukana kwaka kuchazwa akwathembaka okukanail, yukuvakezala, kanye nakono lokathethalila nokafulukisa, njisho noma ibhiki nokakashalwa noma ukangakanisiki. Yuba yisibanelo sabamvano fakathi kwamasiko kanye nothando alunjanama bandala. 4. Isaac Sazulilo kanye nesimo sokafila. Uinas, eufinelela isilinganisusen kululeko nobulungisa, ekuktineni ehlala etsanada nomdenia kahe. Nafisa kwazenzongo azakubakeo, uvala jango sindile, amama, kanye namali washansho, ohambo wake lukathaza abani. U Joseph, Uthola ukagwalasika indimini yaki jango maini, ubaba, kanye namlingani akumalanini. Uhambo wake lufila ngokudala umdini omasha no kufala endawini afafile, inabulunjasa, jangoba sais uanaz ukuthi afindi athol isathunzi sak kanye nekusasa lok. 5. Omaluko o balyalkal nakufana. Isasai inaz Joseph isimo so kukala ukasindezalwa, ukalalila, ukufuna inkulaliko ngaphandle, azwala, ukufuna ukuba ngawako impi ianhaloko amaline no buzwi, abanlililo. Ukasindezalwa quinkalo ngokumli no banlililo, okangabi nabulunjasa, nakula kalwa afuzo lokaguka akaguka, akwinkaba kamfakathi, abusha shovu ukuthatha indima yamvakeli. Ukuzadilan janksa yothando ukukula kusukula isisalu kuya esasindal kanye namsha shovu kusukula kumsekali kuya kumvakeli namphalaisai Isaac Sazulilo inkulaliko. Elungelo lo kuzakethala, elungelo lo kumala, impilo and sha e Canada umdini, ukugwalasika, abuni, impilo and sha e Canada izimpu ukukana, ithemba, iswi labasindizalwa athondo, aquathembaka. Abuni bamasiko alukin. Isafinizo. Umugja kainas umaelana no kugja ekutsindezeleni, ukubuisela izilaka, no kugujula ukulukumezeka kube ubushoshovu nethemba. Amaga kainas umialana no thando alukanile, ukuzadila, kanye namanla okafulukisa abuni gafashia quimingsil. Dawoni, ahambo wabo lubanisa amandla okabambasana, ukukana, kanye no kafashekala abulunjaswa alafo babakin no bunzama abukulu. Okakwathanasa amaga wabalingaswa, Inaz versus Tariq. 1. Amafuzu okukala. Inaz. Yukalanjango esafazane ways Sudan ongam Arabu ongam sulumain olakanafile, onasifiso asikalu, okulaswi emphukathini ogsina imathitho, athanda amadota, kanye nozizwa. Impilo yaki yakukala ifawolwa ukalalila umdini kanye nesiko, kadwa futhi nakulangazela ukuzamila, imfundo, nothando wangampala. Utariku, ukuala nyengom suluma nevesesudan ocvelaio, onencisekelu ovela eafrika, isicve samafur, okuaphela isimo sakhe, sokungashadi, gengsa jobandlululu kányé nabucve. Nenkanyakuno inas lapfo ubuvlobo babo bukala, futiunetemba kodva kakiniseki ingekusasa labo. 2. Abakwagali bashansho, Inaz. Abhiki no kulukunyezwa akwandeo, imishado afokelwi, ubudlova bokalanafa, okulaselwa ngokokansi, kanye nokakwaswa empakathini. Ubudlelvano bakhe notariku kányé no Josef kamuva bumpokua ukuti aphekane nemingcele jokulalela kányé nezindlekozokungalaleli. Akagukala abukristwini kanye no kungalalili umdini wake abala kufala akaguka kusukala ekubini yasisalu kuya ekubini yinksusa lekusasa lok.
Utariku, ubekezelela ukvenkuacsva okup hinda pindive kányé nobádlovan gengsa joflangalva kekányé nesizinda sakhe, okumszíja enezibazingokomszvelo futingezinye izikhati ecasukile. A thondo wake ngioanas lukotho, kadwa umdini wake kanye namfakathi ukanjuzwa kaningi ukuthi, akakwazi ukushada. Ukula flekelva kukainás kvenye indoda kányé nokugukkelak vakhe ebukristvini kuba ízi mozokus hincsha, okuk haza umucva vakhe vokuk hashelva futi kushukumisele izenzozokuzi pindiselela. 3. Agukuko no kukula, uanaz, aguka isuka ekubini yasisilu esingenzi lutho abe ngamunta asandile kanye nesashashavu, ekuluma ngokumli no kukwesa ngokobuli, aban loliolo, kanye no kongabekalani ngokwenkalo. Uthola inkulaliko, ukukana, kanye na muzwa wenhloso, abe apalokumalana nathemba kwabani. Umbono wake abonakala ngokilimala okafindafindive kadwa futhi nangokafinda iswi lok kanye nabunakazi bak. Utarik. Usuka ekubeni isisiandwa esinatemba ebi ingumuntu wangafane odumazakili. Fuhi ekuchineni ebi isita esingafuni. Abalanga bak na muzwa wokulalekalwa akugsanini kum halila ekubini alanganail azinalwini azenza isimo sikaina sai benzima nakakulu, okalanganasa nemazamo yokanakalisa, injabulo nejamila lok. Unenkinga yokuciketela, ubame uguamukela igama eliti, akunakba, besekamuba en 600 gensa yokucikenia no kukasuka okulimele. 4. Isaac Sazoliolo kanye nesimo sokafila. Uanaz, Uthola inkula liko ethel kanye nabulunjaswa, ikugsanini walala e Canada namdeni wake. Nafizu kokasangalwa okakubakeo, uvalanjango sindile, amama, kanye namali washansho, ohambo wake lukathaza abani. Utarik, uphilanjangamunta odabukaseo, alanyazwa aban loliolo, ukalakelwa, kanye no kakitha kwaka. Umbonova uthatva isifis esingaksvaliseki, ulaka, kányé nomucva vokusivan gemuvangovesi fazane ajem tanda kányé nompakati ovamlafla. Ikuksanini ashada namini amuntu, kadwa abalobo abunuo ukujala ngokamzwelo kanye nathemba ianalo noanaz. 5. Umaluko o balyokal nakufana. Isisi uinas tarik isimo sokutala esisindezelwe esilalelayo, esifuna inkululeko esinedemba, esinodhando, kodwa esingavikelekile nesibandlululwa impi loko emelene nobuzwe, ubandlululo, ukusindezelwa kwenkolo ngokumelene nobandlululo, ukubandlululwa kwezenlalo, nokulalekelwa ifuzulo ukugukuka, ukungalaleli kompakadhi, ubushoshovu ukulalekelwa uinas. Umuzo wokukashelo ukukula kusukela esisulu kuya esisindile nokulwela inkululeko kusukela esidhandweni esinedhemba kuya. Esilimele, ngezinye izikhathi esizifindiselela isinkumo inkululeko, ukuzikedhela impilo entsha eCanada ulaka, ukuzidela, nomuzo wokulalekelwa ukubulungu izimpawu ukukina idhemba, izwi labasindezelwe ubulungu bokungalungi kohlanga kompakadhi inlekelele yokubandlululwa. Isofinizo. Umbono kainas umayelana nokujashula ekutsindezeleni, ukubuyisela izilaka, nokukujula ukulukumezeka kube ubushoshovu nethemba. Umbono katarik umayelana namanla abhubaseo obashashavu kanye no kabanlolowa, inla kalil yothando alangagwalaisiki, kanye nemafumala ionakalaseo yokasindezelwa kwanga fakathi kanye nenzando. Umbono webo alangana othandweni neza kulufekani okwabalana ngako, kadwa ikugsanini wailuka, uanaz uthola ukuzakethala nathemba, kuyalafo utarik esala nakula kelwa kanye nalaka. Ukakwathanasa izimpoa zomlingaswa, Joseph versus Tarik. 1. Amafuzu okukala. Joseph, Yukalan jangam fundi weza kwelifa angam Christu wez Ethiopia India, Angumanta wenga fandal emafakathini ye Sudan nice dia. Inesihavi inezimisu feti ineng ondo efilekile kodwa akakavifinaiva ibenjima ubakali ubizufika.
Utariku, ukuala nyengom suluma nevese sudan ocvelaio, onenc hisekelu odabuka Afrika, isicve samafur, okuaphela isimo sakhe, sokungas hadi, gengsa jobandlululo kanye nobucve. Unetem bakot ba kakinisek injekusa salake no inas, futi utin bakakulu bandlululo lompakati. 2. Abaquagali Bashan show, U Joseph. Abhiki no ban loliolo, U Budlova, kanye no sango lakula kelwa uanaz and mandlini angafandal, Ezin alalo, Izim thitho, Nanga fakathi, Okalimalaquaka, Akungabaza. Athondo wake ngioanaz kanye no kuzabafezala quaka abulungaseni kumshukumisala ukuba athaid is ngozi azinkulu kanye nemathwalo yemfanelo, Okalanganasa no kunakikala ingain yabo yadwa nokalwila inkulaliko yeo. Utariku, ubekezelela ukvenkuacsva okup hinda pindive kanye nobádlovan gengsa joflangalva kanye nesizinda sakhe, okumszíja enezibazingokom svelo futingezinye izikhati ecasukile. Ukalakelwan guanaz komuni amanta kanye no kogakola kwaka abukristwini kuba yizimo zokashinsha, okwandisa o mazwa wake wokukashalwa futhi kushukumisalizenzo zokuzafindaselala. 3. Ukukukonokukula Josefa, ukula esukka ekkupenin kumlingani osekela jo aben kumvikeli nommeli edela isifiso sakhen gensa jokupepa nenhlala kahle kainas. Ukukana kwaka kuchazwa akwethembaka okukanail, ukubakazala, kanye nakono lokathethalila nokafulukisa, njisho nalafo ibhiki nokakashalwa noma ukangakanisiki. Yuba Yisabanello Sabambano Fakathi Kwamasiko Kanye Nothando Alunjanama Bandala. Utarik. Usuka ekubeni isisiandwa esinetamba ebi ingumuntu wangafane odumazekili. Fuhi ekuchineni ebi yisita esingafuni. Abalunga bak Kanye Namazwa Wokalalekawa Akugsanini Kamhalila Ekubini Alanganail Azinalwini Azenza Isimo Sikaina Sai Benzima Nakakulu. Okalanganasa nemazamo yokanakalisa, injabulo nejamila lak. Ulwa no kuzihetela, efama ukomukla igama elithi, akunakwa, futhi kamufa enzengo kuzihenya no kuchasuka okulimele. 4. Isaac Sazilialo Kanye Nesimo Sokafila. Uhozefa, Uthola Ukwanasika Indimini Yaki Njango Maini, Ubaba, Kanye Namlingani Ekumalanini. Uhambo waklufila ngokudala umdini omasha kanye no kufala endawini afafile nalunjal, jingoba sais uanaz ukuthi afindi athol isathunzi sak kanye nekusasa lok. Utarik, uphila njangamunta odabukaseo, alanyazwa aban lolialo, ukalakelwa, kanye no kakitha kwaka. Umbonovakhe uthatsva yishifis eshingaksvaliseki, ulaka, kanye nomutsva vokushivan gemuvan goveshi fazane ayem thanda kanye nompakati ovamlafla. Ekuksanini ashada namini amuntu, kadwa abalobo abunuo ukujala ngokamzwelo kanye nathemba ianalo noanaz. 5. Amaluko oyanhloko nakufana. Isisi uJoseph Tarik isimo sokuphala umuntu ongavandle, onesihau, ofuna ukuba ngumuntu onedhemba, onodhando, kodwa ongavikelekile futhi obandlululwayo impi einhloko yokulwa nobandlululo, ukungabi na bulungisa. Nokulalekelwa ngokulwa nobandlululo, ukubandlululwa empakathini, nokulalekelwa ifuzu lokuguguka ukudhadha indima yomvikeli, ukuzidela ngensa yodhando ukulalekelwa inas. Umuzo wokukashelwa ukukula kusukela kumsekeli kuya kumvikeli nomfilisi kusukela kumuntu odhanda idhemba. Kuya kolimele, ngezinye izikhathi ofindiselayo isitsazululo umdeni, ukugcwaliseka, ubunye, impilo entsha ekanada ulaka, ukuyeka umsebenzi, nomuzo wokulalekelwa okubulungu ufawu udhando, ukwedhembeka. Ubunye bamasiko alukalukene ubulungu bokungabi na bulungisa ngokohlanga hengokwenhlalo, inhlekelele yokubandlululwa. Isafinizo. Ambono ka Joseph Amilana nothando o lukanile, ukuzadila, kanye na manla o kafulukisa abuni o budjila emingsil. Ukula abengumvikeli namlingani, isiza uanaz ukuba asinda futhi abiasil isathunzi sak.
Umbono katariku umájelana namandla apuphisaio okubandlululvangokoflanga nokubandlululva, inlekelele jothando olángakcvalisekanga, kanye nemi phumela epuphisaio jokucindezelva kvanga fakati kanye nenzondo. Ikugsanini ashiwin jamuva, uphaulabu lungu abibanjalwa akungabi nabulunjasa kwezenla. Izakathi zabo zalangana othandweni wabo ngioanaz kanye no kalanganwi nako kwabo okafaneo kakuba ngabanta bangafandal, kadwa ikugsanini u Joseph alukile uthola ithemba nakwanalisika. Kuyalafo utarik asala nakulakalwa no kubaba. Umfumila wokalindala konfakathi. 1. Ukukaza abunikazi nabudalwano. Ukalindala kalenga nezizwi, Mfakathini ways Sudan, Amazinga aknalizizwi kanye nabalanga ankuma okuthi ubani obekwa jengamlingani wumshado o finil. Ubuhlobo bukaina asno tarik abulahwangen sa yoku ngafumelani komontusiku, kodwa ngoba ufela esisweni sama furfuthi ubhekwa, jengonga syadile, ngundeni wahe wama arabhu. Lala ban lulilo lugzile kakalu kanganga kuthi jisho no tarik. Nafiza kwingsabo yaki kanye no bunta bak obul, aka kazi amikulwi njengam quinyana o synthethwani. Ukuhambisana ng kolo. Ukulindela ukuhiwon amalungu omfakati kumila anamatele ku Islam ku chiniswanging chindezi yung fakati. Izinilozom tito, niso no buloda. Ukubukkela kukainas ebukristvini kuphekva nyengokunga tembekinje kuphela, kodvánok uzibonakalisha komdeni kányé nobucve, okuholela ezinsongveni zokufa, ukus husisvangokomthetó, kányé nokucvasva emphakatini. 2. Ukalala ukufala kwabasifazane, agunia lo bufathi bezinzalamizi, imathitho yamfakathi inakiza obaba, abafaubo, kanye nabieni ukalala sish gokufalil izinkumo zabisafazane, imfundo, ukuhamba, shado. Jisho no kuzabusa kumzimba. Uina sapokelelva ukuba Ingxenye mishadweni, venkazelva ilungelo lokuketa umlingani wake, futi ubekene no budlova Ingxenye yokungalaleli intando yomdeni wake. Uninanabani besifazane bavame ukubanesandla, bekinisa lemiteto Ingxenye yokwezaba noma izinkolelo zangafakati. Udumo nalazzo, kondo wadumo lamdini uzet shenzaselwa ukathethalala izinyuthilo azakin kakalu, okalanganisa ukubilo njenanifo, ukuvalelwan jenkani, kanye no kalazaswa esid langalalani. Ukufishekela kukainaas uthandon nokutsimela kuphekvan jengosongo edumeleni lomdeni vakhe, okumentsa abe iisisulu sobudlova nokunga bandakaniva. 3. Ukufokela ukuleka konfakatin bobudlova nokuksoshwa ukukafa konfakatin okufwaiza, imifakati abafindi base sudan fesheya isbenza njangama fwaiza okuzifata ikafa, ilulel, futi ijeziz labo abafambuka ezindinganisweni ezamukelekayo. Uinas notarik balaselo ngokomzimba, badingiswe, futhi balolwe ontanga yabo, okubonisa ukuthi okulindelwe empakathini kukiniswa kanjani hai imindeni kufela, kodwa ngumpakathi obanzi. Okuhambasana kwezimthitho nezakungo, izafathamanla Sudan, India, ne Saudi Arabia zisabenzisa amanla azo ukukanisa okulindalwi empakathini, Gokuvamail Jezin Lila Izonakil Noma Azinobudlova. Uina subosha, uhlusha, futhiumangalela engamanga engamatsalo kumizisa engokufula imiteto ezenhlaloninkollo. 4. Umtelela esikahungeniso muntu engamunen asenhlalakahlenie ukutsindezela kokuzimela, okulindele emfakatini kufutsa, uina sengokufinda findie, nabane abanyengae, iguna. Imizamo yakhe yoko kinisikisa okuzimela ilang abezana ne si Jeziso esikulayo, kusukela emshadweni ofoklelwi kuya ikubushweni na sikudwengulweni. Jisho nalafo athala abalingani, usongo lokubiela amuva konfakathi lalala lakona. Ukulu kumazika kwen kondo no kuzalukanasa, ingsindetsi ekabikeo yokuhambasana, kulanjin no songo lobudlova, Ihalila azabazini azijalal zankondo, ukuzalukanasa, kanye namuzwa wokafalelwa yathemba. Uhambo lukoanaz lefawolwa ukulukumazika,
Kadwa futhi no kina njengoba afuna yukubiisa iswilok kanye nabunakazi bak. 5. Yukimalana nashansho. Ubombano no ketimba. Ize okulindele empekati ni kuna mandla, le noveli ikombisa futi amatuba okufikisa, engokubambisa na nabalingani, isibindi somuntu siyo, kanye no kufiskekela ubulungisa. Okafunuka kakonas ikugsanini kanye no kalala endawini ensha kufanikisala ithembalashansho. Kadwa indaba akwenza kuke sukuthi yukankaba okunjalo kunzima yukukathola futhi akukes kukiniskiswi. Ithebula elefinkwi. Umthalila wokalindala kamfakathi kubalingaswa / isakawo ukalelwa kobalenga / kwezazwa kuvambila athondo wezazwa ezalukin. Kuhalila adlamini nes kukashwini gaphandle okuhambasana nankalo ukalubuka okajezaswa and gumtho, ubadlova, kanye nokakwaswa ukalala ubukosi ukukatha kwabasifazane kusandezalwi, kashadwin genkani. Ubadlova isako lokalanafa / alatso lithathelala ukulukunizwa, ukubilawa kwenlanifo, kanye no kalazaswa kamfakathi yukukafa umfakathi isajezaso isifo kalelwa ontanga. Ukidingaswa. Kanye no kwasaba okukubakeo ukuhambasana nezakungo alilo wazamthitho alusechanzisalwa ikujazisa ukungalandali ukimalana / ubumbano abalingani bavumala ukusinda nathemba lashanshon gamafufi. Okilindalwi enfakathini kul novali kungamanla a makalu aka zonk isasaizo kufala kwabalingaswa. Baphokuelela ukuvumelanangomdeni umpakati kanye nezikungo ngokuva milengo badlova kanye nokuksosva. Emtelela iyelile enchipisa enkilileku ibangala ikeleki muzeka, feti ibekisala pambili iken habi nobelengisa, kodwa endoba epende echizeliele amatiba okimelana, ibembanu, kanae nokagewolva ekagsinini. Okakwathanasa is indikimba zothando nomlachalo. 1. Athondo, olagakweo, alyavinjalwi, nalangeo. Athondo njengo kuvukala, athondo kil novali luve mukuba isenzo so kungalalali okilindalwi empakathini, izenkalo, kanye namdeni. Ubudlevano bukainaas notariku, kujo jonke imikkua jobutlanga niesicve, kanye no Josef, kujo jonke imikkua jenkolo, buvinnyelve, futi buizindovozokulva no kuzimelakvakhe kanye no bunikazi bakhe. Athondo lothando naluskelwa kuplato. Indaba ialolin j athondo lothando, uanas / Tarik, uanas / Joseph, kadwa futhi nothando fakathi kwabangane novelingani, ukusakila kamdini wakwa Alexander uanas no Joseph, o kubalokile ekusindeni nes kumelanini. Athondo njengo kafulukasa nathemba, athondo lavezwa njengam thombo woka fulukaswa kokulukumazika kanye nezazatho sakuba nathemba lekusasa elinkono. Athondo luka Joseph olunga guki ngioanaz lumsiza ukuba asinda ekulukunyezwani, ijil, kanye no kaban lulwa empakathini. Ukalangana kwabo kokagsina kanye nempalo yamdini Canada kufana kisala amandla okalenga othando. Imingcele utando, le noveli ipinde ibonise ukuti utando loda alukazi nyalo ukunoba emendle angafandele. Athondo lukatarik ngo anaz lugsina luvinjwi aban lululo kanye nokaban lulwa empakathini, okiholila ebulungo nazan hekalini. 2. Umlachalo, okusinda, aquathembaka, kanye nezan likos aquathemba, umlachalo wumantasiku wathando, abalinjaswa badila ngoka findifindai yukufafa kwabo, idumala. Jisho namafufo abio njangsa yalabo ababathandio. Uinas ubeka impilo yahe engojini futi ubekezelela ukuhluku neezvaku no kuba akhabhelelabo abamshizayo. U Joseph udila in fundo yaki kanye natsafisa zakas amantasika ukus anakikil uanaz nengain yabo. Umlachelo nyengoku melana, umlachelo augzini nyengoku bango muntu sichukoda futhi ungoze politiki. Ukutsimisella kukainaas ukubekeselellä ukuhlupeka kunokuhambisana netsindinganiso etsindetsela jo kuindlela jokumelana. Akwenkaba kwaka akukafala abalingani bak,
Jisho nangafansi kokulukunyezwa, kuisenzo asinamanla sokuzabusa. Imvelo ka sacrifice enezin langodi ezimbili le noveli ifinde ibonisu langodi olumnyama lomlachelo, indlela abesifazane okulindeleke ukuba badele ngayo ukuzimela kwabo, imizimba yabo. Kanye nenjabulo ukuze balonishwe umdeni noma bavumelane nenkolo. Uina subhoelela emishadeni futhi ubehekeneno budlova egameni ilom hlatskelo yengena edumela lomdenia kahe. Umlachelo noka kashelwa. Akawona wunk umlachelo omyul. 3. Ukalangana kanye noka kathanasa. Isoloko in lila ebenakalangayo umfumila kumlingaswa umfumila endabini athondo lothando, aluhambasaneo, lamdini, wamasiko alukalukin lukaba abalinjaswa okuba bainlane, bafulukais, futhi babe nathemba. Jezanai izakathi kuholila and flekalelani lafo bevangelwa akugsanini kalenga uanaz no hosefa, okubalungo kutarik ukuzanakila ukubakazelala ukulafika njanksa yabani, akuyaka amafofo. Ukubeka engazini ukofafa kovavinya aquathembika, quembula ubuntu, njezanai izakathi. Kufo kalelwa, njango kushada njenkani, kavumala akusinda kanye nankilaliko akugsanini, kadwa futhi kubangela ukulu kumazika nakula kelwa, lafo balangana kona, athondo luvame ukashukumasa ukuzadila. Athondo luka hosefa ngioanaz lumhalila ekulalani izafiso zaka, athondo lukoanaz ngabangain bak lumhalila ekulukunyazwani kuno kubakafala. Ukuzidela kwabo bobabili ikona okubavumela ukuba basinde futhi ekugsineni bathole injabulo. Lapho behlukana kona, ukuzinikela akuhlali kunga kuzithandela noma okuhle. Uina subhoeleka ukudela ukuzimela kakahe ukuze kuhlonishe umdenia kahe, futhi ukuzidela kukatari engezine izikahati kushukunisa insondo kuno kuba uthando. Ngoku prambene na loko uthando luvezwa njengo kukhetha nom trombova mandla, kujila pro umplachelo ungafakva noma ubhubhise. Isofinizo, athondo kil noveli lungamanla okuvakala, ukufilokisa, kanye nathemba, kadwa luvame ukuveniwa yizing sindezi zangafandal futhin jezanai izakathi lufila njenal kalil. Umlachelo uyand lila yakasinda kanye nam thambo wokulafika, Jezanai izakathi ukethwa ngothando, Jezanai izakathi upokwa ngumfakathi. Indaba ifitha ngokuthi inkilaliko yangampila kanye nesathunzi kadinga kokubali. Okakuthanasa izindikimba zankiluliko nokasindezalwa. 1. Ukasindezalwa, Induo Yokuqala no sango alakubakeo. Ukasindezalwa kwabasilisa nabisafazane namfakathi, in noveli akala ngioanaz efelan gofansi kakulawawa okukanal kamdini, wake kanye namfakathi. Lafo akukatha kwabasifazane kolawawa uzamiso zabasilisa nabisafazane, ubuholi basizwi, kanye nam thitho wankalo. Abhikin nam shado afokalelwi, ubudlova abuskel kubulili, futhi wankachelwa ukuzamilan jem fundo yaki, abudalwano, kanye nam zimbo wake. Ubandlululo nobucve, utariku nomdeni vakheba pekene nobandlululo oluflelekile kanye nokuksosvan gengsa jefa labolase Afrika, eliphekva, nyengelifansi jizicukut venezase sudan ezingamarapu. Loluband lolulo lukalwa emisaquini shado kanye nezakuz benzelanini kamfakathi. Ukutindezalva kvenkolo no kvezomtetho, ukuhlubuka noma ukushia ubusulumane, kujezisvam gokufa noma imi prumela emibi yom prakathi ne yezomtetho. Akaguka kakuanaz abe ikrusta kadala imizamo yokubayaselwa akayan jenkani, ukashushaswa ngokunthitho, kanye nakasambalwa ngokubulawa. Isn't alilo zomthitho Sudan, India, ne Saudi Arabia zibaniswa njenjazahilakile ekukubakasalini fambili ukasindezalwa, gokuvamail njenkolakalo, ukaleshwa, kanye nakwan kachwa kwenkubo efanil. Ukukafa kamfakathi nabadlova, umfakathi wabafundi base Sudan fashia usabenza, jengamafoisa okizifitha, afakalila ukuhambasana nam thitho ngokukafa, ubudlova abungo kumzimba,
kanye no kukwaswa kamfakathi. Bababili uanas nodarik balaselwi abudalwano babwa kanye na kwefalwa conthitho okabanweo. 2. Inkilaliko, amzabalatso nezin liko zawo. Ukuzimela komuntu no kwethemba, ukuprishekela inkululeko kuyimbangela ebalulekileka inas. Uhambo wake lufawolwa yazenzo zo kungalalali, ukukatha umlingani wake, ukufuna imfundo, akagukala abukristwini, no kukaluma ngokumlin no kungabi nabulunjasa. Isenzoon hasanaya sukiziginisekisa salangha bazana no kesende salva okwandayo, kodwa fetisam sondeza ikizibuneni. Abuni no kasakelwa, inkilaliko iathilikali yadwa. Ukuskalwa ngabalingani, Ikakalukatsi u Joseph namdeni wakwa Alexander, Kwenza uanaz a quasi akusinda no kolwa. Ukuzimisela kwabo ukubeka impilo yabo engozini ngenza yake kugsizelela ukubaluleka kobumbano ekulweni no kusindezelwa. Ukufunyuka ngokumthitho nango kwenyuma, umzabalatso winkululiko ungo kakobo futhi ungo konfinikiso. Ukufunuuka kukainas ngokufindafindive ekubuyselveni ekhajan genkani. Eiele, neise budloveni kuitsikinisekiso etsimangalisa jo tsentando yökhe jokusinda nokufilangendlela yökhe. Ukulala kwake kabusha Kanada ekugineni kufane kizela ituba lenk ululeko. Yize kunsima uku itola futi aku katse kubo ukufilele. Inkululeko kutsabanga no kukuluma, le noveli igtsizelela ukubaluleka kinkululeko ingondo ningo komoa. Izinkulumo nezinksokso zika inas ziponsela inselelo isimo samanie, zikudhaze abanie, futhizivuse kokubili ukungezvani noshintsho. Izvilak heliba abhavulo kumelana nethemba. 3. Akaksumana no kakathanasa. Isifloko indlela ebonakalangaio umphumela kumlingisva umphumela endabeni ukucindezelva ubukhoshi, ubandlululo, venkolo, ubádlova, ukukuafa kucindezela ukuzimela, kubangela ukuthlukumezeka, kukuhubekisela abalingisva onkuenkuemeni kuholela ekuthluphekeni, kodváfuti nasezencveni zokumelana nokufuna inkululeko izenzozokungalaleli, ubumbano, ukubaleka. Ukuvuka kvenkuondo kuvumela ukusinda, ukuzibona, kanye netemba, kuzangezindleko ezinkuluzomuntusik kufeszvangomzabalazo. Ubumbano, kanye nokuzidela, akukaze kukuinisekisve noma kuphelele lapho kuflanganak hona, ukuphishekela inkululeko kuflala kungbuzana namandla okucindezela. Isanyathalon gasanai sokazamila salangachezwa, nezana lobo izincha zokilawala kanye nesajezaso. Inavali ikambiza ukuthi inkilaliko akuyona into anakiziwi, kadwa yinto o kamilial welwi, ngokuvamail esingozini enkilu. Lafo elukana kona, yukasindezelwa kubaniswa njango kalelakail, o kuzabalil, no kuzakinasa, kuyalafo inkilaliko ibuthakathaka, iksamik. Futhi inkaik kokubali esabindini samantasiku kanye nazasens wini esalangin. Ndaba epakamisa iketi enkiluleko aangempela ingenzeka, kodwa kepalan hukizenza, ibembano, kane nukizimisela ikeponsela inselelo izenlelo izenhalangila. Isafinizo, yukasindezelwa kul navali kunazin lila azaninji, kugzile amdanini, amfukathini, amthathwini, nazin kulwini, futhi kufo kalelwa ngobadlova, okuban lalawa. Kanye no kunkachwa kwamalangelo I isasakilo. Inkilaliko I vezwa njenjumpimela izuzwi kanzama, edina yukuzadila o kukalu, isavindi, kanye no kasakelwa abani. Kuishimo shangafakati ukubuishelva kveszvi kanye nobunikazi, kanye nekuinis langafandle ukuphefangokomzimba, amalangelo asemtetheveni. Akungazwani fakathi kwalezi zinkakithi kukaba indaba, Kubumbat uhambo wabalanjiswa kanye no kugzekwa kwenaveli kwezin halilo ezekwabakisala fambili akungabi nabulanjisa. Indima yabunikazi bezamasiko nazenkalo. 1. Ukukaza ukuban gawako no kuksawa. Ubunikazi bezicve nezicve, empakatini vesesudan, ukuzibandakanya kvezicve kanye nesizinda sobutlanga kuisici esibalulekile esimbeni somuntusen lalo kanye namathuba omshado.
Abunakazi bukanas bo buerabu buum thombo wokuzakinian gomdeni wake, kuyalafo ifa likatarik les Africa, ifur, lim falan jengamuntu angashadile, nafiza quingsabo yaki kanye no buntabak. Lokukula vulvo kininili kolela ekvenkachani kobudleovano babo futiko bebetekiza insabano incoluia noveli. Obunyalo benkolo nyengesinamathicelo sompakathi nesikali. Islam aiona nyenkolo yomuntu sichukoda yo paulo kuba Ingxenye yompakathi kanye no dumolomdeni. Ukuhambasana kukanisakiswa njengsindazi yomfakathi, izin halilo zomthitho, njisho nabadlova. Ukubukkela kukainas ebukristvini kuphekva nyengoku kaphela vakhe, isicve, kanye nesicve, okuholela ezin songvenizokufa, ukus husisvangokomthetó, kanye nokucvasva. 2. Imathombo yangsabano nokulowala. Izindamas mshado nabulili. Abunjalo bendabuko kanye no benkalo bunkama ukuthi ubani angashada nobani. Yuzifi izindama abisafazane nabasilisa o kamili bazidlel. No kuthi imindeni igsina kanjani, yudumo. Uinas uphoelela ukuba ashade ukuze alondoloze idumela lomdenia kahe futhie natschela ilungelo loku kaheta umlingania kahe. Okubonisa ukuhlangana kokulindela kama sikonenkolo. Yukukafa Umfakathi wabafundi base Sudan feshia usabenza, njengamafoisa okizifitha, efo kalila okuhambasana kanye no kujezisa okufambuka. Bababili uanaz no tarik balaselwi abudalwano babwa kanye no kwefalwa kwemathitho okabanweo, okibanasa ukuthi abunjalo abulawalwa ngumdani kufila kadwa ngumfakathi obanzi. Yukukanaswa kwezumthitho nezakungo. Abuwina bankalo bubhal wenthathwini, ukulubuka kujaziswa ngokufa, futhi amalungelo abisafazane ankunulu kakalu. Isafatha manla Sudan, India, ne Saudi Arabia zisabenzisa amanla azo yukukanisa lizi zindinganiso, gokuvamail jezin lila izonakil noma azanobudlova. 3. Yukolwa nomuntanokagaka. Intabano yangafakadhi abalingiswa abanjengo inas no tarik balwa no mkondo wabo obuena abalu kaniswe fakadhi kwezifiso zomuntu siku kanye no kulindelo isiko nenkolo yabo. Yukimalana no kuchaza kabusha, inavali ikam visa ukuthi abuwina abumindawoni. Engezenzo zokumelana, ukukaheta uthando oluvinjele, ukugula ukholo, ukukahuluma, abalingisa bazama ukuziha zakabusha, engokuvamile engezinleko ezinkulu zomuntu siu. Ukuhlala kabusha kukainaas Kanada ekuksineni kufanekisela ithuba lokvakha ubuvena obusangale kvemingsele jesikonenkolo Incwadi Yokuqala. 4. Abuni na kulukana, yukubamvasana ngaphandle kwimingsil, jenkathi abunjalo bamasiko nankalo biamathombo yakulukana no kunkubasana, inavali afind igsizalili ukuthi kunganzika abuni fakathi quail migka. Yukuskowa uanaz akuthalaku Joseph, Christo ways Ethiopia, namdeni wakwa Alexander, ama Christu as India, kubanisa ukuthi izindinganiso kanye natswala akrabive kungablala abunjalo obuzizwa jenjefa. Yukubika koban lilialo, jesikathi esifaneo, inavali ikambiza ukuthi abunjalo bamasiko nankalo bungak bekasila fambili aban lilialo, ubudlova, kanye no kaban liliwa. Kunga kathali seki ukuthi kungjangsa yoban lilialo, aban lilialo ngokobuli, noma yukunga bekalalani ngokwenkolo. Lova mandlo abuneswa nyengaksilile feti azihinisayo. Ithebula elefinkui. Indima yesasi sobanjalo basiko / inkalo akuba yingsana yamfakathi kuchaza ukuthi ubani, angafakathi noma, angafandal, kubumba shado, isimo thombo wangsabano kukaba akwan kachwa kamdini / amfakathi. Ubudlova, isanyathalo sezamthitho akalawolwa kwabasifazane kalawala izindima zabulili, shado. Yukuzamila zabalatso wangafakathi abalinjiswa balwa nabanjalo obuzizwa jenjefa versus obukathaiwa buni / akwalukana kungalukanasa futhi kulangane, kaingamongo, yukukawa abunjalo bungachazwa.
Kabushan go kufakiswa kanye nabudalwano obushan gamma fufi. Abunjalo basiko kanye nankalo kul novali bungam thombo wokaba yinksanai futhi bayathaluzi lokulala. Indaba ekukcineni isikisela ukuthi yize lobu buntu bunamandla, bunga fifinya futhi buchaswi kabushya ngesibindi, ubumbano, kanye nokufishikela ubulungiswa. Le noveli ilandisa indaba kaaina as Ahmed Salah, oisifazan ongun sudan ongun arabhu ongun sudan ompilo yahe ipawu yimishado epo kelelwe, ukushyushiswa ngokwenkolo, kanye nobudova obu sekalwe ngoko bulili junguba elwela uku zimela notiando kulolon ke ela se Sudan, India, Saudi Arabia, nasa Canada. Indaba alola izen kikithi zoban loliolo, okakwesa ngokobuli, Ukanga bekalalani ngokwenkolo, kanye nokasetchenziswa kabi kwamanla, Alandola uanaz and jezimo azabulungu okalanganisa ubudlova bokalanafa. Ukatawangula, okubashwa ngokungemthatho, kanye nesimo sakuba ngumbaliki akugsanini, kuyalafo exika nezakungo zamasalumain nezobudota. Ekukcineni, le noveli iindaba jomuntu sikviokushinda nokumelana kanye nokuksekva okubanzik vezillelo ezicindezela abesi fazane kanye nabantu abancane, okuphelangokuflala kabusha kukainas ekanadakodva evuma izinsongo ezikuhubekai kanye nemizabalazo. Isafinizo sezinkikithi azian haloko zenavili. Nazi izinkikithi azian haloko azaloli andabini. 1. Ubandlululo nobucve, le noveli iveza ubandlululo olujulile kanye nokucva sangoko buflanganga fakati kvemi fakati jasesudan kanye niamarapu ebanzi, ikakhulukazi makuondana nomshado kanye nesimosenlalo, nyengoba kubonakala ekvenkuacsveni kobudlelvano obuvela imingcele jobuflanga noma jesicve. 2. Ukucvasangoko bulili kanye nobudoda, iflolangokujulile ukucindezelva kvebesi fazanengafan kvezinlelo zobudoda, okuflanganisa ukushadangenkani, ukucviva kvezitózangasese zabesi fazane, ukuntuleka kokuzimela, kanye nokusecsenzisva kobádlova, nyengoku bulalangokodumo, ukulvula ukukhetha kvebesi fazane. 3. Ukanga bekalelali inkalo no kalubika. Indaba iko kamasa is ngozi nemafumala yakulubuka kwenkalo, ikakulukatsi kwabasifazane. Kanye no kunchalika kwenkaluliko yakukatha noma ukushansha yukalo lo munta emafakathini yamasalumain agsina imathitho. 4. Utando oludlu limancel, okubalul kilandabuni isiloko sotando olinkatchelv bubudleloano botando obuela imancel yolanga, inkolo, namaziko, Kani nezindleko zomantusik nezon fakatiz aucun galaluli le mincel 5. Ukuset shenziswa kabi kwamanla nokanakala. La noveli I visa ukanakala nokaset shenziswa kabi kwamanla yizafathamanla, amafoiza, abaholi bankalo, izikalu zezimbusizwi, Sudan, India, ne Saudi Arabia. Nokuthi lizis in halilo zakubakisala famvili kanjani akungabi nabulunjasa, Ikakulukatsi ngokumlin nabisafazane kanye nabantua bankane. 6. Ukidingaswa, Ukufaduka, kanye no kalanganwi nako kwababaliki, Ohambo lukanaz oluvala Sudan lia India, Saudi Arabia, Futhi akugsanini Canada lubanisa abunzima bababaliki kanye nabafaduki, Okalanganisa no kufuna ukufafa, abuwina, kanye no kuba sezindawini azanonia. 7. Ubunie nokumelana, ukubaluleka kobumbano, kuzozonke izinhlakazenkolo, zesizve, nezamasiko, kukcizelva nego kuseklva uinas akuthola kubalingani abambalva, okubonisa amandla okumelana nozvela lapho ebhekene nokucindezelva. 8. Ukuksekva kvezik hungo zenkolo nezellalo, le noveli ikukete ukuksekva okude komthetó vamasulumane, isharia, indima jezifatimandla zenkolo, kányi nokvefluleka kvezik hungo zenkolo nezeszve ukuvikela abasengozini noma ukuletha ubulángisva. 9. Ukusinda, ukukana, nithemba, nafizu kokashishaswa okhungafili, indaba kanaz akugsanini ingo kusinda, ukukana, nithemba lempilo and kono,
Okufanakaselwa okuthuthwa kwaka akugsanini no kukalisa izingainzaka as weenie Alicia. Lizi zinkakithi zalanganiswi kolo lankandaba, okwenza inavali ib indaba yamuntasiku kanye no kugzekwa okabanzi kwezin halilo azasindazila abisafazain kanye nabantu abankain. Ukuhathanis wapakat hi kotando lukaina as no tarik notando lukaina as no Joseph. Sisa benzisa indaba ininjalizo inavali ethianas and the two unmarriageable lovers. Incwadi Yokuqala. Inavali Kadi Kati. Ahmed, Sisila Uthol Njazansi Okakathaniswa Okiningaliziwi Kwalazis in Halobo Azimbalai Azabalyal Kiles Obutalwano. 1. Imvalo Kanye Nessasekalo Sathando Ngaliani. Uinas notari. Item velafi, o bulhobo babu bukala é sudanengutandolo in filho no luxa. Uinas Ayenton Bazane Yase Sudan Engumarabu, Kanti Utarik Ungemfana Wase Sudan Wase Afrika Overla Ezizweni Samafer. Athondo Wabo Lufawolwa Ngokashesha Jangolunjanum Shado, Janksa, Yoban Lulyalo Olujalal Labalenga Nalwazes Emphukathini We Sudan. Ulobo Lotando. Isi bofo sabo sinomglandla, sinamantlan go komzwelo, futi sise kelve kokolangen venako okwabelanan gako koko bantlululva. Kadwaku, Sigquil Ukungazethemvi, Akakwaswa Emphukathini, Kanye Namuzwa Woka Pujaswa, Bababili Bayazi Kusukala Equilini Ukuthi Athondo Wabo Alakwazi Ukuhalila Mshadweni Janksa Yezatheo Zamfakathi. Ing Sabano. Ubalobo Babwa Bulala Busangazini Evala Amand Lini Angafandal, Umdini, Fakathi, Kanye Nezafatha Manla Zankalo. Bafo Kalelwa Okuba Banjin Shadweni Oyamfalo Ngofansi Kokasindezalwa, Futhi Athondo Wabo Luvaviniwa Ngoka Findafindai Ngobudlova, Okulukana, Kanye no Kakashelwa. Intuthuko, Ngokuhambak Vesikhati, Uthandolukatarikulúja Ngokuja Lukcvala Ulaka Kányé Nenzondo, Ikakhulukazingemba Kokuguk Kukainaas Ebu Kristvini Kányé Nokus Hadakvak Henno Yosef Ekukcineni. Utarik Ashinsha Asuka Ekubini Yisathandwa Asanathemba Abe, Gamunta Wanga Fandalalamil, Jezanai Izakathi Ofendisaleo. Uinas no Yosef. Imvelafi, u Joseph ungumfundi wezokwelafa ongumtopia uinas alangana naye endia ngemuva kokulangenwe nako kwake okubulungu notarik nomdeni wake. Ubulobo babo buhula kancane, bukala ngoswela nobungane, futhi bujula bube ubudlelwano obusekalwe enloniponi nasabunyini. Alobo Lothando, Athondo Wabo Lubanakala Ngokafalokaswa, Yukuvakezala, Kanye Nokasakelwa Okukanile. U Joseph Ungum Thombo Withemba Nakazinza Kakuinas, Okum Siza Ukuba Alulam Ekulu Fekani Futhi Abiasil Amanla Ake. Ishibo Poseibo Shakhave Ekuhlu Pekeni Okutlanga nyelve, Ukukuina, Kanye Nokuzibo Pezela Ebulangiseni Kanye Nenkululeko Yomuntusik. Ing szabano, Ngenkati ubuflobo babo buphekene nezin songozanga fandle, ukunga bekezelelaningo venkolo, ubádlova, kányé nokushusisva, bufvulva umucva vokubambisana kányé nenlos eflanga nyelve. U Joseph Usikala Uanaz Ekagukani Kwaka, Ezimpini Zamthitho, Kanye no Kalala Kabusha Njengababaliki Akugsanini. Intithuko, Athondo Wabo Luyakina Fakathi no Bunzama, Lufil Mshadweni, Ekubini Abazali, Kanye Nempalo and Shah Ndawoni Canada. Ukvetembeka Kuka Yosef Okungagukki Kanye Neshivu Kuimbangela Yokushinda Nokugukka Kukainaas. 2. Umaluko Obalyokal. Isisi uinas no tarik uinas no Joseph isimo sokutala unedhemba, unodhando, kodwa ungavikelekile futhi ubandlululo umuntu wangavandle, onesihao. Ofuna ukuba ngumuntu wakubo impi loko yokulwa no bandlululo, ukubandlululo empakathini. Kanye nokulalekelwa ngokulwa no bandlululo, ukungabi na bulungisa, kanye nokulalekelwa ifuzu lokuguguka ukulalekelwa uinas, umuzo wokukashelwa ukudhadha indima yomvikeli. Ukuzidela ngensa yothando ukukula kusukela kumuntu othanda ithemba kuya.
Kolimele, ngezine izikadhi ofindisela kusukela kumsekeli kuya kumvikeli nomelafi isisazululo ulaka, ukuyeka emsebenzini, ukulalekelwa ukubulungu umdeni, ukutwaliseka, ubumbano. Impilo entsha Canada izimpawu ubulungu bokungabi na bulungisa ngokohlanga hingokwenhlalo, inhlekelele yokubandlululo udhando, ukwedhembeka, ubumbano fakadhi kwa masiko. 3. Inkazilo ango komzwalo nango komfanikiso. Uanas notarik. Athondo wabo luwafawa wamanla abhabaseo okakwesa ngokalanga kanye no kakishwa anyumbazane. Luyasha sakila kadwa ekugsanini ludinhlikal. Lufawalwa yisifiso asingagwalasiki kanye nemafumala ionakalaseo yokasindezelwa ngafakathi. Ubuhlobo babo buisisulu sobandlululo lompakadhi, futhi bobabili bashio nezibazi, uinas udhola inkululeko nedhemba kwenye indao, kuilafo utarik eshio no kulalekelwa no kubaba. Uanas no Joseph. Athondo wabo lumalila ethuba lokafilokaswa, ethemba, kanye nabumvano ngafashia quimingsil. Loya gukula, loya lenga, futhi lalala nalo. Dawoni. Bankoba abanzima abukulu, futhi abudalwano babwa buba yisibanelo sokina kanye no kafashekala abulunjaswa. Athondo luka hosefa lusiza uanaz ukuthi abayasil isathanzi sak kanye nekusasa lak. 4. Isafitho, uanaz notarik. Athondo alakazwa uzathio zomfakathi, alulalai kusukala equilini, Futhi akugsanini indaba yakulakelwa kanye nezenliko zamuntasiku zokangabi nabulunjasa komfakathi. Uanaz no Joseph. Athondo olukula fakathi kobunzima, alugzile ekulonifanini nezakuzabalizini okwabalana ngako, futhi akugsanini indaba yakasinda, ithemba, kanye no kukula okusha. Bobabili ubudlewano bubaluekele ohambweni lukaina as, Kodwangan kati obunye bupelangan hekelele noku lukaniswa, obunye buholela ekwela peni, ekubambisaneni, nasakudaleni impilo entsha. Nanse amenen Ingxenye yenjize ungum luko obalulkal fika the kothando luka minus ines notarik nothando luka minus ines no Joseph. Ising sabano nezing sindezi zangafandal, uanaz notarik, ing sabano ankulu ingafandal, umdini, fakathi, kanye nezafathamanla zankulo zifikasana ngobudlova nabudalwano babwa. Bafo kalelwa okuba banjin shidweni oyamfalo ngofansi kokasindezelwa, futhi athondo wabo luvaviniwa ngoka findifindai ngobudlova, okulukana, kanye no kakashelwa. Ikuksanini abalobo bubhujiswa abanliliolo lamfakathi, abuzwi, kanye no kungakwazi ukankaba lizi zathio. Uanaz no Joseph. Abudalwano babwa bubhikin nezansongo zangafandal, ukunga bekalalani ngokwenkalo, ubudlova, kanye no kashushaswa, kadwa babakana nalaku jangabalingani. U Joseph usikala uanaz ekagukani kwaka, izimpi zomthitho, kanye no kalala kabusha jangababaliki akugsanini. Athondo wabo luamthambo wokukana nathemba, Alubasiza ukuba basind futhi bak impilo and Sean Dewoni. 3. Ukukhula no kagukvuka uinas notarik, udhando lukatarik, ekukvaleni olunetemba, lubano muniunen zondu, ikakhulukazin jemva kokagukvuka kuka inas no kushadano Joseph. Ashinsha asuka ekubini yasisalu soban loyalo abe yasitha esingafuni, jezanai izakathi asenza ngokuzakinia okulamil kanye, namuzwa wokukashelwa. Ingzakso kanaz notarik imayalana no kugkashula ekusindezelwani, kadwa abudalwano babwa bufulan gukulakelwa kanye nabalungu abungaksalawanga. Uinas no Josef. Uthendolabo luashintesha futhi luahlenga. Ujosep ukula esuka ekkupenin kumlingani osekelajo abe kumvikeli nommeli edela isifiso sakke ngensa jokupepa nenhlala kahle kainas. Uanaz uthola ukuzamila, ukukana, kanye namuzwa wenhloso, okuba uphau lokumalana nathemba kwabani. Dawoni, zibanisa amanla okubambasana, ukukana, kanye no kafashekala abulunjaswa lafo bebakin no bunzima abukulu. 4.
Isaac Zulilo kanye nafawu, Uanas notarik, Abudalwano babwa bufulangamunyu, Okuhaksa, kanye nimazwa wokulalekawa okubalunga. Ekugsineni utarik ushada no mwenye umuntu, kodwa ubudlelwano abunao ukujula ngokomzwelo ayenako no inas. Athondo waba ulufin kasila abalungu bokungalunji ngokalenga nangokwenalo, kanye no sizi lothando alyavinju yizithio zomfakathi. Uinas no Josef. Uhambolabulufela engokudala umdenio mushanokufila endaenie fefilanelungile, njengo babese uinas ukuthia finde atole isitunzi sakaheneku sasalakahe. Athondo wabo luwafua wathemba, ukufilukaswa, kanye nabambano fakathi kwamasiko alikalakin. 5. Ithebula elefinkui lokakathanasa. Isisi uinas no tarik uinas no Joseph isimos okutala unedhemba, unothando, kodwa ungavikelekile futhi ubandlululo umuntu wangavandle, onesihao, ofuna ukuba ngumuntu wakubo impi loko yokulwa no bandlululo, ukubandlululo empakathini. Kanye nokulalekelwa ulwa no bandlululo, ukungabi na bulungisa, kanye nokulalekelwa ifuzulo kugukuka ukulalekelwa uinas, umuzo wokukashelwa ukuthatha indima yomvikeli. Ukuzidela ngensa yothando ukukula kusukela kumuntu othanda ithemba kuyakolimele. Ngezinye izikathi ofindiselayo kusukela kumsekeli kuya kumvikeli nomelafi isitsazululo ulaka, ukuyeka emsebenzini, ukulalekelwa ukubulungu umdeni, ukuthwaliseka ubumbano. Impilo entsha ekanada izimpawu ubulungu bokungabi na bulungisa ngokolanga hengokompakathi, inlekelele yokubandlululo uthando, ukwethembeka, ubumbano fakathi kwa masiko. 6. Yukubalilika. Uanas notarik, Athondo waba oluyandaba yokuxweisa ngamanla abhabaseo okaban lilwa ngokalenga, abuzwi, kanye nokaban lilwa amfakathini. Luyathandika kadwa ekugsanini lubalungu, lufawulwa ukalangazalala okungagwalasiki kanye nemafumala ionakalaseo yokasindezalwa ngafakathi. Uanas no Joseph. Athondo wabo luwupufakazi bamanla okafilukisa abuni, ubabal, kanye nakubambasana. Ishinsha, ilala isakathi aside, futhi akugsanini iankaba abunzima. Izibonilo eziondile ezivela kule noveli zibonisa omehluka obalulekile fakati kotando luka inas notari notando luka inas no Josep. Nansi okukuthanasa okuningaliziwi, okuskelwa abufakazini, okubakasal enko azakawini, engzoxwini, kanye nezakathi zakulandisa izivala empalwini. 1. Uanas notarik. Athondo alafawawi yizithio zomfakathi nenalkalil. A. Luvanjelwa futhi lubhugis kusukala equilini. Uinas notaria bakaze bafufengo kushada. Beafunanje ukusondela na futhi baebulele uthandola bokius kube ila po uinas ida izifundo zakahezobudokotela futhi eshada nomzala akahu osama. Uthando lwabo lukinile njengensimbi, kodwa ukuzibofezela kwabo njengendoda nomfazi wesikathi esizayo akuna lutho. B. Aban lilyalo lamfakathi nabalenga. Baba kwazi futhi bikanda ukuthi abazali bak njik bambumil ukuthi ashade namfana ofana notarik. Bangase bamvumele ukuti ashade nenya noma ingulube kodva hayi umfana ongovomdeni katarik. Uis Gaterik Uvela Idear for Kanti Unina Uvela Izintibanizes Nuba. Ngisho noma uisa engomunia vamadoda amachlano acebe kakhul enfloko dolobha yasa sudan, abazali bake ngeke bavume umshado onyalo, c. Umshado afo kalawi nabadlova. Uamir namafekula ake basandila efilathini lo muntu obizwa ngokuthi Yusufib asayasi Sudan esenjanamaloni nesafakazi asinkalile, benika uanas notarik izinkitho azimbalai. Kufanili bashade ngakwikaran inkwil kala kanye ani suna abusasai yom thunua wake Muhammad noma balukane anamfila. Lafo laba ababili abathandaneo bevuma ukushada, Uamir namafekula ake babayiza emask futhi babathembasa umshado wamasulumain onquil. D. Ukukashelwa nakulukana.
Inkingaabo isibe into enganko beki. Manje se kuindaba okufila nokufa. La boba fin dibama fécula basongela un pilo ezi-2 sikatarik banksocha et dolobuni ilikud futi bagukla un pilo yantombi yakuina asiaba iziogo ezifilayo. Alaka nokafila okubalungo. Abalungo bukatarik namazwa wokalolekwa akugsanini kwam halila ekubini alanganail as in lwini azenza isimo sikaina sai benzima nakakulu, okalanganisa nemazamo yokanakalisa injabulo nejamila lok. Ulvano kutsiketela, eva meokwamukela igama elitia kunakwa, futikamuva ensango kutsikenya no kukazuka okulimele. Utarik apilan jengamunta odabukaseo, alanyaswa aban loliolo, ukalakelwa, kanye no kakitha kwaka. Umbonova he uthatsva ukulangazelela okungaktsvaliseki, ulaka, kanye nomutsva vokushi vangemuvangovesi fazane ajen tanda kanye nompakati ovemenkuaba. 2. Uanas no Josefa, athondo njengo kafilukasa, abambaswano, kanye nathemba. A. Azwala nakubambasana. Ujosefa uhlala evesenjengonozela olujulile, enike zauinasu keseka, okunafeli engo komzelo nangoko obo fakati nobunzima bakahe. Ungomunye wa bantu abambalo abakolelo endabeni yake, abame eseleni kwake ngesikadhi sokushushiswa, futhi abasengozini yokufeva kwake ngenza yake, b. Ukufilukaswa aquilimalini, ukuba kona kaka Josefa kuyafulukisa kuanaz, kamnika aquamukalwa kwaka, ukukanda, kanye namazwa wokava yinksanai yakuthi umdini wake namfakathi wake biamfaka. Athondo wake lumsiza ukuba asinda abunzamini futhi afindi athol alungelo lok lokuzakathala, c. Abambaswano abunzamini, isabofo sabo sibanakala gokulonifana, ukulafika okalanganyolwi, kanye nakasandalana okujalal ngokamswalo. Ungumuntu anthem bao, vikeli, kanye namlingani wake ekumalanini, d. Ukukula nokkukukukat Josefa ukula esukka ekkupenin kumlingani osekelajo aben kumbikeli nommeli edela isifiso sakhen gensa jokupepa nenhlala kahle kainas. Ukukana kwaka kuchazwa aquathembaka okukanail, ukubakazala, kanye nakono lokathethalila nokafulukisa, njisho nalafo ibhikin nokakashalwa noma ukangakanisiki, e. Ukukcali se kanesialo esisha i uhambolabolu engokudala umdeni omushanokufila endaeni efefilenen bulungisa, njengo babese zuinasu kuthia buisele isitunzi sakaheneku sasalakahe. Dawoni, ahambo wabo lubanisa amandla okabambasana, ukukana, kanye no kafashekala abulunjiswa alafo babakin no bunzima abukulu. 3. Ingzaxo ikandile nezakathi zakulandisa. Uinas notari. Iazi futhia onda ukuthia bazali bakahe engeke bambumele ukuba ashade nomfana ofana notari. Noma konyalo, uinas notarik probabili bangama zulumane, lelo kinizo nekeke lisenche itzing kondo tabatsali bake. Amazonto ambalva, wenza leso sinkumo so cucina esinzima futi basilandela. Fakathi nalawo masantu, walafika kakalu. Wanga kwazi ukugzilla as a fundwini zaka. Okumbula kakalu isathandwa sok u African tarik. Ufete no kutiangazi afinencha yozizi noma zibulali uma ingenakovazi ukuba nai. Uinas no Josef. Diukusekela kuka Josef okunantengantench kubalulekile ekusindeni kakahenase kubalekeni kakahe kukcineni. Item o bulhobo babo bakel vekulonifene, ekubambizaneninas ekulufekeni okufanaio. Ukusekela kuka Josef okungantengantengi kubalulekile ekusindeni nase kukuleni kukainaas. Ujosefin gumuntu onesihoesiulile, onezimiso, futhio inile okusekela kakahe uinas okunantengantench kubalulekile ekusindeni nase kukahuleni kakahe. Omin jengafua wa mandla othando okudlila and mingsil na kwelifa ukulukumazika, futhi hambo wake lubanisa isen kakithi azabanzi zobambano, abulunjiswa, nathemba lafo ibhiki no bunzima. 4. Ithebula elefinkui elenezavanello. U aspect inas no tarik, isavanilo, uinas no Joseph,
Isavanilo, Isimo Sokukala, Athondo Wabo Lukanilm Genjin Simbi, Kadwa Yukuzabo Fezala Kwabo Genjin Doda Nam Fatsi Wesakathi Esazeo Akinalutho. Isabofo Sabo Sibanakala Ngokulo Nifana, Ukula Fika Okalanganyalwi, Kanye Nakasandalana Okujalal Ngokamswallo. Impi ein loko e inkingayabo isibe into engangobeki. Manje sekuindaba okufila nokufa. Yukusakila Kuka Joseph Okungantingantanji Kubalulakile Ekusindeni Kwaka Nazekubalekani Kwaka Akugsanini. Ifuza Lokaguka, Abalungu Bukatarak Namuzwa Wokulalekawa Akugsanini Kwam Halila Ekubini Alanganail Azinlwini Azenza Isimo Sikoanaz Sai Benzima Nakakulu. Josep Ukula esukka ekkupenin kumlingani osekelajo abe kumvikeli nommeli edela isifiso sakke ngensa Yokupepa nenhlala kahle kainas. Ukukula Olwa no Kuzakathala, Uvaim Aquamukula Alebula, Alinjana Kushada, Futhi Kamuva Ens Ngokuzakinia Nakakasuka Okilamil. Umfitho Wake Ukazwa Aquathembaka Okukanile, Ukubakezala, Kanye Nakono Lokathathalila Nokafulukisa, Jisho Nalafo Ibhikin Nokakashalwa Noma Ukanga Kanisiki. Isaac Sazulilo, Utarik Uphilan Jangamunta Odabukaseo, Alanyaswa Aban Liliolo, Ukalakelwa, Kanye no Kakitha Kwaka. Uhamba Wabo Lufila Ngokudala Umdini Omusha Kanye no Kufala Endawini Afafile Nalunjal, Jingoba Besais Uanaz Ukuthi Afindi Athol Isathunzi Sak Kanye Nekusasa Lok. Upau, Abalungu Bokunga Lunji Ngokalanga / Ngakwanlalo, Inla Khalil Yokukashalwa Ngap Handle. Athondo Aquathembaka, Abumbano Fakathi Kwamasiko. Ngamafupi, uthando fakati kukainas notariku lunenchisekelókodva ekukcineni lubuhlángu, luphuisva ubandlululóvangafand lekányé nobuhlángu obunga fakati. Uthando fakati kukainas no Josef luvuhambo lokufulukisva, ukubambisana, nethemba, lunkoba ubuntsiman kokubambisana notsvela. Loka kaluka cubaniswa ngokukasal andavini yanaveli, ingzaxo, kanye nizimpoa zabalingaswa. Ukukathanisa prakatki komshadoka inas no osama kanye nomshadoka inas no Josef. Ukusebenzisa ukuuketo kuningilizie okuvela kule noveli ukunikeza ukuhetanisa okugcele, okusekele ebufakazini. 1. Imvelo nesisekalo samshado ngamuni. Umshadoka inas no osama. Uanaz wangam thandi yosama futhi wamukala umshado, jinksa yakula lila abazali bak kanye nakulindalwa emfakathini. Ukuntuleka kokukshumana okungokomzvelo, kwakungeko boko sangempel esingokomzvelo noma sothando prakatki kuka inas no osama. Umshado wawabekwa, njengo fanili, ngumdani wake njinksa yokuhambasana quizwi nankalo, hey athondo lo muntasiku. Ukungas benzi kale kokansi no kuksashazwa, umshado awazanj ukedwi njinksa yobunkingili buko sama obufalive kanye no kungabi namanla. Uina satola osama e budlelaneni bocansi nendoda ase saudi. Walakunyezwa ngokamzwalo, Walakunyezwa ngokumzimba, futhi akugsanini, Walakunyezwa ngokokansi ngavani njinksa yazenzo ziko sama, Okalanganisa nakujembula no kadawengalwa ngavani. Ukuboshano kuhlukanisa, uina sakcina e bošiendlini, a hlukanisa nomdenia kahenabangane, futhi enatskela ukuzimela. Imizamo yaki balika noma ukufuna usaizo yalangachazwan gobudlova obensive kanye nezensango. Ingsindetsi yankalo nezenalalo, umshado wagzile kakalu koloko okwakulandelwi ngavasilisa, izizwi, kanye nezankalo. Uanas wenkachelwa ukuzamila, futhi ukulafika kwaka kwavunyelwa ngumdani wake kanye namfakathi njengoba kwakudingaka ukuz umdini alanafik futhi uvumalain nankalo. Umshadoka inas no Josefa. Oskelwa othandwani no kakethawi, lomshado wasangalwa othandwani ayulanjin, in lanifo, kanye no kasakelwa ngokamzwalo. Uinas no Josef bahlangana njenga bafundi endeja,
bakaha ubungane obujulile, futhi batandana na fezu kokufikisa okukahulu kezenklalo nezenkolo. Ubunyen nokuphulu kisva, ujosefa uveszva nyengonesévu, otembekile, kanye nomtombovo kuphulu kisva kukainaas. Abalobo babwa bubanakala ngokusakalana, ukulafika okalanganyalwi, kanye no kina lafo bebekin no kashishaswa. Ukuzamila nakubambasana, uanaz wakitha jenkothalo akushada no Joseph, ways wagakila abukristwini janksa yahambo, wake alungo kamoya kanye nakudumazika jempalo yaki yangafambalini. Umshado wabo wawiasabofo samfakathi nasenkalo, esa gujwa ngokusakalwa ngabangain kanye nabalingani. Abunzima no kukila okalanganyalwi, ndawoni, babakin nabadlova, akakwaswa, kanye nezansongo zomthitho, kadwa abudalwano babwa bavumala kokubali ukukila. Uanas kusukala isisalu kuya kosendal kanye nesashashavu, kanye no hosefa kusukala kumsekali kuya kumbakeli kanye nomfalaisai. Itemba nesikualo esisha, umshadovabo ekukcineni vafolela ekuthutvenik vabo nyengababaleki ekanada, okufanekisela itemba, ukushinda, kányei nethuba lempilo encha iak helve othandveni kányei nobumbano. 2. Umaluko obalyokal. Isasa uanaz no Osama uanaz no Joseph isasekalo salawa, Safo kalelwa, akuko athondo sakethwa, athondo kanye nenlanifo yamuni namuni iagensi akuko nlangano, ukalalila umdini in langano efalil. Akukatha kamantasiku ukulukunizwa kwesamo sezulu o Congo kamzwalo, akanganakwa, ukulukumazika akwalafa, akwasekwa, ukubambasana abudalwano bokansi ukungas benzi kale, ukulukumiza. O kungavyenyalwin gokuvu melana, athondo, ukusakila amongo vwezenhalo ukasindezalwa kwabasilisa, abuswi. Amasiko alukin, abumbano, ukimalana umfumila ukusindezalika, ukuzalukanisa, ingozi ekabikeo ukukula, ithemba, izakalo izincha ikubanakaliswa ukasindezalwa, ukalakalwa ukuzabuso kukana. Ithemba, izwi labasindezalwa. 3. Ukubalulika kwesaloko. Uanas no Osama, Lom shado umil amanla okabhubasa azin halilo zamadota, zasizwi, nazinkalo izinkabila ukuzamila kwabasifazane futhi zakubakisala fambili imagikalizo yokulukunyezwa. Uinas ufatanyengenpahla, ukuhlufekakakahe kufaneleka yengen halonipho, ikanti imizamoakahe okumelana ihlanganeno budlova. Uanas no Josefa, Lom shado ubaniza ithuba lothando njengo kimelana, okufilokaswa, kanye no kugakola. Kungabambaswano alwika imingsil yolenga, inkalo, kanye namasiko, futhi wakyu ekulonifani, abunyeni, neza kufuni abulunjaswa. 4. Umfumilo wakulandisa. Umaluko fakathi quail mishado imibala ubalyakala kugzakwini quenavelli kwezakiwo zomfakathi ezasindazaleo kanye nakimelala queo inkulaliko yamuntasiku, athondo, kanye nabumbano fakathi kwamasiko. Uhambo lukainas kusukela mshadweni wake no Osama kuya mshadweni wake no Joseph lufaula ukugukulwa kwake kusukela ekubeni isisulu sesimo kuya ekubeni isidhunywa sekusasa lake. Nga mafupi, shadoka inasno Osama uisibonelo esibuhlungu sobunye obuphokelelve, obungenalo thando obusekelve ekulavulveni kwamadode na bezizwe, okuholela ekuhluprekeni na sekulahvekelveni nguve. Ngoku pambene nalokho, umshadokainaas no Josef uvubufakazi bamandla othando olukhetájve, ukubambisana, kányei nokukuina, okunikeza itemba kányei nokukuala okushanaphezu kobunzima obunga peli. Ukuhetanisa kobudlelano bukainas nabane abalingisa kule noveli. Okunikiza bono alil kyle, usabenzisa okakukathwi yin noveli ukuse kubkanias walobo, akagakugaka, kanye no kubalulika kabudalwano bak nabanta ababalyal kyle. 1. Uanas no Osama, umayani wakukala. Imvalo, shado olai, anjanalo athondo, futhi akugsanini alakumazeo.
Ukugukugukuka osama uhetuan gumdeni keinas ngezizetu zesizwe nezenkolo. Akanant abango komtsvelo, akazebensi kale ngioko kanzi, futi kamuva vembulva okuti ungumkingili futi uyalok umetsa. Uina se natskela ukuzika hetela, ubehekenen budlova, futhi uhlukanise. Ukubalilika, Kufana Kisala Amanla Abhubaseo Ezen Halilo Zabukosi Kanye Nezizwi, Kanye Nabalunga Bamshado Afokalelwi. 2. Uinas notari, Yokuqala. Emfalue eingatalve en kaniku kudvo ekersinini etando ulibelange. Akugakugaka, Utarik Ungum Salumain Ways Sudan Ways Africa, Obekwa, Njengan Gashadile, Ngumdani Kaanaz Wamarabu Njenksa Yobin Lililo Kanye no Buswi. Ubalobo Babwa Buffawolwa Athondo Olujalile, Kadwa Futhi no Kaban Lililwa Emphikathini, Ubadlova, Kanye Nakulukana Okafindafindai. Utarik Uisisalu Sokaban Lililwa Futhi, Njezanaya Zakathi, Yuba Nenzando Futhi Afindasil. Ukubalilika, Kukakamasa Akulangana Koban Liliolo, Abuzwi, Kanye Nokasindezelwa Ngokobuli. Athondo Wabo Luyandawo Yakumalana Kanye Nenel Khalil. 3. Uinas no Josefa, umeni esibili. Imvalo, Abambaswano Alyukathai, Alyunothando, Nalwelafeo. Amandla, U Joseph Ungum Fundi Wezo Kwelifa Angum Topia Angum Christu. Ubulhobo babu bakelve kuloni faneni ebunieni nazekulufekeni okulangani elve. Uhosefa Ungum Thombo Wokafulukaswa Nathemba, Esekila Uanaz Ngokashishaswa, Ukukulwa, Kanye no Kufuduka. Umshado Webo Abambaswano Lwabanta Abalinganeo, Alafawolwa Okukana Nathemba. Ukubalilika, Kumalila Ithuba Lothando Njango Kimelana, Okufilukaswa, Kanye no Kukakulwa. Ukuhlangan akwabo kuisici esip hikisana nobulungu bobulobo buka inaas bangap hambili. 4. Inaas no Ahmed Salah, Ubaba. Imvalo, Abuseo, Eloyala, Futhi and Obudlova. Amanla, Uahmed Sula Ungum Holy Wisiswi Okanal Afa Kalila Udumo Lamdini, Abuzwi, Kanye Nakuhamvasana Nenkalo. Uzaman kupinda pindi ve ukula ulayim pilokajinas, okuhlanganisa nobudlova nokuzama ukubulalan yenlonipo. Ubalobo Babwa Buchazwa Yizing Sabano, Ukulu Kumazika, Kanye no Thando Ayanama Vandala. Ukubalilika, Kumalila Amanla Okasindezala Obuzwi Kanye Nezingozi Zagunya Alifalil Labazali. 5. Inaas no Sihaam Salah, Umama. Imvalo, Alanganila, Uyaba, Futhi Kalalin Gokamswalo. Amanla, Usaham Sola Ugsazalila Imakuba Yabuzwe Kanye Nazizwa, Gokuvamile Janksa Yakwasaba Noma Izinkalilo Zangafakathi. Uhlanganiela ekohlub hekeni kuka inas, akavamila ukunikeza ukvesekva noma ukuvikelva. Ukubalilika, Kubanisa Indima Yabisa Fazane Eko Kubakasalini Fambili Izin Halilo Zabuzwi, Jezanai Izakathi Genjazisilu Ngakwabo. 6. Uanaz Nom Dini Wakwa Alexander, Abalingani India. Imvalo, Ukusakila, Ubumbano Fakathi Kwamasiko. Amandla, Dini Wakwa Alexander, Ikakulukatsi UVJ Alexander, Umari Alexander, Notarisa Alexander. Bangama Christu AS India Abika Ukufafa Kwawo Angazini Uqs Azais Uanaz no Joseph Bafunyuk Ikashushaswini. Banakiza Induo Yokukasila, Usaizo Wesam Thitho, Kanye no Kasakalwa and Gokamswalo. Ukubalilika, Kufana Kisala Amandla Abuni Fakathi Kwamigka Yankalo Namasiko, Kanye no Kubalilika Kabibal Lafo Abhikin no Kasindezalwa. 7. Uanaz Kanye Namfakathi Wabafundi Base Sudan. Imvalo, Inobutha, Ilalula, Futhi and Obudlova. Amandla, Fakathi Wabafundi Base Sudan India Usabenza, Njangamafoisa Okizifitha, Ufo Kalila Akuhamvasana Gokukafa, Ubudlova, Kanye no Kaban Lolowa. Bangabafakisi Abalanjine,
Abamil Amanla Abanzi Okaloyala Konfakathi Kanye no Kongabekalani. Ukubalilika, Kubanasa is Ngozi Zokahamvasana Okafo Kalelwi Ngumfakathi Kanye Namanla Alangine Okaban Lolawa Konfakathi. 8. Uanas Noralf Wolf / Oslam Noral Hak, Ofikasaneo. Imvalo, Ilukamiza, Yanakil, Futhi and Obudlova. Amanla, Uralf Wolf Uisikalu Samafoiza Isikolakil Esalukamiza, Sidalwingul, Futhi Sikambi Amakala Ngokumli Noanas. Umdumpiksa omkulu obonasa uksechensle kabe kamantle ezichungo. Ukubalilika, Uvisa Ukubandakanyaka Kwazakongo Zomthitho Nezanalalo Ekukubakisalini Fambili Ubudlova O Bubakaswi Kwabasifazane Kanye Nabantu Abankane. 9. Amanla, Ugrace no Victor Bangabantwana Bakanas, Abafana Kisala Ethemba no Kukala Okusha. Ukuzalwa kwabo ikakulukazi ngafansi kwezimo ezibulungu, kuisisekelo sohambo lukainas kusukela ekubeni isisulu kuya ekubeni isisulu. Ukubaluleka, kumlela itubal okuvus lelwakani namandla alalanjalo otando no kukina. Isafinizo Susaloko. Yukasin Dezalwa versus. Ubumbano, ubudlevano bukainas nomdeni vakhe, umpakati, kányi nabaflukumezi bufvulva ukucindezelva, ubádlova, kányi nokukhashelva. Ngoka famvin no loko, abudalwano bak no Joseph Kanye no mdini wakwa Alexander Buchazwa abambano, okufilokaswa, Kanye nathemba. Agakuko, Ngalaba budalwano, Uanaz Oguka Isuka Ekubini Yisisalu Sobudlova Bamadota Kanye Nobazemlalo Abe Gamunta Asandile, Alwela Amalangelo Abantu, Kanye Nafu Lokumalana. Abunzima, Akubona Bank Abudalwano Abubi Noma Abul, Abuni, Django Tarik, Bufikasana Kakalu, Bubaniza Abunzima Bothando, Aquathembika, Kanye Ningsandetsi Yamfakathi. Gamma Fufi, Abudalwano Bukainaz Nabani Abalinjiswa Bubalyulkile Ekolawani Quenaveli Kokasindezalwa, Yukimalana, Kanye no Kufuna Isathunzi. Ubudlevanon gabunye, kungakhatáliseki ukuti bufvulva uthando, ubádlova, ubumbano, noma ukukhashelva, bubumba uhambolva kekányé nokukszekva kvenovelik vezillelo ezicindezela abesi fazane kányé nabantu abancane. Abudalwano Bukainaz nam deni we kanjing kathi esabenzisa okakukathwi yael noveli ukulazia Abudalwano bak noise, unina, nam deni omkulu. Eka kamasa akagakugaka kwemazwelo, imathambo yezing sabano. Kanye nam thalila wezo o hambwani wake. 1. Uinaas noise, u Ahmed Salah. Imvalo, ungumholi, uloyala, futhi uve mukuba nabadlova. Izinguko, Uahmed Sala ungumholi wezazwi okanal afa kalila udumo lamdini, abuzwi, Kanye nakuhamvasana nenkalo. Ungumfikisi oyinfloko emzabalazuenika inas vokuzimela. Uzama gokafindifindai ukulala impilo yaki, okalanganisa imfundo yaki, umshado, Kanye no kakitha kwaka. Lapho u inas edelela igunya lake, ngokupishekela uthando oluvinyalve, ukufuna imfundo presheya, noma ukugukukela ebukristvini, uphendulan gobudlova obukulayo, okuhlanganisa nokuzama ukubulalan genflonipho. Utando vaquilo nemi bandela, vamukela uinaias kufela uma ilalela futiezekela idomela londeni. Lafo fmbuka, umbona njangam thambo walazo Kanye no songo ekudunia sweni kamdini. Umpumela, ubuhlobo bukainaas noise buumthombo oinloko wobuhlungu, obumba uhambo luasi kusukela ekulaleni kuya ekumelaneni. Izanzo zake zimproka ukuba aprekana na mingtele yokwethembeka komdene futi ekuktinene afuna indlela yake, ngisho noma esengozin enkul. 2. Uinaas no mama wahe, usiha amsalah. Imvalo, ukulanganila, akwesaba, noka kulelana gokamzwalo. Izimo, usaham sola ukenisa imakuba ubufathi Kanye nazazwa. Gokuvamail janksa yakwasaba noma izinkalilo zangafakathi.
akavamile ukunikeza ukvesekva noma ukuvikelva ku inas, esikhundleni saloko ukusekela umiene vake noma ukuhlala engenzi lutho lapho ebhekene no budlova bake. Ukuhlanganiela kvaksen getsinie itsikati kusukunyysva ubutakataka baken ngafakati kohlelo lobufathi, korva kupumela ekushiivenin kokonsvelo kukainaas. Amphimila, Uanas epikana na nina genjini inksusa lokilala, kunakuba abe thombo wendiduzo. Loko kujalisa o muswa wake wokuza lukanisa noka kashalwa mdanini wake. 3. Uinas nomdeni akahewandisi. Imvalo, abafo kalala amasiko kanye no kuvumalana namfakathi. Amandla, amalungu dini anjazaiwa, jenga bazala namalium, adlala indima ekulalini imishado neza kugsanini okilindalwi ngakwasizwa nango kwenkalo. Isibonelo, uinas uphueleko ukushedenomzala akahewo sama ukuze alondoloze udumolomdeni. Umdeni ubheka ukutsifata kukainaas ndavonie, ubheka ukuketa kvaksen yengokubonisa idumela lomdeni vonk. 4. Izindikimba ezian haloko ebalachani bamdeni kanas. A. Ubufathi nakulawala. Abudawano bamdeni kanas bubaswa ugunya lobufathi. Usnjengamunta oyan haloko wokalala kanye, nanina njengamunta afakalila isako. B. Athondo najamo ayanema vandala. Athondo nakwa mukalwa kunsaik ekilalelani nes kuvumalanini. Lafo uanaz akinisekisa ukuzamila kwaka, alengabazana navadlova, akwankachwa, kanye nezinsongo amfalweni yaki. C. Akukashalwa no kalukaniswa. Uinas ubehekene no kukahashela okukahulu engumdeni akahe, ikakahulu kazila probebeka fambili udumokune hlalakahle akahe. Loku kuzilukanisa kuimbange la yoamboloa koluia ekuzinkmeleni. D. Ukumelana no kuguukaena fezukenktsindezien gafeli, uinase kuktineni umelana no kulola engumdeni akahe, efuna inkululeko, isitunzi, nothando engokemigomo akahe. Uhambo wake luashinsho aluvala ekubini yasisalu kuya ekubini yasisalu kanye nesashashavu, ithebula elefinkwe. Ilungulomdeni uhlobolo budelwano nomtelelau Ahmed Salah, ubaba, onegunya, ono budlofa, onemi bandela ukinisa ukulaulango budlofa, tombo wokulukumezeka kanye nesisusa sokumlana usiha amsalah, umama, ohambisanayo, oesabayo, ohlilet ukinisa isiko, ulahlau ina asmo consuelo umdeni oandisiwe abapokeleli besiko hlela imishado, basekele ukufumelana, bakinise Inchendezi Yokuqala. Gamma fufi, abudalwano bukoanaz nam deni wake bubanakala ngakulawala, athondo alyanema bandala, kanye noka kashelwa, okabekwiingo fancy quesazinda so kilandalwa kwamadota nabesiswe. Lobu budelwano bubalulekile ohambweni lohi kusukela ekulaleni nasekulu pekenini kuya ekumlaneni nasekuzini keni amandla. Ukakathaniswa kokalufaka nokashushaswa akwathalwa uanazindia, Saudi Arabia, ne Sudan, Jengoba Cubanus Incwadini Ethionas, and the two unmarried lovers. Incwadi Yokuqala. Inavali Kadi Kati. A. Ahmed. Okunikiza ikakwathanisa okalalakal, okuthatha enko endabini and ninjalizo kanye nokulaziwa kul navali. 1. Ukulafika nokashushaswa Sudan akalawolwa kamdini namfakathi, uanaz ukulil emdanini okanal wamaarabu namasalamani, lafo us angimanta afithi as intambo zabukosi afa kalila ukuvamalana kwizwi, alenga. Kanye ninkalo. Unina unesandla, ngokuvamile njenksa yokwezaba noma idzinkolelo dzanga fakati. Unkacholwa ukuzamila njem fundo yaki, abudalwano, kanye nam zimbo wake. Ukuthembasana kwaka kanye nam shado kalelwa ngaphandle kwemvium yaki yangampila. Lafo amahimu abulobo bak nesithandwa, isingashadal, utarik, efika emdanini wake, uzama ukubila wenjenanifo, futhi ubashwa en lini, ubudlova, kanye no kulukunyezwa ngokamzwilo.
Yukasindezelwa kwezum thitho namasiko, umthitho ways Sudan kanye namfakathi kakinisa ubuholi bezantambo zabukosi kanye nezizwi. Okwenza Kuba nzima ngabisifizane akukatha abalingani babwa noma ukubalikala imishado elukumazeo. Uinas uphueleka ukushedanommzala akaheusama, kamuva ukuveza ukuthi uahlukumeza futhi uisitabane ngasese. Ukuhlupekak vakhe kujaitva noma kuvunyelven gundeni kanye nompakati egameni lodumo kanye nesiko. 2. Ukulafika nokashishaswa e Saudi Arabia. Ukulukunizwa mshidwani nokabashwa, jemba kumshado wake afokalelwi, uanaz athunyalwa akuyolala noasama e Saudi Arabia. Upikne nokongaze benzi kale kokanzi, ukunganakwango komtsvelo, futi ekogineni otola ubunkingili buka ozama nokutsifata kabi. Alukan yezwa ngokum zimba okafindafindayo, uvalwi afulathini, alambiswa in lala, futhi wenkachelwa akaksumana nezwi langafandal. Imizamo yaki balika alangabazana nesansango zobudlova kanye no kabashwa okakubakeo. Ubudlova no kaksashazwa ngoko kansi, uosama adlala ngabal, bak, okiholila ikudal wingolwani ngabangane bak basaudi. Alaselwa ngoka findafindai, okiholila ekulufekani, ekukulawini, neza kalukanaswani okwengezawi. Lafo izama ukubalika, yayabanjwa, asawin gamakala amaninji ngafansi kumthitho wisharia, futhi abhikane no songo lokubulawa noma isajeziso asanzima sokashaya njanksa, yakavukala umbuso, yakafinga, kanye, nokalubika. Osushizolvi zum Teto Neuvenkolo, Teto Vase Saudi, Osekelve Kusherja ikinile, wen kabela abesiv azane okuzimela futi venza okuba okubalika kubayeni ab alukumetsayo kube yikala. Uanas yababashwa, usanjelwa ngokufa, futhi usinda ngokulam visa akubilawini jiza lukaniso asanjeko emthathwini kanye no kunjanela lakwamanaya mazwi. 3. Ukulafika nokashushaswa India. Ukuafakomfakati no budlova. Dnjengom fundi ase sudane endeja. Uina suhlala eashum fakati aba fundi base sudan, aba se benza enyengama phoisa okuzifata. Abalobo bak notarik bulangana nokulaselwa okuno budlova, akakwaswa emfakathini, kanye nezansongo zokubulala njenanifo. Afokalelwa mshidweni wamasalumain oyamfalo ngofansi kokasongalwad ngobudlova ngabafundi base Sudan Muslim Brotherhood. Ukuhlukunietswa kwezomtetonetsi-kungo, uinasu solwangamandanga makhala, isip, ukuhwebanjezidakamizwa, izipatimandla ezonekele, okuholela ekuboshweni, ekuhlukunietsweni, nasekudwengulweni isikulu samafoisa. Lawa makala akanjiwi ukus kukeniskiswi okubashwa kwaka kanye nokufindaselwa kwaka Sudan okungenzaka. Abhiki nemazamo ifindafindai yakathumba nakubayaselwa jenkani Sudan gumdani wake, izikalu ze Sudan, kanye namafoiza ekolekil India ne Saudi Arabia. Ususis olusekelve enkolona sebulilini, ukubukkak vakhe ebukristvini kányi nokushada noyosef bangela ukushusisva okvengezive, okuflanganisa izinsongozokubula vangengsa jokuflubuka, ukuflukunyeszvangokomthetó, kányi nokuflukanisva nompakati. Ngishhonnangemva kokunikeszva isimo sokubaleka, akaphephile, uphekene nodlame olvengezive, ukukhashelva, kányi nezimpizomthetó, futi usindisva kuphelangokungenelela kvamacvengamacve kányi nokusekelvan gabalingani. Okulaziwa kokukathanasa. Izwilo kalufaka nokashishaswa izasai azian haloko udlame lusudan patriarchal, shado afokalelwi, ukulukunizwa okuskelwa ekulonifini, ukulala ngokumthitho nangokwanalo, okubashwa enlini. Okukuma ukubulala okukachwa dini, okuskelwa ezin hlachani zasizwi /senkalo, alilo wezumthitho aluhambisaneo I Saudi Arabia ukudalwengalwa kumshado, abukala ngokokansi, okubashwa, in lala. Izin songo zomthitho, okashewa, ukubulawa,
Ukuksinwa Quenkalo Okakachwa Ngulilumini, Amthitho Wisharia. Ukalukaniswa Ngokobilin Gakwakal, Akuko Ndlila Esem Thethwani Ubisafazane India, Ukokafa Umfakathi, Okulaselwa Ngokum Zimba, Shado Afokalelwi, Amakala Abij Bangu Angamanga, Ukalashwa, Ukadawangula. Ukulukuniswa Ngokum Thitho Okakachwa E Diaspora, Inkalakalo Yezakungo, Ukalangana Koban Lilialo, Ukakwesa Ngokobuli, Kanye Nokakwaswa Kwabo Kufika. Ukukanda O Kubalokal. Ukulangana Kwezagaba, Ukulafika Kakoanas Kwandiswa Amanla Alanganeo, Abilili, Inkalo, Alenga, Kanye Nesimo Sokufuduka. Kuvóvonke amacve, uflobo olutile lokus huszisvalu bunyva imithetó jendovo, amasiko, kanye nezakhávo zamandla, kodvákonke kusekelve ekulvulvenik vamadoda nabesi fazane kanye nenkolo. Akwanda, Ubadlova Bukila Kusukala Ekulaweni Kamdini Kanye Namfakathi E Sudan, Kuya Ekulukunyezwani O Kuvinyuk Ngululumini Kanye, Nabadlova Bokansi E Saudi Arabia. Kuya Ekulanganiswini Kwamafoiza ASE Diaspora Kanye, Nankalakalo Yezakungo India. Ukusinda Nakimalana, Nafizu Kokashushiswa O Kungafili, Uanaz Uyasinda Ngokuzakanla, Ukuskulwa Ngabalingani Abambalwa, Kanye no Kuzamisala Kwaka. Uhambo Wakelaviza Aqualilika Kwezakungo Zankalo, Nazezwi Ukuvakala Abisafazane Abasangazini. Isanalilo Zomthitho as Weenin Galani, E Sudan, E Saudi Arabia, Nasdia, Jingoba Zilabin no Kulafika no Kashishaswa Kakoanaz and Quadini Ethianaz, and the two unmarriageable lovers. Incwadi Yokuqala. Inavali Kadi Kati. A. Ahmed. Nansi inkazelo egile indleleni zinklelo zomtheto ezeni engaline zibumba futi zivomela nga okushushi sakakhe, engokukikisela ngokule noveli. I Sudan. Alilo Wezamthitho Aluskelwi Kumadadana Namadadana Izasai Ezian Haloko, Umthitho Wisharia Kanye Namthitho Wesiko. Alilo Wezamthitho Wes Sudan Luyan Langanisala Yisharia Yamasalumain Kanye Namthitho, Wasinto Wisazwi. Zombili zikinisa igunya lobudoda, ikahulukazi fezu kokuzimela kwa besifazen mshedweni, ekuhambeni nasikuhetheni inkolo. Ubuna kekeli nom shedo, oesifazen akanakusheda ngaphandle kwemfume kawali wafe, kekeli wesilisa, mokufamile uyise. Imis hado efo kelelwi nelalive ivenu ngokum thitho nangakwenalo. Teto avedingi imvum juvesifasane, futi ubaba angensa isivelvelvano som sado vendodakasi yakinganuma yisifi isikati. Ubudlova obuselve ekulonifeni, ulelol vesomteto lubekeselela noma luse lyttetele ubudlova obuselve ekulonifeni. Obaba na madoda bavamilho kuchuxis van bobudlova obubekis via madoda kazini noma kumashozi kazi uma bobevan jengokuvikela o dumo londeni. Imathitho yakulubuka, okashia islam, okulubuka, kuyikala lokufa ngofansi kunthitho we Sudan. Abesifazane abagukukela kwenye inkolo bavekene nesigwebo sokufa, futhi uhlelo lwezomthetho luhlanganyela ekuvokeleleni lezi zijeziso. Isiksazulua esilinganiselwe sezomtetho, abesifazane abanaso noma abanason hlobo isiksazulua sezomtetho ngokumelene nobudlova basekaya, shado ophokelelwe, noma ukushushishwa ngokwenkolo. Umthitho alawi ukuvakela agunia lavasilisa kanye najimo lamdini, gafiza kwamalungelo o muntangamuni. I Saudi Arabia, umthitho wisharia kanye no kugada o kufalil. Izisai ezian haloko, umthitho wisharia okanal, alilo wezamthitho we Saudi Arabia luzkelwal ekukazini o kukanal quisharia. Zonk izisai zomthitho wesamosa muntasiku, shado, Isalukaniso, Ifa, Zilawolwa and Gumtho Wenkalo, Ngaphandle Kokalukaniswa Fakathi Quenkalo Nambuso. Uhlala lokugada, Nizam alvalayah, abesifazane baghekva nyenga bansane ngokomtetron gaphansi kokugada kwesihlobo sabo esiseduze kakhulu sesilisa, ubaba, umieni, umfovabo, noman gishonen dodana.
Abakwazi ukuhamba, ukushada, noma ukufinyalela izinsi zakalo eziningi ngaphandle kwemvume yesilisa. Ukwanziwa kubujabangu kukungalali. Ukungalaleli umieni noma mgadli kungolela zijazizweni zomtatu. Ukulanganiza ukubushwa, ukushaiwa, noma ukubuyela njankani, anlini ukulalela, iba italta. Ukwensiva kububengu kukubalikan ukulubuka, ukubakela umini ulukumesayo numa ukukukla I islam kukubili kuikala lobubengu. Abesifazana abazama ukubalekela izimozo kuhlukumeza bavame ukusolva ngokungalaleli ukuphinga noma ukuhlubuka konke okungaba nesiyezi sosokufa. Akukosi vikelo esingo komtetho ekuhlukunyezveni, uhlelo vezomtetho alukapheli ukuduvengulva komshado noma ubudlova basekaya nyengobugibengu. Abesifazana ababika ukulukuniazu ababama ukujazizu abona, futi umtatu uzechanzizalua ukupukalela ukulalela kunukubikela izisulu. India, alilo wezamthitho alyaninji, amafoiza ase diaspora, kanye nenkolakalo. Isasai ezian haloko, umthitho sasekalo wezwi, imathitho ininji, alilo wezamthitho wazandia alyanandaba ngokasemthathwini, kadwa imathitho yesamo samantasiku, shado, isalukaniso, ifa. Ingalawolwa and gumtho wenkalo wemafakathi alukin, ama salumain, ama Hindu, ama Christu, ama Buddha, njll. Amafoiza okizifitha ase diaspora, kupafundi bakwamania mazwi, ikakulukatsi abisafazane abavila azazindeni ezigsina imathitho, Fakathi wabafundi base Sudan usabenza, njengamafoisa okizifitha. Angafandal kumthitho, afa kalila akuhamvasana gobadlova, akakwaswa, kanye no kukafa. Loku akuyona Ingxenye yomtetho vasendia kodva kuya bekezelelva noma kunganakva yiziphathimandla. Inkoflakalo nokusecsénzisva kabikva mandla, le noveli ithaza indlela amaphoisa nezikhulu ezikhoflakele abakuambangaio amacala, isib ukuhveban gezidakamicva, ukuzebathetelele ukubosva, ukuhlusva, kanye nokudövengulva. Izinkubos thitho zingalawolwa gokufam vathaisa, abufakazi vamanga, kanye nokasindezelwa kweza politiki. Ukuvikelva okubutrakathraka kwa besifazane bakwamanie amazue, a besifazane bakwamanie amazue, ikakhulukazila bo abavela ezizinden ezintishisive, abanasivikelo esinkane ekuhlukunyezveni noma ekushushisveni okungafanele. Usizolwe zomtetho kunzima ukulutola, futhi urelo luhamba kancan futhi lufama ukubandlulula abantu bangaphandwe. Ukulubuka nokubukuka kwenkolo. Ngan kathi India ingakwenzi kubicala ukulubuka. Ukugukulwa kusuka ku Islam kuya abu Kristu ini kumabangela ukusekwa okunobudova okufela emipakathini ya bantu abasuka kwa manya amazwe. Futhi uhlelo lwezomtetho lufama ukuhamba kancane noma alufuni ukungenelela ezinda beni, zompakathi. Ukunjanalela kwa mazwa ngamazwa, azimweni zukulukuniazwa ukukulu noma ukushushizwa ukungafanela, Izinlanganu za mazwa ngamazwa, iun, amakambua malunjelu abantu, zinganjanalela, kudwa kupela njamba kukulupaka ukukulu na zimpi zomtatu. Ithebula lokakathanasa. Alobo wazistamu yezamthitho yezwi isamblila azian hloko zokashishaswa in lila esamthethwani yezisalu I Sudan Sharia plus umthatho wesiko yukunikila, shado afokalelwi, Ubudlova benlanifo. Imathitho yakulubuka o kunkane kuya kokungalanji. Umthatho uvakila amadota I Saudi Arabia yukunakila umthatho okanalwi sharia. Ukwenza ukubalika / ukulubuka kuba yakola. Imathitho yakulalila akuko. Abafo kalili bomthitho ukulalila India izwi / shaninji plus amafoiza diaspora. Inkolakalo. Amakala akanjiwi, abulunjaswa abuhamba kankane kunkanyalwi, kunganzika ngosizo wamazwa ngamazwa okukanda okubalokal, I Sudan and Saudi Arabia. Zombalai zisabenzisa umthatho we sharia ukafokalala akalawolwa kwavasilisa,
Kadwa alilo lokunikikala ways Saudi Arabia lufalil nakakulu, futhi alilo wazim thitho lufakathi nenduo futhi lujazisa kakalu. India. Nakuba akanga kolwa ngokasemthathwini, in alanganisala, yamafoisa okuzifitha, angafandal, in kolakalo. Kanye no cuvikalwa okubutha kathaka kwabasifazane bakramani amazwi kadala induo alukal kadwa ingozi ngokulinganeo kamuntu ofana noanas. Isiksa Zulu sezam tetho sinkana noma asitholakale, futi ukungenalala kwamazue ngokuvamila kuyithemba kuphela lokubaleka. Itsibonelo etsivela enoveli etsibonisa indlela itsinhlelo tsomthotho e-Sudan, e-Saudi Arabia, nasendaya etsithintan kayo anko ukuhlupeka nokushushiswa kukainaas. Ngezansi kunezibonelo ezithile, ezikashanu embalweni ezibonisa indlela umthetho nezikhungo zomthetho, noma okungabikho kwazo, ezithintangayo ubunzima bakhe ezweni ngalinye. Sudan. Umthetho njengam thitho wabufathi bazanzalamizi, nakafokalawa kwenkalo. Umeskhado phuelela nokugada, uinas uphua engumdeni akahe ukuba ashade nomzala akahe osama. Umthetho uvumela uyise ukuba ashade naye ngaphandle kwemvume yake, futhi ukufikisa kwake akubalulekile. Ngokasho Islamic Sharia, Owisafazane akakwazin lobo yukanjana esavimalwani samshado yananoma omunye iza umnikikliwe kufanili amgenye zakuba ens kanjalo. Ubaba angenza isivumelwano somshado sendo da kazi yake eintombi nanoma imufi umuntu ngaphandle kokusela imvume yake kungakadhaliseki ukuthi uneminyaka emingaki. Ubudlova obusekelve ekulonipeni nokungwejezisvango komteto. Lapho uyise etola ubuhlobo bakhe notarik, uzama ukumbulalango kuhlaselan genlonipo. Umthetho nomphakathi kuyo kuthethelela loku, Sudan, ubaba noma umiene angashaya indo da kazi yake engalaleli noma umkake ovukelayo phakathi nomgwako omkhulu futhi akekho onelungelo lokumvimba ekuyezisene ovesifazane vake. Jisho namafoiza awanalo alungelo lo kanjanalala adlamini alungelo weskea. Kuilungilo elipelele elinikazwengu ala emninimanla on esit alweni sahi asisiandayu. Induda, Elizezwe Incwadi Masuluman, Al-Quran Enchwele, Kusurah Al-Nisa 4, Idesi 34. Umthetho vokuhlubuka, lapho uinas egukukela ebukristvini, ubhekena nesigwebo sokufan gokuhlubuka, ukuhlubuka, noma ukushia ubusulumane, kuyezisvan gokufa noma imiphumela emibi yezenhlalo neyomtetho. Ukugukela kukainas ebukristvini kubangela imizamo jokubuiselva ekhéjangenkani, ukus husisvangokomthetó, kanye nezinsongozokubulava. Isan alilo zomthitho Sudan. Zybaniswa njenjizahilakail ekukubakasalini fambili yukasandezelwa, gokuvamail njenkolakalo, ukalashwa, kanye nakwan kachwa kwenkibo afanil. Saudi Arabia, Sharia, yukunikekalwa, kanye nakwenziwa kobiujbanga kokazamila kwabasifazane. Ukunakekela no kubosha, engemva komeshedo akahe, uinas uvalele fuletini lomeni akahe, elambile, futhi enatskela ukuzimela. Ulelo lokunakekelba ezueni lama sulumane lunikeza indoda ukulagula okupelele abesifazane bayo, kunga kataliseki ukuti banga bafazi bayo, amadodakazi ayo, noma oda de guabo. Uhlelo lokunakekelva luphatha abesifazane nyengo kungathi banga bantu abakubazekila noma abakubazekila. Luphinde lubaphatha nyenga bantwana noma izingana ezintana. Ngokvalolo hlelo ovesifazane akanakwenza luthom gaphandle kwemvum etholvem gumiene vake, uyise noma umfovabo. Ukenzia kobugebengu kokubaleka no kunalaleli. Lapho uinas ezema ukubaleka, uabosha futhi abeke icela engamacela amaninch, I abanya egokinyengendoda. Wazama ukukalisa agunya Sudan embassy ngokuzenza umfana ways Sudan olokalwa yipasapoti yaki, ngakoku wafuna akukishwa kabusha kwepasapoti sha. Kuzo zonk lezo zenzo zobujbango, kukona isa jeziso esenzima sokashaya ngumtho we Islamic Sharia athathwi kwikaran enquil kala kanye ani suna abusasib yamprofethi wake onga filial u Muhammad.
Akuko si vikelo esi semtekveni ekuhlukuniezveni, ngemva kokuduvengulva nokuhlukuniezva, u inas akakvazi ukufuna usizo, ukuhlukuniezvan gokomzimba nyengo kushaya noma ukuduvengula akubheki nyengezizathu ezenele zokuba umfazi ashie umiene vake. Upusulumane puvumela indoda ukuba ishaie umkake ohlubukajo futi indlvengule uma en kaba ukumbumela ukuba alale neie noma alale neie indunu. India, Amafoiza ase diaspora, Inkolakalo, kanye nokakashelwa kwezakungo, Amafoiza okizifitha, ase diaspora kanye namshado afokalelwi, India. Umfakathi wabafundi base Sudan usabenza jengamafoisa angafandal kwezamthitho, Umfakathi wabafundi base Sudan India usabenza jengamafoisa okizifitha, afakalila akuhambasana no kukafa, ubudlova. Kanye no kaban lolowa. Bangabafakisi abalanjin. Abamil amanla abanzi okaloyala kamfakathi no kungabekalani. Amakala akanjiwi no kuksashazwa kwamafoiza. Uanaz usalwa namanga gokubabanjetsadkamizwa futhi ubashwa. Uanaz usalwa namanga gokubabanjetsadkamizwa kanye no buni abujbangu yizafathamanla izonakil india. Okiholila ekuboshwini kwaka. Ekulashwini. Nays kudawengelweni yasikalu samafoiza esafezalu. La makala akanjiwe ukuse kukinisekizdi ukubosguakwake kanya no kuksosguakwake okunjenseka. Ukunatuleka kokuvikela okusentetenika besifazane bakamane amaze, lapho uina se bosha, enatskela inuboefanele futhi enatskela ukuhlukuneza, I uhlukuneza engokomzimba engokufindafindie, uvalele efuletini, ulambisa, futhi enatskela ukuzimela. Imizamo yaki yakibalika alangabazana, nezansongo zobudlova kanye nokabashwa okakubakeo. Uhlelo uvezom tetho alukapkheli ukuduvengulva komshado noma ubudlova basekaya nyengo bugibengu. Abezifazana ababika ukulukuniazua babama ukujazizua bonangu kwabu. Futi umtatu uzechanzizalua ukupukalela ukulalela kunukubikela izisulu. Ukunjanela kwamazwin gamazwan jenjanda yakugsina yakafumula, ikugsinini, uanaz usindiswa kufila ngokunjanela kuyun kanye nezashashavu zamalunjalo abantism mazwain gamazwa. Usizi lukoanaz ludansila okunaka kwamazwin gamazwa, oki halila ikunjanelelani kuyun kanye nezashashavu zamalunjalo abantu. Ikugsinini unikazwa isimo sakuba ngumbaliki futhi, jemva kochunj lokabalika okubalunga kanye nizimthi zomthitho, alala I Canada no Joseph nezingain zabo. Ithebula elefinkui lezabanilos assistimu yazimthitho. Isibonelos svesivella Incwadini ekashunivi I Sudan umsado oppokkelven gapanle kvembume, ubudlova obuselve kulonifeni og bevunnerve gumteto, ukuhubuka ukesisva ukufa, Ulelo lukugadal veisaidi Arabia, ukvensa ukubaleka, ukungalali kubi kala, akuko sivikilo esisem teni ekulukuniveni, I India diaspora, amaføisa okusipat, amakala og bugebengu akanjive, ukulushvan og kudvengulvan gamaføisa, ukulengva kwamasven gamasve. Ukuhatanisa okunen bile kobudlela no bukainas na balingisa abatu abafambili kule noveli, utari, uosama, no Josef. Nasia Kulaziwa, Okalelakile Okuskalwa Kokakukathwi Kuyanaz, and the two unmarriageable lovers. Incwadi Yokuqala. Inavali Kadi Kati. A. Ahmed, 1. Uinas notarik, utando olungafunilwe, olubulungu, ulobo lobudlelwano, utarik uyisit handwa sokukala sikainas, sulumane wase Sudan odabuka Afrika, ufur. Ibetlelwano babu bikola niengotando uliem filo ulisemesa Sudan ulipovolva enya bilo kutwa feti nanghokwazi iketi alefenailven gensa auband lililu uliyilile lobelanga novesesve. Athondo wabo lavutha amidlingozi futhi lunaman lungo kamzwalo, kadwa lalala lumboswi ukungazethembi kanye, namuzwa wokub hujaswa, bangabathandi abangashadal, kusukala equilini. Ingsabano enkilu ingafandal, umdini, umfakathi, kanye nezafathamanla zankalo zifikasana ngobudlova nabudalwano babwa.
Bafo kalelwa mshidweni oyamfalo ngo fancy kokasindezelwa, futhi athondo wabo luvaviniwa ngoka findifindai ngobudlova, okulukana, kanye no kakashelwa. Utarik uisisilu sakukashwa mfukathini futhi, njezanai izakathi, ungumfikisi njengoba ubulunga bak bufenduka inzondo. Intutuko kanye nompumela, ngokuhambak vesikhati, uthandolukatarikulukcvala ulaka kanye nenzondo, ikakhulukazingamba kokugukkela kukainaas ebukristvini kanye nokushadakvak henno Josefa ekukcineni. Utarik ashinsha asuka ekubini yisathandwa asanathemba abe, gamunta wenga fandalalamil, njezanai izakathi often disaleo. Abudalwano babwa bufulan gokulakelwa kanye nabalungu abungaxizalwa, okufanikisala amanla abhubaseo okakwesa ngokalenga kanye no kakishwa inyumbazane. Ukufanekasa, athonda wabo luyandaba yokuxweisa mayalana no sizi lothando alyuvinju yuzatheo zomfakathi kanye, nemafumala ionakalaseo yokasindezelwa ngafakathi. 2. Uanas no osama. Shado olai no kulukamiza, a lobo labudalwano, uosama ungumzala kanas kanye no mayani wokukala olai, o kethwin gumdani wakanjazizathu zasizwi nazenkalo. Akuko sibofo sangempela esingo komzuelo noma sothando fakathi kwabo. Shado abhekwa, njengo finili, ngumdani wakanjengsa yakufanalana, hey athondo. Savano. Shado a wafalin jangsa yo bunking gili o bufalai buko sama kanye no kungabi namanla. Uinas utola uosama e budlelaneni bocansi nendoda ase Saudi. Alashwa akunganakwa ngo komzwalo, ukulu kunizwa ngo kumzimba, futhi akugsanini, udlame la kansi ngabanin jangsa yazenzo ziko sama. Ugsanwa eboshive en lini, elukanasai, futhi wenkachelwa ukuzamila. Intithako kanye nam fumala, shado umila manla okubhubasa ezin halilo zabukosi, zasizwi, nazenkalo izinkabila ukuzamila kwabasifazane futhi zakubakisala fambili imagikalizo yokulukunyezwa. Uanas apathwanjen jemfala, ukulafika kwaka kalunjaswan gumdani wake kanye namfakathi njengoba kudinka ukuz dini alanafik futhi uvumalain ninkalo. Shado uphilan gabalungu, ukulukaniswa, kanye nengozi ekabikeo kuanas. Ukufanekisha, lobu budlelvano bufanekisela ukucindezelva, ukulaflekelvanguve, kanye nobudlángu bobunye obuphokuelekile obungenalo uthando obusekelve ekulvulveni kobukoshi kanye nesicve. 3. Uinas no Joseph, ubambiswano olukethiwe, oluvulukisayok hi uhlobo lobudleloano, Joseph ungumfundi wezokwelafa ungumtopia Ethiopia uinas alangana naye endia ngemuva kokuhlangenwe nako kwake okubulungu no tarik no osama. Ubuhlobo babo buhula kancane, bukala ngozwelo no bungani, futhi bujula baba ubudlelwano obusekarwe ekuloni paneni kanye no bumbano. Savano. Ubalobo babwa bubhikin nezinsongo zangafandal, ukunga bekalalani ngokwenkalo, ubudlova, kanye nokashushaswa, kadwa babakana nalaku jangabalingani. Joseph usikala uanaz ekagukani kwaka, ezimpini zamthitho, kanye nokalala kabusha njangababaliki akugsanini. Intuthuko kanye nompumela, uthandolvaból ujakuinam gensa jobunzima, luphet hangomshado, ubuzali, kanye nempilo encshanödóvonja Kanada. Ukvetembeka kuka Josef okungagukki kanye neshivukuim bangela yokushinda nokugukka kukainaas. Shado wabo ubambiswano lo bantu abalinganayo, olufaulo ukukina nedhemba. Izimpawu. Loba budalwano bubaniza ithuba lothando njengo kimelana, okufilukaswa, kanye no kogakolwa. Kuvubufakazi bamandla othando olukhetájve, ukubambisana, kanye nokukuina, okunikeza itemba kanye nokukuala okushanap hezu kobunzima obungap heli. Ithebula lokakathanasa. Isasa uanaz no tarik uanaz no osama uanaz no Joseph isasekalo asavangel, ezinenchasekalo, Esibalungu esalai, isifo kalelwa, esin janalo athondo esakathayo.
Athondo alyalangine kanye nenlanifo iagensi incunual yizathio zomfakathia kuko ukuzakethala, ukalalila umdini ukuzakethala okufalil, okukatha kamuntasiku isimo sezulu asingo komswalo ukungavikileki. Ukalangazalala, ukubaba ukulukunizwa, akunganakwa, ukulukumazika akwalafa, akwasekwa, ukubamvasana amongo. Wezan halo aban lulilo labalanga / wezazwa / lwenkalo aban lulilo wamadota, wezazwa, lwenkalo amasiko a lukin, abambano, ukimalana umfumila yukalakawa okubalungu. Abalungu abungaksazulali ukulamala, ukuza lukanasa, ingozi ekabikeo ukukula, ithemba, izakalo izincha izimpu usizi lokakishwa, Abalungu bokungabi nabulunjasa ukasindazalwa. Ukalakalwa ukuzabusa ukukana, ithemba, izwilabasindazalwa isafinizo. Utarik umelala usizi lothando alyavinjalwi alubhujis aban loyalo kanye. No kuksua emfakathini. Uosama umelala ukulukumazika kumshado afo kalelwi anjanalo athondo kanye, namanla abhubaseo ezin halilo zokubusa kwezazwa kanye nezazazwa. Ujosefa umele ukuphulukisva, uthando olukhetaive, kanye nethubaletemba kanye nokukuala okushhangokuban bishana kanye nokuban bishana. Ubula bonga bunye bubumba uhambo lukalinas kusukela ekubeni isisulu kuya ekubeni ilungu, kanye nokusindezelwa kuya ekukineni na sekuthembeni. Indlela ubudalwano bukaina asno tarik, uosama, no Joseph obubonisa ngayo izin kinga zomfakati ezibanzi. Ukafenjala ngokuthatha enko okakukathwi kanye nokulaziwa kwenaveli. Indlela ubudalwano bukaina as obubonisa ngayo izin kinga zomfakati? 1. Utarek. Aban loyalo abuswi, kanye no kaksawa konfakathi. Inkinga jompakati, ubuthlobo bukaina asnotariku abuvunyelven gensa jokungavu melani komuntusik, kodván gengsa jobuthlanga obuksilile kanye nobuthlanga empakatini vesesudan kanye no vese arab obanzi. Utari, nakubece bile futhijeno buntu obuhle, u beheka i njengonga shadile jengo ba uvela esizeni samafur futhi ingumuntu omnama, kanti denika ina singumarabehu futhi uthi ingo ozalo oluhle. Uthandolvaból ujjálahava mindeni kányé nompakati, okuholela odlameni, ukuvlukanisvan genkani, kányé nokucvasva empakatini. Ukazinla. Loba budalwano buviza amanla abhubaseo okakwesa ngokalenga kanye no buzwi. Okibanasa ukuthi ukiban lulwa emfakathini kanye no kaban lulwa kungabubasa kanjani akaksumana kwangampala kwabantu futhi kukibekisal fambili imagikalizo yabulunga kanye nenzando. Kofindi kog kamis indlela ukobvekwa komfakafikanye, no kogsinwa kokuzifata, o kokinisa ngayo ukuhambisana futhi kujezis, labo abawela imingsel yom fakafi. Two. Uosama, abuzwi, ukasindazalwa kabulili, kanye nam shado afokalelwi. Inkinga yom prakati, shadoka inasno osama uhlelvam gumdene vake, okubonisa igunya lobuzwe elibusa izimpilo za besifazana emprakathine vake. Akanalo agunya esinkumwini, futhi imvium yaki ayabekwa njenjtinjkal. Shado ulungisvan gokuhambisanan gokvesizvenan gokvenkolo, hayi uthando noma ukukhetra komuntusiku. Abunkingalai buko sama o bufalive kanye no kulukunyezwa okulandaleo kwembula is ngozi zimshado afo kalelwi kanye no kunchalika kwesasilo esisemthathwini noma sezanhalalo sabisa fazane ezimwini zo kulukamiza. Ukuzindla, lobo badlalwano bubonisa indlela ay zinhlelo zokubusa ezisebenzisa ngayo umshado njengethuluzi lokolawula. Zisindezela ukuzimela kwa besifazan futhi zibafek ebudloveni, ekulukanisweni, na sekulofekeni.
Bubonisha futi indlela abesifazane okulindeleke ukuba badelengayo inyabulójabo kanye nenlalakaflejabon gengsa jodumolomdeni kanye nokuvumelana nomphakati, kanye nendlela izikhungozomthetó nezenkolo ezivame ukveflulekangayo ukuba vikela. 3. U Joseph. Ukungabekalelali inkalo, okulubuka, kanye nabamvano. Inkinga yamfakathi. Abalobo bukanas no Joseph, Christa waz Ethiopia, Beulah emingsil yankalo nazizwa. Ukugukkelak he ebu kristvini kanye nokushada no Joseph kuvusa ukuk szekva okukhulu okuvlanganisha izin songozokufa, ukushusisvangokomthetó, kanye nemizamo jokubuiselva ekhéjan genkani kanye nokubulavan genksa jokuvlubuka. Abudawano babwa bakelwi enlonofoni kanye nabambano, Futhi babakin no kashishaswa ndawoni genjakembu. Yukazinla, loba budalwano buko kamasa is ngozi zo kungabekazelaline go kwenkalo kanye no kunchalika kwenkaluliko yakukatha noma yokashinsha yukalo lo munta emafakathini exina emathitho. Bubaniza futhi amanla abuni bamasiko alikalukin kanye nakumalana lafo abhikin no kasindezelwa. Kanye nathuba lathemba no kafilukaswa ngothando alyukathaw kanye nakubambasana. Ithebula elefinkui. Is inkinga zamfakathi ezabanakala ebalachinin gabini. Abudawano is inkinga zamfakathi zakakamais and lila ezabanakala ngao endabini uanaz notarik aban liliolo, abuzwi, ukuban lilwa kamfakathi, ukubhekwa kamfakathi athando alyuvinjalwi, ubudlova. Ukalukaniswan jen kani, ukufika ukuzafatha, ukasindezelwa kwangafakathi uanaz no osama ubudala, ukasindezelwa ngokobili, shado afokalelwi, ukungabi nabulunjasa ngokumthitho shado olo. Ukanchalika kwenkaliliko, ukulukunizwa, ukulukaniswa, ukulukumazika, udumo lamdini. Ukalanganila kwezan halilo zomthitho / zenkalo uanaz no Joseph ukungabekalani ngokwenkalo, ukalubuka, abambano fakathi kwamasiko akaguka, ukashushaswa, izansongo zokufa, ukubambasana ebunzamini. Ithemba gokabambasana no thando alyukathayo. Ukukanda o kubalokal. Ukulangana kwezagaba, ukulafika kakoanaz kwandiswa amanla alanganeo. Abulili, inkalo, alenga, kanye nasimo sokufaduka. Ubulubunga bunya bubesa izisi azilukila sanlela lamanla sabanzangayu ampilueni yakanas amfakatini. Agency versus. Ukusindizelwa, ukukubeka ko budlelwano buka inaas, kusukela o thandweni o luvinjel, emshadweni o foklel, kuya ikubambisane ni okokhethaw. Kubonisa uhambol wake kusukela ikubeni isi Zulu kuya ikubeni mumuntu ozimele. Kanyeno kusindizelwa kuya ikumelanini nethemba. Ukugeka kizikungo, le noveli ege ki abantu angabane kufela koda futi nezikungo zomtheto. Zenkolo, kanye nezenklalo ezihube kisela fambili ukungabi na bulungisa, okubonisa ukuti zivame ukuhlanga na kanyani ukutsindezela ukuzimela nokuyezisa abafikisi. Ngama fupi, ubudlelano bukainas notarij uosama no Joseph akuzona nye izindaba zomuntu sichu, zizimoto zokulola no kugzeka izinkinga zompakathi zobanlululo, ubuze, ukungabekezelelani kenkolo, kanye no kusetsenzisa kabi kamandla. Ngokuflangemben nakhokvakhe, le noveli iveza izillelo eziulile ezicindezela abesifazane kanye nabantu abancane, kuilapho ikcizelela amathuba okumelana, ubumbano, kanye nokugukoeva. Izibonelo ezikondile ezifela enofeli ezibonisa ukuti ubudlelwano bukaina as notarik, uosama, no Joseph bubonisa kanjeni izinkinga zomfakati. Nazi izindima ezathile kanye nezakathi zakulandisa izivala kuanaz and the two unmarried lovers. Incwadi Yokuqala. Inavali kadi kati. A. Ahmed ekahombisale zichloko, prvi. Uanaz and Tarik. Aban liliolo, abuzwi, kanye no kaksawa kamfakathi. Izithio zo balanga nezizwi.
Bababatsi futhi bikanda ukuthi abazali bak babanjik bambumil ukuba ashade namfana on Django Tarik. Banga se bamvumele ukuba ashade nenya noma ingulube kodva hayi umfana vesizinda somdeni katarik. Uis Gatarik uvela idear for kanti unina uvela izintubanizes inuba. Ngisho noma uise engomunia vamadoda amachlano acebe kakhul enhloko dolabha yasa Sudan, abazali bake ngeke bavume umshado onyalo. Yukukafa umfakathi nabadlova, umfakathi wabafundi base Sudan India Yusabenza, Njangamafoisa okuzifitha, ufo kalila akuhambasana nam thitho ngo kukafa, ubadlova, kanye no kabanlaloa. Banga bafakisi abalanjin, abamil amanla amakalu okaloyala kamfakathi kanye no kangabekalani. Ukulukana okubuhlungu nokusindezelwa kwangafakathi, udhando lwabo lukinile njengensimbi, kodwa ukuzibofezela kwabo njengendoda nomfazi wesikathi esizayo akuna lutho. Inkinga yabo isibe into engankobeki. Manje sekuindaba okufila nokufa. La boba findi bama fécula bazonge un pilo yotando lucatarik futi bank socha et dolobuni ilikud futi bagukla un pilo yantombi yakuina asiaba iziogo ezifilayo. 2. Uanas no Osama, a buzzwi, Yukasindezelwa kabulili, nam shado afokalelwi. Umshado ohleliwe nokuntuleka kwegunya, uosama naye ungumfundi omule. Afunda futhi Yusabenza kanzama UQs at hole azika zaka z masters kwezokafathwa kwebazinisai e Khartoum University. Uosama usinikini wake wokugsana lafo ingaduso yaki enel uanas eshia I Sudan aya India. Uina sakatandani nomzala akahe kodavuma ukusheda engoba uisenonina bakaheta Osama ofakati kabazala bakahe abaninch. Ayeho intombazane esudan engaheta umlingeni weyo wokufila. Kiento en gavamal ukuthi abalobo bothando fakathi konfina nentombazane bungagsina bushade. Item ezi-2 ezizentetetvenines encolos onchado ofokelelve. A cucuchado vem cantolo é sudanaco abatandanaio abacvazio cuvukela no cuchada ngafandli vim vume abazali babo. Ngafandli coloco profeti Muhammad uti, uma noma imufi intombazani ingun sulumani ishada ngafandli kukaizi noma uvali, e izi fingi. Ngokaskelb esinkamwini som sungili wiislam obekwa yaiwo wank ama sulumain emlabini jangam profethi konkalunkalu anjanafutha. Akuko sivimalwano sim shado wamasulumain esingakashelwa ngaphandle kwemvium nakasena kukaiis wumlobakatsi noma omunye umnikiklin jangam fawabo, umkilu, noma yemifi wumalumbak. Okaksashazwa nokalukaniswa, shado awazanj ukedwi janksa yobunking gili obufalai buko sama kanye no kungabi namanla. Uina satola Osama ebudlelaneni bocansi nendoda ase Saudi. Walakunyezwa ngo kamzwalo, walakunyezwa ngo kumzimba, futhi akugsanini, walakunyezwa ngoko kansi ngavanin janksa yazenzo ziko sama, okalanganisa nakujembula no kadawengalwa ngavani. Ukubošano kucindezela konfakati, I uina sakcina je bošiendlini, ahlukani sanom deni akahe nabangane bakahe, futhi enatshela ukuzimela. Imizamo yaki balika noma ukufuna usaizo yalangachazwa ubudlova obenzive kanye nezinsango. 3. Uanas no Joseph, ukungabekalelali inkalo, okulubuka, kanye no buni. Ukaguka kwenkalo no kashushaswa, Jemba kokubakazelala ubudlova, akukashelwa, kanye nakudumazika namdeni wake kanye nakalo, uanas ugukala abukristwini, ethanai ubalobo bak no hosefa. Lesi senso sokulubuka sibeka impilo yake ngozzini enkulufuti sibangela igagasi e lishalo kushushiswa. Ubuneno kufulukisa, Josefa uhlala evesenjengonozela olujulile, enikeza uinas ukeseka okunokomzelo nokunoko obo okunaguki engezikahati zobunzima bakahe. Ungomunye wa bantu abambalo abakolelo endabeni yake, abama naye ngesikadhi sokushushiswa, futhi abafaka ukufila kwake engozini ngenza yake. Item ukobekana nenguzina doni.
ubulyobu babu bakelvin noni foni, ebunieni, nazekulufekeni oukulangani elvi. Ukusekela kuka Josef okungagukuki kubalulekile ekusindeni nasekukuleni kukainaas. Ithemba nesakalo isisha, ohambo wabo lufilan go kudalwa kamdini o musha no kafala endawini efafile, inabulunjasa, jingoba sais uanaz ukuthi afindi athol isathunzi sak kanye nekusasa lok. Ithebula elefinkui lezabanilo ezekondile. Inkinga yamfakathi yabudalwano isabanelos esekondile asivila inavali. Uinas notari ubendlululo, ubuze, ukubendlulula komfakatie babebazi futhi beonda ukuthi abazali bakahe babengeke bambumele ukuthi ashadenomfana onyengotari. Uis Gaterik Uvela Idear for Kanti Unina Uvela Izintibaniz Nuba. Ngishonom uisa engomunie vamadoda amahlan acebe kakhul enfloko dolabha yasa Sudan, abazali bake ngeke bavume umshado onyalo. Umfakathi wabafundi base Sudan India Usabenza, Njengamafoisa Okizifitha, Afa Kalila Akuhamvasana Nam Thithongo Kukafa, Ubudlova, Kanye no Kukwaswa. Uinas no samo budala, ukucindezela engokobulili, umeshado obhoelele uinas akatandani nomzala akahe koda amukela ukuthembisana kakahe engoba uisenonina bakaheta osama ofakati kabazala bakahe abaninch. Ayiho intombazane esudan engaheta umlingeni weyo wakufila. Umshado awazanja peeling janksa yo bunking gili buko sama o bufalai Kanye no kungabina manla. Uinas atola osama ebudlelaneni bocansi nendoda ase Saudi. Wala kunyezwa ngumiani wake anga marabun go kamzwalo, ukulu kunizwa go kumzimba, futhi akugsanini, ubudlova bokansi ngavanin janksa yazenzo ziko sama. Uanaz no Joseph ukunga bekalalani ngo kwenkalo, okulubuka, abumbano, jemba kokubakazelala ubudlova, okukashelwa, nakudumazika namdani wake kanye nakalo, uanaz ugukala abikristwini. Ethanaim abalobo bak no Joseph. Lesi senso sokulubuka sibeka impilo yake ngotsini enkulufuti sibangela igagazi elishalo kushushizwa. Ujosefa uhlala evesenjengozela olujulile, enikeza uinas ukeseka, okunafeli engokomzelo nangokoobo engezinhalufeko zakahe. Lezi zibonelo ezichondile ezivela kule noveli zibonisa okuthi ubudlelano bukainas abuzona nye izindaba zomuntu sichu, koda buimifanekiso etzatzile yamandla ompakathi, ubandlululo, ubuze, ukungabekezelelani ngokenkolo. Kanye nokusetsenzisa kabi kamandla, okaka futhi okuvame ukufaka impilo ya besifazane engozini. Umializo wambali afalil. Umpalayud kati. Ahmed, Alandisa ngo kalanjanwi nako kukuinaz Ahmed sula kokugzika yukasindezelwa kwabasifazane kanye nabanto abambalwa emafakathini abunjwi yizinkazilo ezikanile zamasulumain, abuzwi, kanye no ban lilialo. Le noveli dindaba umuntu siu okuzinda no kumelana konye no kugeka okubanzi kizenhlalo nezinkolo. Izinto ezabalil kyle zomializo wambali 1. Yukasindezelwa kwabasifazane okalelakal. Le noveli iveza ukucva sangokobulili kanye nokuevulva kobucve emifakatini yamasulumane asesudan, ama arabhu, kanye namasulumane abanzi. Ngokuflangembe nakho kukainaas, umshado obhoku elelve, ubádlova bokuflonifa, ukudövengula, ukuflukunyeszva kvesek héja, kanye nokuntuleka kokuzimela, umphali ukuokomisa indlela abesi fazane abankua cselvangaio amalangelo aishisekelo futi bavame ukuphatva nyengempatla, lapho izimpilozabozilvulva obaba, abajeni, kanye nezifatimandla zenkolo. 2. Aban lilialo no buzwi. Isoloko esian haloko amanla abhubaseo aban lilialo kanye no ban lilialo wezizwa, ikakulukatsi akwan kachwa kabudalwano abuela imingsil yabalenga noma yazizwi. Athondo lukoanaz angiotarik, salumain ways Sudan ways Africa, luvanjelwa ngumdani wake wamarabu. Okibanasa ukuthi izakanla zamfakathi kanye no ban lilialo kungabubasa kanjani akaksumana kwangempala kwabantu futhi kukubekisal fambili imagikalizo yabulunga nanzando. 3.
Ukungabekalelali inkolo no kalubuka. Le noveli igeka ukuntuleka kinkululeko enkolo, ikakulukazi kabezifazane. Ukugukka kukainas ebu kristvini kanye nokushada nendoda engum kristu kubangela ukuksekva okukhulu, okutlanganisha izinshongozokufa, ukushusisvangokomthetó, kanye nemizamo yokubuiselva ekhéjam genkani kanye nokubulavan genksa yokuflubuka. Umpala usabenzisa lizi zenzakalo akagamasa is ngozi zo kungabekazelali inkolo kanye no kunchalika kwenkaluliko yakukatha noma yokashincha yukalo lo munta emafakathini exina inkolo. 3. Uanaz no Joseph. Abambaswano alyakathai alafilukaseo a lobo labudalwano. U Joseph ungum fundi wezo qualifa angumtopia, uanaz alangana ne india jamuva kokalanganwi nako kwaka okubalungo no tarik no asama. Ubutlerwano babo buhula kancane, bukala ngoswela no bungane. Futhi bujula baba ubudlerwano obu sekalwe ekuloni paneni nasakubumbaneni. Ukusikila kwaka okungaguki kumsiza ukuba alulim ekulufekani. Abayasil amanla ake. Futhi athol amanla okumalana nokasindezelwa okakubakeo. Ukunika amanla nakaganyazwa. Gokungafani nabudalwano bak bangafambalini. Uanazukitha u Joseph jenkuthalo jengamlingani wake. Umshado wabo akelo ekuloni paneni, ekusekeleni ngokomzwelo, na sekulufekeni okulanganyelayo. Ukugukkela kukainas ebu kristvini kanye nokushada no Josef kuizenzo zokuzibusa. Abuni nakimalana, Dawoni, Babakana nabadlova, Yuksashwa, Kanye nezansongo zomthitho, Kadwa abudalwano babwa bivumala kokubali ukukula, Uanaz kusukula isisalu kuya esasindal Kanye nesashashavu. Kanye no Joseph kusukula kumsekali kuya kumvakeli Kanye namphalaisai. Ithemba nesikalo esisha, ukulangana kwabo ekugsineni kuholela ekudhudhweni kwabo njengababaleki ekanada, okufanekisela ithemba, ukusinda, kanye nethuba lokufila okusha okwakelwe othandweni na sebunyeni. Isafinizo, Abalobo buka Joseph Noanaz, Bimalela ethuba lothando njengo kimelana, okufilokaswa, Kanye no kogakolwa. Kungukubambishana okudlula imingcele jovlanga, inkolo, kanye namasiko, futikvak helve ekuthloni peni, ebunyeni, kanye nokuphishekela ubulángisva. Ukuhlangana kwabo kufambene nobulungu bobulobo buka ina asbangap hambili. Ithebula lokakathanasa, imafumala yabalobo ngabini. Umbono katarik, isathandwa so kukala, uosama, umayani olayu, uhosefa, Umayni okathayo, isasekalo asavangel, esananchasekalo, esabalungo esalayo, isifo kalelwa, esanjanalo athondo esakathayo. Athondo alyalangine kanye nenlanifo iagensi incunual yuzathio zomfakathia kuko ukuzakethala, ukalalila ukuzakethala kamdini okufalil, ukuzakethala kamuntasiku isimo semizwa ukungavaikileki. Ukalangazelala. Alaka ukulukunizwa, akunganakwa, ukulamala akwalafa, ukusakila. Abambaswano amango vwezenhalo aban lulilo labalanga / lwezizwi / lwenkalo aban lulilo lobuzwe, lwezizwi, wenkalo akwalukana kwamasiko, abambano fumila yukalakawa okubalungu. Abalungu abangaxizalwa ukulamala, ukuza lukanasa, Ngozi ekabikeo ukukula, ithemba, ukukula okusha izimpu usizi lokakishwa, abalungu bokunga lunji ukasindezelwa, ukulakawa okukana, ithemba. Izwi labasindezelwa. Isafitho. Abudalwano no tarik, uosama, no Joseph gamuni ashia apau olujalile empawani kanas. Utarik umethala othandweni nasekula kelwani, kanye nabalungu bokakishwa emfakathini, okamenza afike kamuva. Uosama ubaniza usizi lam shado afo kalelwi kanye no kulukunyezwa kabuzwi, okujalaisa ukuzamisala kwaka ukufuna inkilaliko. U Joseph unikiza okufilukaswa, ukubamvasana, kanye nathemba lesakalo asisha,
Enika uanaz amanla okabayasa iswilok kanye nagunya lok. Adawonye, lobu budawano bucha za uhambo lukaina askusukala eku beni yisisulu kuya eku beni negunya, kanya no kuchindezewa kuya eku kineni nasekut hembeni. Inkokongo hambo lukavinas kusukela ekubeni isisulu kuya ekubeni intusa. Kuzet shenziswa indaba ininjaliza kanye no kulaziwa okuvala kul novali yukalandela lala shinsho, kugkanaiswa izagaba ezabalyalkyle, amafuzu okaguka, kanye no kubalilika kokuvala kwaka. Uhambo lukavinas, ukusuka ekulukunyezweni kuya ekubuseni. 1. Ukulukunizwa kwasa kukalini, dini, fakathi, kanye no kubusa kwabasilisa. Ubundwana nokulavulva komdeni, uinas utsalelve mdenini okinile vama arabu nama zulumani ezudan, lafo uyize I gunya lobudoda futi unina elang anyela ekufokeleleni iziko. Kusukala kane, uanas wenkachelwa ukuzamila njem fundo yaki, abidalwano, kanye namzimbo wake. Ukugananak vakhe kanye nomshado kuflelvanga fandlek vemvumelyakhe yangempela, futi imizamoljakhe jokuzimela iflangatszhes van gobádlova kanye nokuvalelva. Isisalu sokasindezelwa komfakathi nakwazam thitho, isina lilo zam thitho nezamasiko I Sudan, I Saudi Arabia, nasndia zakinisa obalania bak. Ufo kalelwa ukuba ashade, abashwi en lini, futhi wenkachelwa in lila esim thethwani yokulwa no kulukunyezwa. Ukuhlu pekak vakhe kuvunyelvan gumdeni kanye nompakati egameni lodumo kanye nokuvumelana nenkolo. 2. Akwanda kokulukunyezwa no kulukumazika. Imishado efo kalawi nialukumazeo, shado kanaz no asama alawi kale futhi awanalo athondo, apawolwa akanganakwa ngokamzwalo, ukulukunizwa ngokumzimba, kanye nabadlova bokansi. Abalobo bak notarik, nakuba bunothando, bufikiswa ngobadlova fakathi wakubo, okuhalila akulaselwini nazisansangwani zokubilawa njenanifo. Ukulukaniswa nokakashelwa, uanaz alukaniswa ngoka findafindai, ngumdani wake, fakathi wabafundi base Sudan feshia, kanye nezin alilo thitho azalalika ukumvikila. Akashelwa yalabo okufanili banzakil, okujalaisa omuzwa wakwo kungabi namanla no kuba yasisalu. 3. Amafuzu okaguka, imbu yagunya. Infundo nokudal ulva. I tubalika innas lokufunda ubudokotela enjaya. Eller mikesvengujis otutukayo. Limvesela inkululekko nemibono emisha. Nakuba ephekene nokuflolisisva nokulvulva ngumpakati vabafundi basesudan, lesisikhati sicsála imbevu jokuzimela kanye nokucabanga okubucai. Uthando nobunye, ubudlelva nobakhe notariku kanye no Josef kamuva bumpokua ukuti aphekane nemingcele jokulalela kanye nezindleko zokungalaleli. Ukuskolan gavalingani, ikakulukatsi dini wakwa Alexander no Joseph, kumnika amamadali abuni nakumalana. 4. Ukugukulwa, ukusuka ikulaleleni kuya ikuvukleni. Akaguka nokuvukala okuvyokal, isakathi esabalyokal o hambweni lukaonaz akagukala kwaka abikristwini, okuthani abalobo bak no Joseph kanye nakudumala kwaka ngokafathwa kwabasifizane Islam. Lesi sensus okuklubuka ukenaba obala izinklelo ezimsindezele, okukomba ukuguka kakahe suka ekubeni isisulua yekubeni inusalekusa salakahe. Ukakaluma ngokakoyokal nokalwila abusho shovu, uanaz yuba yizwi elimalin no kungabi nabulunjasa, ikakulukatsi makandana nakafathwa kwabasifizane emafakathini yamasalumain. Izinkulumozaka nezingsakso zibanisa ukuzabofezala o kukaleo akudalilini neza kufansalini insalelo ukulukunizwa o kulalayo. Upafumulila abani ukuba babuse amasiko asindezaleo kanye nezimfundiso zenkolo. 5. Igunya nakasinda. Ukukina nakumalana. Nafizu kokashishaswa o kungafili, o kubashwa, o kalashwa, ukudalwengulwa,
kanye nemazamo defindweo yokubiaselwa akaya genkani, uanaz usinda ngokina. Ukuskalwa and gabalingani abambalwa, kanye no kuza misala kwaka. Afa lashinsho. Uhamba luka minus inas alugsini njingakube ngumanta seko. Ube afa lokumalana nethamba kwabani. Indaba yaki avusa impikaswano njisho no kalubika fakathi kwabani abafundi base Sudan, Iko kamasa umthalila wake njenjisasusa sashansho. Izagaba ezian haloko kanye nesafinizo sesaloko. Inkazilo yesagaba no kubalulika ukulukunizwa okulawolwan gumdani, afo kalawi mshadweni, alukanyezawi, alyakanasai, owen kachelwa iagensi ukulamala nokakashelwa alangabazana nabadlova. Ukukashelwa ngumdani / fakathi, Yukasindezelwa kwezem thitho kanye nakwazenlalo ukuvazwa nembi imfundo yi jensi india, ukuchayika emabanwini emi sha, akwasekwa okuvala kubalingani. Akangabaza izindinganiso efuzo lokaguka ugakil abukristwini, okufakisa okuvilkal, ukubizila iswi kanye. Nabunakaza ukukalwa ukusuka ekulalelani kuya ekuvakalini, ukukaluma, Okukuthaza abani, ukufuna abulanjiswa iagensi nakasinda ukukana, ukimalana, okusinda ngokabambasana. Ukufafa ikugsanini nithemba Canada. Isafitho. Uhambo lukoanas kusukala ekubini yasisalu kuya ekubini yinksusa lafawolwa ukulukunizwa akwandeo kanye nabalungu, kadwa futhi nanjazakathis okuvuka, abumbano, kanye no kungala lili njesabindi. Akaguka kwaka kungoka muntasiku futhi kungo komfanikiso, Yusuka ekubini yasisalu asinjenzi lotho sezan halilo zokabusa, zoban loyalo. Kanye nezingabekazela inkalo yi ekubini yinksusa alisabenzeo lashansho, ebuyisa iswilak, ekuthaza abanyi, futhi aviza ukukana nathemba. Ukukathanaswa fakathi kohambo lukoanas kusukala ekubini yasisalu kuya ekubini yinksusa kanye no hambo wabani abalinjiswa inavalini. Ukuthathanku ekutlezíveni kvenoveli kanye nemikua jabalingisva ukuze kukkuanyusve ukufana, umefluko, kanye nokubaluleka kvaloluhambo oluhambishanayo noma oluphikishanayo. Ukuhathanisa uhambo lukaina asnabanye abalingiswa. 1. Uanaz versus Joseph Uanaz. Yukalanjango wesifazane ongam salumain ways Sudan okuthil, asandezelwi, ovanjelwi yazinto ezelandalwi ngumdani, isiswi, kanye nankalo. Uhambo wake lefawolwa ukulukunizwa akwandeo, imis hado efo kelilwi, ubudlova bokalanafa, okulaselwa ngokokansi, kanye no kaban lalwa emfakathini. Ngokulu kumazika nakumalana, oguka isuka ekubini yasisalu asinjenzi lutho abe ngosindile kanye nesashashavu, ekuluma ngokumli no kakwesa ngokobuli, aban lalialo, kanye no kangabekalalani ngokwenkalo. Yuthola amanla, ukukana, kanye na muzwa wentloso, eba apau lokumalana nathemba kwabani. Umbono wake abonakala ngokusindazelika okafindafindive kadwa futhi nangokafinda iswilak kanye no buntabak. Joseph, Yukalanjangam fundi wezo kwelifa angam Christu wes Ethiopia India, angafandal kwemifakathi yes Sudan nice dia. Abhikin no ban lolialo, ubudlova, kanye no sango lakula kelwa uanaz and man lini angafandal, ezinalalo, izam thitho, nangafakathi, Ukusindazelika kwaka, akangabaza. Ukula esuka ekkubenin kumlingani osekelajo aben kumvikeli nommeli, edela isifiso sakken gensa jokupepa nenhlala kainas. Umbono wake ukazwa aquathembika okukanile, ukavakezela, kanye nakono lokathethalila nokafulukisa, njisho nalafo ibhiki nokakashelwa noma ukangakanissiki. Yuba yisabanelo sabambano fakathi kwamasiko kanye nothando alunjanama bandala. Umaluko oyan haloko, jankathi ohambo lukoanaz lumialana nakafunyika ekusindazelwani nakubiasa iswilak, aluka josefa lumialana nothando alukanile, unlachalo.
Kanye namanla o kafilukisa abuni o bungafiza quimingsil. Dawoni, a hambo wabo lubanisa amandla okabambasana, ukukana, Kanye no kafashekala abulunjaswa alafo babakin no bunzama abukulu. 2. Uanas vs. Tariq. Utariku, ukuala nyengom suluma nevesesudan ocvelaio, onenc hisekelu ovela Afrika, isicve samafur, okuaphela isimo sakhe, sokungashadi, gengsa jobandlululu kányé nobucve. Ubekezelela ukvenkuacsva okup hindap hindive kányé nobádlovan gengsa joflangalvak he kányé nesizinda sakhe, okumszíja enezibazingokomszvelo futingezinye izikhati ecasukile. A thondo wake ngioanas lukotho, kadwa okunjuzwa kaningin gumdani, wake Kanye namfakathi akuthi akashadi. Ukula flekelva kukainas kvenye indoda kányé nokugukkelak vakhe ebukristvini kuba izindóvozokus hincsha, okuk haza umucva vakhe vokuk hashelva kányé nezenzo ez is hukumisai ozokuzip hindiselela. Yusuka ekubini yisathandwa esanathemba, yui ekubini gumunta wangafandal ajamazakal, futhi akugsanini abe yisatha esingafuni. Umefluko oiloko, uinas ugukka esuka ekubeni yisisulu esingencilutó gumuntu osindile kányé nesishoshovu, kuilapho umbono katariku umájelana namandla apuphisaio okucvasangokoflanga kányé nokukhisva inyumbazane, inlekelele jothando olángakcvaliseki, kányé nemiphumela epuphisaio jokucindezelva kvangafakati kányé nentukutelo. Imabono yabo alangana o thandwani neza kulufekani okwabalanan gako, kadwa akugsanini ilakaluka, uanas uthola amandla okazamila Kanye nathemba, kuyalafo utarik esala nakulakelwa Kanye nalaka. 3. Uanas vs. Uosama. Uosama, umzala kanas Kanye no mayani Yokuqala olai, o kethwin gumdani wakanjazizatho zabuzwin azankalo. Umshado awunalo athondo, uphawulwa akunganakwan go kamzwalo, ukulukuniswan go kumzimba, Kanye nabadlova bokansi. Uosama kamova embula ukuthi ingum gingili futhi wahlukumeza, okenza kube enzima nakakahulu ukuhlufeka kukainas. Imbuene waka avimaelana noke gevolva kumentisi kudwa imaelana nokiba mkihizo wezen lelo zubipati beseswe nezezeve ezenshobela ikizimela kwa besifazane fetizi bekisela pambili imijikelezo aukelekenaizwa. Umaluko oyan haloko, Jankathi Uosama e bambik azindimini nezekulandelwani okabekwi ngumfakathi wake, uanas yakakulalika, Ifuna yukuzamila Kanye nesathunzi. Yukunchalika kuka osama kakuzabusa Kanye no kungakwazi yukubakana noma yukushinsha izamozaka kuisithio ekuthalini amanla kukuanas ekugsanini. 4. Uanas vs. Abazali Bahe, u Ahmed no Siha Amsalah. Ahmed Salah, Baba, Melala Agunya Lobufithi, Efo Kalila Uduma Lamdini. Abuzwi, Kanye nakuhamvasana nankalo. Uzaman gokupinda pindi ve ukula ula impilo kajinas, okuflanganisa nobudlova nokuzama okubulalan yenonipo. Item utando vakilo nemi bandela, vamukela uinaias kufela uma ilalela futiezekela idomela lomdeni. Usaham Sala, Amama, Ugsazalila Imakuba Yubufithi Kanye Nazizwa, Gokuvamail Janksa Yakosaba Noma Izinkalilo Zangafakathi. Akuvamile ukunikeza ukuvesekva noma ukuvikelva ku inas, esikundlene salako ukusekela umiene vake noma ukuhlala engenzi lutho lapho ebhekene nobudlova bake. Umaluko oyan haloko, Baba Bili Abazali Bamalila Amanla Okaloyala, Athondo Alyanema Bandala, Kanye Noka Kashelwa Uanaz Okamilia Kunkob. Ukungakwazi kwabo ukushinsha noma ukungabaza izinlelo abazisekelayo kupambene kakulu no hambo lukainas oluya ekuzingumeleni na sekumelaneni. 5. Uanaz vs. Umdini Waku Alexander. Umdini Waku Alexander. Abangain Bamandia Abangamakristu Abasiza Uanaz no Joseph Ukubalika Ikashushaswini India. Banakiza Induo Yokukasila. Usizo Wesam Thitho, Kanye no Kasakelwa and Go Kamzwalo.
Bafana Kisala Amanla Abuni Fakathi Quinkalo Namasiko, Kanye no Kubalulika Kabubal Lafo Abhikin no Kasindezelwa. Umaluko Oyan Haloko, Jankathi Umdini Kaanaz Kanye Nam Fakathi Befo Kelala Yukuvamalana no Kujezasa Ukafambuka, Umdini Wakwa Alexander Ubaniza Ubabal, Ngozi, Kanye Nabambano Fakathi Kwamasiko. Ukusekela kvabo kubalulekile ekusindeni nasekugukukeni kukainaas. Ithebula elefinkawi. Emiga yezin hlamvu no hambo induo Yokuqala yamlingiswa umzabalatso oyan hloko induo Yokuqala Yokuqala / fumila izimpuo / isavumelwano ianaz urilalila. Yisindezelwan go kumli no banliliolo, abanliliolo, inkalo akaguka, abushoshovu ukusinda, isashashavu, ithemba iagensi, yukumalana uhozefa angafandal. Onisahan go kumlin no banliliolo. Okungabi nabulungisa, Ukalakawa indima yom vikeli, lachalo philisai, ubumbano, dini athondo, aquathembika, bambaswano. Utarik wanathemba, anathando, o banlilwan go kumlin no banliliolo, uksashwa, Ukalakawa ianas, okukashawa alaka, Ukuyaka emsabenzini usizi lokuksashwa uosama olai, ovalwi. Alukumazeo abanjwi e patriarch, ubulili ukualoka kumshado akuko Yokuqala, kukabakisala fambiliu kuksashazwa kakizo wazamiso asasindazaleo abazali I patriarchal, ukalala ukafokelala isako. Ukalanafa ukungalalali kukoinaza kuko shinsho. Athondo alyanema bandala amanla okaloyala / Okukashalwa Alexander Onisaha, Osekaleo Ukubeka Engazini Ukufafa Kwabani Ukusiza, Uanaz / Joseph Ukubalika Abumbano, Isaha Samasiko Alukalukin, Ithemba. Ukimalana Isafitho Ahambo Lukoanaz Kusukala Ekubini Yasisalu Kuya Ekubini e Gensi, Luvalilingo Kugakwalo, Ukukana, Kanye Namthalila Kwabani. Uma cucatanisva na bani abalingisva, item uzuka eculalelenina zeculufekeni ui ecomelanenina zecuzebenzenin jinkani. Abani, Django Joseph, Bakolan Gothando Kanye Navambano, Utarik no Osama Balala Bevalelakal Noma Biba Yizatha. Abazali Bak Kanye Namfakathi Bafakelala Zona Kanye is in Halilo Azafansala Insalelo Ekugsanini. Umdini Wakwa Alexander no Joseph Bamalila Ithuba Lokufi Lokaswa, Ithemba, Kanye Nabambano Fakathi Kwamasiko. Umbono kainaas uflukilefuti uisifanekis, uhambolo muntusik kanye nokuk szekva okubanzik vezillelo ezicindezela abesi fazane kanye nabantu abancane. Ukukhathanis wakwendlela ukubukekan ngokom zimbakwa bathandi ababili baka inaas, abangashadel, utarik, ovem ukubizwa ngokothi, igwababa elimnyama, gumfakathi wasisudan, no Joseph, oches wingokothi, ifiko elimlof. Okwathinta kayo ubudlelwano baki nomini wabo. Nasi akulaziwa okuningaliziwi okuskalwa and Kwadini Ethianaz, and the two unmarriageable lovers. Incwadi Yokuqala. Inavali Kadi Kati. A. Ahmed, 1. Utariku, ögvababa elimnyama, kányé nesisindo sobandlululo lobuflanga umbono vezellalo kányé nengcikivo, utariku uchatvangoku pindap hindi vengum hakati vesesudan gokuti, ögvababa elimnyama, igama elix vele ubandlululo lobuflanga. Ungovozalol vese Afrika, onunezin vele ezin sundu, futi naphezu kokuceba kvakhe kányé nobuntu bakhe obufle, isikhumba sakhe esimnyama kányé nesizinda sakhe sesicve kumenza angas hadile emeheveni omdeni nomphakati kainaas vamaraphu. Amthalila ebalachani, Ukungavai kileki kwangafakathi, Izikumbuzo azalala nalo zesimo sak so kungashadile, jinksa yakubu kika kwaka kanye nesizinda sak zadala Ukungavaikileki okukalu kutarik. Uyazi ukuti kunga kathaliseki ukuti ungumunt onyani, akasoze amukelve nyengom venyana osentet venika inas. Loko kungazathembi kwakika ukuzafatha kwaka, kumens jezanai izakathi angabi nandaba futhi kumuva, Jingoba Abalobo Bualoka,
abe nenzondo futhi ali male. Ukucvasva komphakati nobádlova, ubuthloboba buphikisvan gobádlovan gundeni kanye nomphakati vesesudan obanzi, okuholela ekuflaselvenin gokomzimba, ukuhlukanisvan genkani, kanye nokutlezisva emphakatini. Ukuthukvan gokoflanga kanye nobádlova kutlobenen kuo nokubukeka kukatariku kanye nobuntubakhe. Isitio sokuzibofezela. Boba bili uinas notari bazi kusukela ekualeni ukuthi uthando labo alukazi ukuholela emeshadeni. Elebula elid, black crow, Aliona and J and Lamba yangasis kadwa liasithio samfakathi, Okwenza noma yilafi ikusasa and dawoni linganziki and melwani omfakathi webo. Imafumala ango kamzwalo, Abalanga bokashiwa and gap handle kanye no kanganzeki kumshado webo kuhalila ebulungu futhi, ekugsanini. Ekagukani kakatarik ekubini yisathandwa esanathemba abe, gamunta wanga fandalalamil, jezanai ezakathi often disaleo. 2. Uyoshefa, ipiko elimlophe kanye nokukhanga komefluko umbono nokutsabanga komphakati, uyoshefa uthatsva nyengepiko elimlophe, okufanekishela ubuthle obungavamile, ukungavamile, kanye noflobolo kukhanga okungavamile. Mkristo wa Ethiopia, futhi ukubukeka kwake okumangalisayo kufaulu angamadoda na besifazane kule noveli. Abafundi base Sudan India Bambiza Ngokuthi Usaidna Yusuf al-Jamil, Uhozefa Wethu Omul, Futhi Uyathandwa, Njisho Nokakengwa, Ngabaningi. Umthalila Ebalachani, Alukaluku no Kalanishwa, Ukubukeka Kakahozefa Kukala Kudansala Ukunaka Kanye Nesathakazilo, Okalanganasa no Anas. Ubuhle bake buvum thombo vokuthaказелиса, кодван гокунгафанен отарик, абутхвали укуквасва окуфанаyo noma isiyeziso somhakathiku inas, okungенане хаи ngendlel efanayo. Esikhundleni salokho, umehlukovakhe venkolo, ukuban Kristu, oba isitio esikhulu somphakate, hai ukubukeka kwake. Abudalwano Abul, Isithome, Safiko Alimlafi, Silo Chanaswa no Kafilokaswa, Ithemba, Kanye no Kukala Okusha. Abul Buka Hozefa Abuyona in Banjala Yalatso Noma Akukishwa in Yumbazane Kuanaz, Kadwa Kunaloko Buba Yinksana Yakakanga Kanye, Nimuzwa, Wokuthi Kunganzika e Budalwanani Babwa. Ukugeka komfakati. Umtombo olukile engenkati uina sebehekenen obutha engobuhlobobaka no Josef. Ukugeka kusekele kehlukeni kenkolo namasiko kuno kedelela ukubukeka kakahe engokohlanga. Ukubukeka kwaki, uma kukona, comenza bonakali kakulu futim lavumbi abnomona, kova aya e ongashadi, nindela e fanayo no tarik. Imafumala Yemizwa, Abalobo no Hozefa Bubanakala Gokulonifana, Okufilokaswa, Kanye Nakibambasana. Abulbak buying Seni, Yemphalo and Shah, Nithemba Uanaz Alithalakai, Elaluk Kakalu Nabalunga Kanye no Kakishwa and Yumbazane Okalobin no Tarik. 3. Imafumala Ekathanasweo Ebudalwanani Buka Naz Isasai Utarik, Igwababa Elam Nyama U Joseph, Ipagogo Alinlafi, Umbono Wezenhalo Aban Lulilo Ngokalenga, Awakwazi Ukushada, Abul Abuthandweo, Aban Gavamal, Abufanil, Isatheo Alenga / Isaswi / Umbala Wesakumba Inkalo / Isako Umthalila Kuanazalatso, Ukungazethembi, Ubudlova Bomfakathi, Ikusasa Alinjanakwenzika Ukunkaniwa, Ithemba. Ukufilukaswa, Amathuba Emphalo and Shah Umfumila Wabalobo Okudabukaseo, Okafawolwa Ukalakalwa. No Kubaba Okagukaguki Okeo, Okafawolwa Okufilukaswa Kanye Nakibambasana Izimpu Abalunga Boka Kishwa and Yumbazane, Inla Khalil Yobin Lulilo Ethemba, Ukukana, Ubumbano Fakathi Kwamasiko. Ukukanda Okubalokal. Ukubukeka nyenge zimpau zompakathi, empakathini asa Sudan no asa Arab, umbala esikumba nezitsi zobulanga akuzona nye ezimfanelo zomuntu sichukoda ezimpau ezinamandla zompakathi ezinchuma okuthi ubani obreka nyengongashada. Isikumba sikatari isinama nezitsi zase Afrika zimenza abe isisulu soband lululo nokunga bandakana.
okanza ubuhlobo bakhe no inas bobe isifiso no buhlungu o bulachlie. Nhoke bombene no loku ibele bekayuse bebiatandwa fiti bebakwa nyingen tu enle kutwa ibenyolo baka benkulu ubiba aisiteu isekele. Ukuzibandakan niya nakugunyazwa. Indlela umfakafi obheka ngayo izithandwa nga singi itinta mo ko Julil umuzwa ka inaas mo kwa kanye nokuzikevela. Yokuqala kathando, izingathikiso, zegwa baba elimnyama kanye nepakoko alimlafi, azigsini nje ngokubukika, zalenganisa amanla omfakathi abanzi aban lolilo, umbala. Kanye nakiban lola kwamasiko o kwaka amathuba kanye nemingsil yothando as weenie likanas. Nga mafuphi, ukubuke ka kukatarik no Joseph kutlinta kahulu ubudlewano bukaina asnabo, kodwa ngazindlela ezip hambe. Ukubuke ka kukatariku kuba umtombovo kucvasva kanye nellekelele, kuilapho ubufle buka Joseph buflots hanisva netemba kanye nokugukka. Lizi Zinguko Zambula Okuthi Abidalwano Bamantasiku Bayakika Kangakanani Akalangana Kalenga, Umbala, Isako, Kanye no Ban Lulilo Anfakathini Kil Novali. Isen Kafuno Azakondile Izivala Kil Novali, Uanaz and the two unmarriageable lovers. Incwadi Yokuqala. Innovali Kadi Kati. A. And ekom bisa indlela ukubuke ka kwa bathandi ababili baka inaas abangashadel. Utarik, igwababa elimnyamat no Joseph. Ifiko elimlof, kwathinta ngayo ubudlelwano bakenabo. Engezansi kunezindima eziketia ezivela kule noveli ezikuluma ango angalesi sihloko. Prvi. Utarik, igwababa elimnyama, ngokubukika kakatarik noka kwaswa konfakathi. Wayazi futhi wakanda ukuthi abazali bak njik bambumil ukuba ashade namfana on jengotarik. Bangvese bamvumele ukuti ashade nenya noma ingulube kodva hayi umfana ongovomdeni katarik. Uis gatarik uvela idear for kanti unina uvela izintibanizes inuba. Ngisho noma uise engomunie vamadoda amachlano acebe kakhul enfloko dolobha yasa sudan, abazali bake ngeke bavume umshado onyalo. Kulebula eti igababa elimnama, i uinas ubehekenenokus hushisa okukahulu engoba atandananon fanaomnama ase sudan ono baba e furnonina asenobaya. Ngafezu kwa loko, uisi ubizwa iwa wonke umuntu ekatongo kuthi indoda ya makarabi. Ukulangana okunjalo fakatik ventombazani insuva e ama arabu nengo inaias nonfana uniama o ama carabi nengo tarika kuna venzeka futiuma venzeka, kuinto ingavamili. Ngomthelela wemizwa udhando lwabo lukinile njengensimbi, kodwa ukuzibofezela kwabo njengomieni nomfazi wesikadhi esizayo akuna lutho. Intombazane yese arabu inasi yechela isokela yolese Afrika uterif ngokufindefindiwe ukuti ubuntumbi bayo bungobomieni wayo uosama. Utarek val onifa izinkwozika inas vake otandikio futi vanelizekan genyabulo engokveni ama, ayevame uku itola emtsembeni vake lafo bezakatom. 2. Uhozefa, Ifiko alimlafi, Gokubukika kakahozefa nambono vwezenhalo, India idolobini les Bombay. Abani abafundi base Sudan babona umfana omul ways Ethiopia futhi balatshwa swil ubil bak abumangaliseo, Ngako ku bakala yukumviza ngokuthi, Usaidna Yusuf, Okusho ukuthi kosi yethu anal Yusuf. Abane babobafisa ubuhle bakahe obumangalisa ofuthi abane bazema ukumenza ahlanganele otsansini. Noma kunjalo umfana omuhle wase Ethiopia akaena unkingili ngakoke wafazamisa yonke imizamo yabo. Ngabudalwano buka hozefa noanaz, Isathandwa sakasisha sabizwa nangakuthi Usaidna Yusuf aljamil noma, Profithi wethu othandikeo Joseph. Kalolo bungdane abul. Intombazane enel uanaz jelanai alenga yathi esakini leo alal Joseph. Jafisa sangathi basalala eplanathini ikud kamini umthala kyud any milky way yetho kanye neplanathi yetho. Isikengi esingalalo muntu ngafandle kwethu nathi sodwa.
Ngoku fambene no tarik izithandwa sake sanga fambili sase Afrika utarik waebizwa iwo wonke umuntu ngokuthi igwababa elimnyama lase Sudan elibi kanti izithandwa sake esisha sase Ethiopia sibizwa ngabantu bakubo ngokuthi igwababa elimlofe lasendia elile. 3. Ukakuthanasa okukandile kanye nokafala kamfakathi njenkazilo yamfakathi yakubukika Isathandwa sakasisha u Joseph Sabizwa ngabanta bakubo ngokuthi igwababa alile les dia alinlafi. Isathandwa sakasisha Sabizwa nangakuthi usayadna Yusuf aljamil noma profithi wethu othandikeo u Joseph. Izithandwa sake sanga fambilini sase Afrika utarik waebizwa iwo wonke umuntu ngokuthi igwababa elimnyama lase Sudan elibi. Isathandwa sakasisha Sabizwa nangakuthi usayadna Yusuf aljamil noma profithi wethu othandikeo u Joseph. Ngumthelela wob entlululu lobulanga, esudan, arabu avazotsa aniketsa amantombatsana avi o kubantu bis Afrika. Loko kuakwaswa ngokalenga. 4. Ithebula lesifinizo, alivala inovali. Inovali ngakweo inakiza ithebula lesifinizo alikathanasa abidalwano. U aspect anaz no tarik anaz no Joseph ismoso kukala, anathemba, anothando, kadwa ungavakli kal futhi abanlalawa, ongafandal, onisaha. Ofuna okuba ngamuntu impi aina loko, ukolwa no ban liliolo, okuban lililwa kamfakathi, kanye nakula kelwa, ukolwa no ban liliolo, akangabi nabulunjasa, kanye nakula kelwa, izimpuu. Abalangu bo kangabi nabulunjasa ngokalenga / go kamfakathi, inla kalil yokuban lililwa, athondo. Aquathembika, abumbano fakathi kwamasiko. Lezizingcap huno zibonishanku indlela ukubukeka kanye nemibono yombhakati katariku no Josef iak hangaio ubudlelvano bukaina nabo, nokutile mibono jeiflobene kanyani kakhulu nezindabazoflanga, umbala, kanye nokvamukelva komphakati esvni lenoveli. In loso yambali. In loso kadikati. Akmeda waku. Ukadalula nokafansala insalelo akangabi nabulunjasa kanye nokulukunyezwa okakwachekaselwa fambili yizin alilos okabusa kwamadota abanlolulo kanye no kangabekazelali inkalo. Okunikiza iswi ezimpini zabisafazane kanye nabantua bankane abavame ukuthaliswa noma okibanlolowa. Kuthaza abambano nakumalana nokasindezelwa. Okubanasa ukuthi ashinsho lunjanzika njesabindi, ukukana, kanye nokasakelwa kwabalingani. Xyla ukubandikanyaka kwezakango zonthitho, senkalo, kanye nezanalalo ekukubakasalini fambili ubudlova no kangabi nabulunjasa. Kukwala ithemba lokagukalwa, kokubali kamantasiku kanye namfakathi, njisho nafizu kobanzima abukulu. Isafitho. Umializo afalil uabizo laswela, abulunjaswa, kanye no kugakalwa. Lenoveli iindaba jomuntu sik ejulile kanye nokuksekva okubanzik vezillelo ezicindezela abesifazane kanye nabantu abancane. Inksusa abafundi ukuba bakafil akaksumana koban loliolo, abuzwi, kanye no kangabekalani quinkalo, kanye no kasekala labo abamalana futhi abafuna inkulaliko. Isathunzi, kanye nakulingana. Indlela umbhali adlulisela ngayo izindikimba nga balingiswa. 1. Uinaas Ahmed Salah, Kukuzali. Ukibanakaliswa kokasindezalwa nakumalana, uhambo lukoanaz luyathaluzi alien loko lokalola ukasindezalwa kwabasifazane go fancy kwezin alilo zabuzwi, zasizwi, kanye nazankalo. Okalanganwi nako kwaka, shado afokalelwi, ubudlova bokalanafa, ukudalwingalwa, ukulukunizwa kwasakea, kanye no kanchalika kokazamila, kubaniswa ngokiningalizi. Okwenza ukulafika kwaka kuba, ngokamantasiku futhi kumalil abisafazane abaninji emafakathini efaneo. Agukuko kanye nokabuswa kwemasabenzi. Mpala ubaniza akaguka kakonaz asuka ekubini yindodakatsi elaleo nelaleo aya ekubini gosindile kanye nesashashavu.
ukugomela kuase kancane ngokubuswa kwemi sebenzi, ukufuna imfundo, ukumelana nemishedo epok lelwe, ukuguku kela obu kristuini, futhi ekuchineni elwela isitunzi sahe, kubonisa isi loko sokukina kanye nokwenzeka koshincho ngisho na fezu kobunzima obuhulu. Ukuflanganak vezigaba, ubudlevano bukaina as nomdeni vakhe, abathandi bakhe, kanye nompakati bukuokomisa ukuflangana kobulili, uflanga, inkolo, kanye nesimo sokufuduka ekvakheni ukucindezelvak vakhe kanye nokulvelak vakhe inkululeko. 2. Utarik Harun Alajabo, Ezithandwa Yokuqala. Isisulu sobandlululo nokuksosva kompakati, umlingisva katariku usecsénziselva ukudalula ubandlululo kanye nobucve obujulile emifakatini jasesudan kanye niamarapu abanzi. Naphezuk vengceboljak he kanye nobuntubak he obufle, uphekva nyengongas hadile gengszaje falak he lase Afrika. Ubulobo bakeno inas bunensisekelo kotbabuyo bujisba, okubonisa ukuti ubandlululo lompakatilunga bubisa kanjani utandol banjempela futi lusijeizibazi ezilala isikati eside. Alaka nokasin dezelwa kwanga fakathi, jengoba utarik abhikin nakwan kachwa okafin defendai kanye nabadlova, abalunga bak bufenduka inzondo, futhin jezanai izakathi inzondo. Lom bono ubaniza imafumala eb hubaseo yokasin dezelwa kwanga fakathi kanye no sizi lothando alangagwalai siki, njenksa yezatheo zomfakathi. 3. Joseph Abraha, Ezithandwa Sesabili no Mayani. Uphalabambano no kafilukaswa, Uhosefa, Christa ways Ethiopia, Uveswan janganesaha, Othembakile, Nozakaleo. Ubulobo bakeno inas bakel vekuloni panenina sekulupekeni okwabelana nako. No Hosefa, palai alola isoloko savambano fakathi kwamasiko kanye nimanla o kafilukisa othando. Umefluko nemikhuba jobufatisva, ukusekela kukajosefa okungaguk kikányi nokuzimisela kvakhe ukuzidelan gengsa kaina askufluke kakhulu ekuzifaténi kobufatisva kányi nokuflukumeza kvabanye abalingisva besilisa. Usiza uanazu kuthi afindi athol agunya lok kanye nathemba, Iviza ithuba lokabambasana kanye nabulunjaswa ngafashia quimingseal. 4. Osama Hashim Salah. Umyeni ohlewe Yokuqala. Hikizo vezinflalo zobunzala mizinezizwe, shadoka osamano inas uhlawen gezizat zobuzwe nezenkolo hayi uthando. Ubunkuingili bakhe obufiklive kányi nokuzifat hakvakhe okuflukumezaiok venza kubenözima ukuflupheka kukainaas, okubonisa imiphumela epuphisaio jokuflangana okuphokuelelve, okungenalo uthando kányi nokungavunjelvak vebesifazane ukuba bazimele. Umjakalizo wokux hazwa, Izenzo ziko salma, Akunganakwa and gokamzwalo, Ukuxashazwa and gokamzimba, Kanye nakabamba ikaza ekulu kunyezwani okakubakeo kakanas. Kukakamasa in lila izin a lilo zo bunzalamizi ezekwabakisala fambilin geo imijikalizo yokulukumazika nakulawala. 5. Ahmed Salah, Ubaba, Nosiha Salah, Umama. Abafo Khalili Babi Fundasai Namasiko. Us kaanaz uvezwan jangamoli okanal osabenzasa ubudlova ukafo kelala uduma olamdini, abuzwi, kanye nako hamvasana nankalo. Unina, nakuba eisisulu sesimiso, uhlanganela ekusekeleni lezi zindinganiso. Izenzo zabo, ukurlela imishado, ukuphokuelela ukulalela, kányi nokuflanganyela ebádloveni bokuflonifa, zibonisa ukuti umdeni ungaba kanyani umtombo vokucindezeleka kányi nengszenye encane jokucindezelva komphakati okubanzi. 6. Umdini Wakwa Alexander, Abalingani India, Menksusa Abambano Natswala, Umdini Wama Indian Christian Alexander Ubika Ukufafa Kwawo Engazini Uqs Usize Uanaz, no Joseph Bafunyuk Ikashushaswini. Ukusikila Kwabo Kubanisa Isoloko Sabambano Fakathi Kwamasiko Kanye no Kubalilika Kazwila Ekumalanini no Kasindezalwa. 7. Fakathi Wabafundi Base Sudan, Fakizi Olenjin,
Umfakathi wabafundi base Sudan India Usabenza, Njangamafoisa Okuzifitha, Ukafokalala Akuhambasana Gokugata, Ubudlova, Kanye no Kabanlaloa. Bamalila Amanla Amakalu Okaloyala Kamfakathi Kanye no Kangabekazalali Akandisa, Noma, Ubani Afambuka, Izindinganiswani Azamukalikyo. Amesu Asetshenzaswa Ngumpali. Imidveboja balingisva eningilizive, umpali unikeza izizinda eziulile, izisusa, kanye nokugukolva kvabalingisva abainloko, okuvumela abafundi ukuti babone ukuti izink mozomuntusik kanye nezink cindezi zombhakati zichlangana kanyani. Akungafani nakufana, Ngokulanganasa abalingiswa abanjango Joseph Notarik, Noma Uanaz no Osama. Umpala yuko kamasa umthalila wokalindala kamfakathi azinhloswini zamuntan gamuni kanye nezinhlobo azalukina thondo, ukwithembika, kanye nakumalana okungabakona. Inksokso ekuondile kanye nompalo okatile vangafakati, inoveli isebenzisa inksokso kanye nemikabango yangafakati jabalingisva ukuze iveze ubunzima babo, ukungabaza, kanye nezikhatizeshi bindi, okvenza izinkuikitizi hambisa nengokomsvelo. Izimpuu, abalingiswa bevame ukuset shenziswa ngokum fanikiso, uanaz jango dash, woman every woman, amali abisafazane abasindazelwa. Uhozefa Junjathemba Nakubayasana. Utarik Njango Balunga Bokakishwa Nyumbazane, Kanye no Osama Njangam Kikizo, Wezenhlelo Zokusindezala. Isakiwa sokulandisa ukupubeka kwendaba kusukela Sudan kuya India Saudi Arabia na Canada kubonisa uhambo lukainas olusuka ekusindezelweni kuya ekuzifadheni, kanye no kusuka ekubeni isisulu kuya ekusindeni na sekumeleleni. Ithebula elefinkiwi. Abalingiswa nezaloko izaloko azian haloko zomlingiswa azivulaselwa ngabo yukasindezelwa, ukimalana, ukukana, okulangana aban lulilo lukatarik, ukiban lulawa kamfakathi. Yukasindezelwa kwangafakathi Joseph Solidarity, ukufilokaswa, ukubambasana kwamasiko alukalukin Osama Patriarchy, umshado afokalelwi. Ukulu kunizwa Ahmed no Siham Patriarchal Ukafokalelwa. Ukulu kumazika kamdini, Ukulanganila Alexander Family Isaha, Abumbano, Akwasekwa Kwamasiko. Alukalukin umfakathi wabafundi ukalala kamfakathi, Ukafokalelwa kokuhamvasana and Gokulanganila. Ngamafufi, umpala usabenzisa izazinda zabalingaswa. Abudalwano, Kanye no hambo lo muntasiku uqs abanis futhi idlail izindikimba azian haloko zenavili. Ngakwenza izimpi zabalingiswa zikas futhi zib netsasai azaninji, umpalai akagsini, jane gokugsika izin halilo azasindizaleo kadwa futhi ugapa amathuba okumalana, abumbano, Kanye nathemba. In Lila Indaba Yenaveli Ethianaz and the two unmarriageable lovers Ethuthukasa Ngao Izinkakithi Azian Haloko Zenavili, Njango Kusindezelwa, Aban Lilialo, Ukanga Bekalelili Inkalo, Ukuset Shenziswa Kabi Kwamanla, Okukana, Kanye Nathemba. Nasi Okulaziwa Okuningaliziwi, Okuvala Enko Asakawini Nezemasimvani Yenaveli. In Lila Indaba Ethuthukasa Ngao Izinkakithi. 1. Ukasindezelwa no Buzwi. Ukufala Kwasakukalini Nakulawala Kamdini. Indaba Ikala Ngokukuliswa Kukoinaz Mdanini Okanal Wamaarabu Nama Salamani Sudan. Lafo, na Nina Befo Kelalakona Imakuba Yabuzwe Kanye Nezizwa. Wenkachelwa Ukuzamilan Jem Fundo Yaki, Abudalwano, Kanye Nam Zimba Wake. Futhi afo kalelwa shadweni olao. Loko kubika isa sekalo sendaba yokasindezelwa kwabasifazane go fancy kwagunya lobuzwe. Imisha do je phueleleno budlova obusekele e bulilini. Uina su phuelela emeshedeni amasalumane o infihlo notari esengozinio budlova. Futhi kamuva emeshedeni odabukisa onomzela akahu osama. Olukumeza futhi ongingili engasese. La mafusion andaba a kokomisa ukintuleka kwegunya kwabezifazan kani nokuzet chanziswa comme shadon jange tuluzi lokulawula. 2. Aban lilialo no buzwe. Uthando olungafunyelwe,
ubuh lobo bukaina as notarik, uam sulumane wase sudan oda bukaya Afrika. Abu funya wengung deni wahe wama Arab hungen sayo bandululo olujulil kanye no kuchuas wa kweziswe. Indaba ikambiza ukuthi athondo fakathi kwamigka yabalenga nazizwi lufikiswa kanjani ngobudlova, okuholila ekubanlolwini kwezenla, akolaselwini ngokumzimba, kanye nabudlova bokolanafa. Yukukafa umfakathi wabafundi base Sudan India Yusabenza, njengamafoisa okuzifitha, ufo kalila okuhambasana ngokukafa, ubudlova, kanye no kabanlolowa. Okibanasa amanla abhabaseo abanlolulo kanye no kabanlolowa kwezenla. 3. Yukungabekalelali inkalo no kalubika. Ukugukka nokushusisva, ukugukka kukainaas ebukristvini, okutonyue ubutlobobak heno Josef, kubangela igagasi elis halokushusisva, okutlanganisa izinsongozokufa, ukushusisvangokomthetó, kányé nemizamo jokubu iselva ekhéjan genkani kányé nokubulavan genksa jokutlubuka. Indaba isabenzisa lizi zenzakalo yukugsika yukunchalika kwenkaluliko yankalo kanye, nezingozi zokulubuka emafakathini exina imathitho. 4. Uksechenzisla kabekamantla nokonekela. Okungabi nabulunjisa kwezimthitho no kwezakungo, indaba ikaza ngokabashwa kakonaz na manga, ukulukunizwa, kanye no kadawengalwa yazikalu zamafoiza izonakil India ne Saudi Arabia. Kanye nakibandikanyaka kwezin halilo zomthitho ekukubakasalini fambili ubudlova o bubakaswi kwabasifazane kanye nabantua bankane. Lizi zenzakalo zidalula inkolakalo kanye no kasetchenziswa kabi kwamanla yazafathamanla. 5. Ukudingaswa, ukufaduka, kanye no kalanganwi nako kwababaliki. Ukubalika no kufaduka, ohambo lukaonaz o luvala Sudan lia India, Saudi Arabia, fothi akugsanini Canada, alafawalwi ngokubalika okafindafindai, okukashelwa, kanye nazimthi zomthitho. Lubanisa umzabalatso wababaliki kanye nabafuduki abafuna, ukufafa no kuba sendawini enobutha. Ukuveszva kvendaba jokungenelela kvamacven gamacve kányé nokutlala kabusha ekanada ekukcineni kukcizelela isitloko sokudingisva kányé nokufuna ikhaja. 6. Abuni nakumalana. Abalingani nokasakalwa kwamasiko alukin, dini wakwa Alexander, dini wama Christuwes ndia, ubika ukufafa kwawo engazini ukuz usais uanaz no Joseph babelkil ukashishaswa. Ukusakila kwabo, kanye no thando luka Joseph o lukanile, kubanasa ukubalulika kokabambasana fakathi kwamigka yankalo namasiko akumalanini no kasindezalwa. Ukukana kamuntasiku, nafizu kokashushaswa o kungafili, uanaz iasindan gokuza misala kwaka kanye no kasakalwa kwabalingani bak abambalwa, elanganasa isoloko so kumalana nathemba. 7. Ukugzakwa kwezakungo zenkalo nezinalalo. Izingsakso nezinkalumo. Indaba langanisa izingsakso nezinkalumo izinda zikoanaz ezigzika ikafathwa kwabasifazane kuislam, umlando wabadlova bamasalumain. Kanye no kunchalika kwezinguko emafakathini yamasalumain. Lezizinto ezilandisa ozivumela umbli ukuthia kahulume engo futhia geke izikahungo zenkolo nezenklalo. 8. Ukusinda, ukukana nathemba. Ukukudhazela neskalo esisha, indaba ilandela ukagukvuka kukainas esuka ekubenisi sulu abeisi sulu, okvaphetehe anego kudhudhela kvakhe kanadano Joseph nezingane zabo. Indaba epetan hokivima iketi izen songhuzia hebeka, kudwa feti netemba lempilo engsuenukana numzabalasu uhebekayo vesetenzi nenkilileku. Isakawo sendaba no kathuthukaswa kwesaloko. Ekwanda kwingzabano, indaba ilalvan hokepatilene niezengabano ezekalayo, kikola imdenini, besekiba impakati, feti ikersinini niezekango zikalimeni niedenkulo. Isagaba ngasanai sakinisa izinkakithi zokasindezalwa, yukumalana, kanye no kufuna yukuzamila.
Amaphuzu ukugukka kvendaba okubalulekile, imishado ephoku elelve, ukugukolva, ukubosvangamanga, ukubalekam ishi kanye nokungenelel a kvamanye amacve, kusebenza nyengezindóva zokugukka, ezikuhubekisel a fambili uhambolukainaas kusukela ekulaleleni kuje ekungalalelini, kanye nasekubeni jisisulu ekubeni jilángu. Isaac Saziliolo. Indaba ixazololwa ngo anaz efanyelala isalinganiso sankuliliko nabulunjuswa, kadwa futhi akafala ukuthi umzabalatso wokalwa nokasindezelwa wayakubeka, kokubali yena kanye nabani. Ithebula elefinkui, imisimbi nezaloko zasakawo. Izifloko zesenzakalo sesakhavo ukukhulisva kukainaas kanye nomshado ophoku elelve ubucve, ukucindezelva, ukuntuleka kvegunya uthando notariku kanye nokubujela emuva komphakati ubandlululo, ubucve, ukubandlululva komphakati, ubádlova ukugukka ebukristvini nasekus husisveni ukunga bekezelelaningo kvenkolo, ukutlubuka. Ukungabi nabulángisango komthetó ukubosva, ukurlukunyeszva, nokudvengulva ukusecsénzisva kabikvamandla, inkoflakalo, ubádlova obusekel gokobulili. Ukuphunyuka kanye nokungenelel kvamanye amacve ukudingisva, ukufuduka, ulvazilva babaleki, ubumbano ukusekelva okuvela kujosef nomdeni vakva Alexander ubumbanolva masiko aflukene, ukumelana, itemba izimpikisvano nezinkulumo ezikszeka izikhungo ukukszeka izikhungo zenkolo üzellalo, ukumela izingukko ukutlalisva kabusha ekanada ukusinda, ukukuina, itemba, umzabalazo okuhubekajo. Ngamafufi, isakiwo senoveli, sakiwo ngokukofelela ukuse sidlale futi silanganise itziloko zazo itzinloko. Isenzakalo ngasini resikulu asiona nyeindao yokuguchuka rohambeni luka inaas lo mundu sichukoda futhi ilensi lapo umbali egzeka kona izinlelo ezibanzi zokutsindezela, agube izenzo zokupikisa nobumbano. Futhi ekugcineni achinisekise ukuthi kungenzeka ithemba nokuguchuka, ngisho naphezuko bunzima obungapeli. Ukuhathaniswa pakathi ko bunzima buka inaas, umlingiswa oin loko wenofeli ka adekate. Ahmed Ethianaz and the two unmarriageable lovers, Kanye no bunzima babisa fazain abangamasalumain, jengoba cubanisp is Incwadini zamlaba. Ukusebenzisa okupukethwe okuningiliziwe okuvela kule noveli besi udweba ukufana nokuvadhanisa neminye imisebenzi emikulu eveza ubunzima babesifazane abangamasulumane, kubgamisa izisi ezilukile nezijwayelekile zokulufeka kwabo. 1. Alobo Kanye nabibanzi babanzima bukanas. Uhamboluka inaas lupaul wa yilohu, imishado epokalawe nain kohliso. Uka shishaswa ngo quinkalo Kanye no kalubuka. Aban lilialo Kanye no buzzwe. Ubádlova obusekelven gokobulili kufaka fakati ukudvengulva, ukurlukunyeszva kvesekhéja, Kanye no bádlova obusekelve ekutloni peni ukukhashelvan gokomthetó Kanye nezikhungo. Ukidingaswa, ukungavi nazwe, Kanye no kalanganwi nako kwababaliki. Ukukashalwa ngumdani namfakathi. Ukukana, ukusinda, Kanye no kubalekala inshanalenga akugsanini. Abunzima bak bayamphilo futhi buwafu lokalukunyezwa okabanzi okolalai okapikin nabisa fazain emafakathini enabanta abalandila inkalo, abagsina inkalo, Kanye nialukin gokalenga. 2. Ukakathaniswa nezanai eisenhlufiko zabisa fazain bamasalumain is Incwadini zamlaba. A. Abesifazana apuzuini lezero, ngunawal al-Saadawi, Ejibita. Umlandeli Euphordos Ubukazela Shado Wengain, Akakwaiwa Kwezatho Zangasis Zabisa Fazain, Ukulukuniswa Ngoko Kansi, Abufib, Futhi Akugsanini Abilawa, Ngokubilala Lukamizi Wake. Ukufana, Django Anaz, Euphordos Akashelwa Iba Bank Abasalisa Abanagunya Kanye no Lilo Wazamthitho. Bobabili abesifazane bajezisva ngokufuna ukuzimela Kanye nokungalaleli imithető yamadoda Kanye nienkolo. Ukukuthanasa, Indaba Kafurdos Ngokukobo Kakalu Futhi Ifila Ngokubiloa, Kanthi Ika Anaz Iandaba Endi Kakalu,
Ehalila Yukubalikala Kwamanaya Imazwi, Isan Alilo Azaninji Zomthitho, Kanye Nakasinda Akugsanini. B. Izinkilangwain Zamalanga Akazimuleo, Nkakhaled Hosseini, Afghanistan. Mariam no Layla Balushwa Shado Afokalelwi, Ubudlova Baskaya, Impi, Kanye Nemathitho Yamataliban Yakulukumiza Abisafazain. Ukufana, Wumabalai Aminovelli Abanisa Shado Afokalelwi, Ubudlova Abuvian Gululumini, Kanye Nakibandikanyaka Kamdini, Namfakathi Ekulufekani Kwabasifazain. Umahluko, abalingiswa baka Hosseini bahiwe yimpi no kubusa kwe Taliban, kuilap ho ubunzima bukaina as bungo beziswe zonke, obu hilelai Sudan, i India, i Saudi Arabia, ene Kanada, futhi buhileleke kahulu ezindabeni zohlangan no kuhlubuka. C. Persepolis Ngomar Jain Satrapi, Iran, Umar Jain Abhikin Enian Guko Yesaran, Amafoiza Enkalo, Kanye Nokidanjaswa. Eluko, Bobabili Uinas Nomayana Bafokeleka Ukosia Amatzwa Abonengsa Yokosusheswan Gokwen Kolonangokwe Zombus Atzwe, Futi Bobabili Balva Nob Unikatsi Ekodingesveni. Umaluko, Sabenzi Kasatrapi Exile Kakalu Akagukani Quasipolitiki Nes Kukulini, Kuyalafo Uanaz Exile Ebulini, Ankalwini, Kanye Nod Lame Lokansi. D. Amantambazain Asiriad Nguraja Alsania, Saudi Arabia. Abisafazain Abain Abasebasha Bahamba Gothando, Shadweni, Kanye Nemingsil Yamfakathi e Saudi Arabia. Umeluko, Yomibili le Misubanzi Iveza Ubuzanzizi Kani Nezindinganizo Ezimbiliz Emifakati Yamasuluman Egsina Imiteto Mailana Nobulili Nokuzimla Kwabezifazan. Umaluko, Amantambazain Asiriad Anezwi Ililulafuthi Awanalo Udlame, Exile Emikawalwini Yamfakathi Kunidlame Alungo Kumzimba Nawazam Thitho. 3. Iziti ezinka izifele zobunzima bukainaas. Ukuhlangana kvabantu, ukuhlupheka kukainaas kvandisva ukuhlangana kobulili, uflanga, inkolo, kanye nesimosokufuduka. Akashushaswa Nj Kufila Njengo Wesifazain, Kadwa Njengo Lubuki, Alunga Lasizwi, Esenkane, Kanye Nambaliki. Ukushishiswa kwa masvenga masve, Ngukungani namakavekase amaningi Incwadi, Uinos ubekene nengose masvene amaningi, Galini linetsenelo salo som teto nesenalo esimlulekayo numa esimukumesayo. Ukugzakwa okukasal kumthitho wenkalo, La Novali Ikandile Njenlela and Gavamila Kugzakwini Kweo Kwisharia, Imathitho Yakulubuka. Kanye Nakibandikanyaka Kwezafathamanla Zenkalo, Nizezwi Ekalu Kunyezwini Kwabasifazain. Ukusinda no kugunyazwa, Ngenkati amahawekazi amaningi ezintwadi ebhuiswa yizinflalo ezibatsindezelayo, Inas Yasinda, Yamelana, Futi ekuktinani uveza abahlukumezi bake, Noman gabe usahlufa usizi. 4. Izindikimba Zumlaba Wankas Incwadini Zumlaba. Ukalawulwa Kwabasilisa, Kunga Kathali Seki Ukuthi Q Sudan, Igabide, Afghanistan, Saudi Arabia, Noma Iran, Izimpalo Zabisafazain Zilawawa Obaba, Abayini, Kanye Nezafathamanla Zenkalo. Ubudlova Njengo Kilawawa Kamfakathi, Ukubulawa Kwenla Nifo, Shado Afokalelwi, Kanye Nabudlova Abusemthathwini Kuazinto Ezifindifindeo Zokufakelala Ukuhambasana. Ukuhambisana kvabesifasane, omama nabanie pesifasane pavame ukupotkelele isimiso sabesilisa, ngentsa jokvesaban oma isinkolelo sangapakati. Ukudingaswa no kungabi nazwi, amako akazi amaninji, njengo anaz, afakalelwa ekudinjaswini, Abngabanjanaz Noma Ababaliki Jenksa Yakumalana Kwawo. 5. Isafitho. Abunzima Bukanaz Kuanaz and the two unmarried lovers Bayandaba Iankazavul Naom Laba Wank Yokalufaka Nakumalana Kwabasifazain Abangamasalumain. Uhambo Wakelufinda is in Kinga Zika Firdos, Umariam, Ulela, Umar Jain, Nabani Abaninji is in Kwadini Zomlaba,
Kadwa lulukaniswa ngokulaziwa kwalo okalanganeo, ububanzi bamazwe ngamazwa. Kanye no kugzekwa o kukasal kwezana lilo zenkalo nezanthitho. Nien gemisa benzie mikulo kakulo kule siko, le noveli igzizelela ukuti kunjen zeka ukuzinda, ukuzi kietela, kanye netemba, engisho na fezo kobunzima obukulo. Izinkakithi azivamile ezithalakala emisa benzini, Incwadi ezibonisa abunzima babisa fazane abangamasulumane. Genjanaz and the two unmarriageable lovers Kanye Nezanai Izanovali Ezinkulun Genge women at point zero. 1,000 splendid sons Persepolis, Kanye any girls of Riyadh. Sisa Benzisa Okakukathwi Yael Novali Kanye Namongo Obanzi Wezinkwadi Zomlaba, Nazi Izinkakithi Azafindifindeo Azavalili Kakalu. 1. Okubusa Kwabasilisa Nokasin Dezelwa Kabulili. Ukalawulwa Okalelakal, Izimpalo Zabisafazane Zilawalwa Obaba, Abayini, Kanye Nezalobos Esalisa, Gokuvamile Zivyanu Yizimiso Zenkalo Noma Zamasiko. Umshado Afo Kalawi Kanye no Kunchalika Kwagunya. Abalinjiswa Basifazane Bavame Ukankachelwa Alunjalo Lokakitha Abalingani Babwa, Noma Ukalala Izafitho Zabo. Bebakin Nemashado Elalai Noma Efo Kalawi. Ubadlova Njengo Kufakela, Ukubulawa Kwabantanjananifo, Ukulu Kunizwa Kwasakea, Kanye Nezansongo Zobadlova Kuzetchenzilwa, Ukufo Kelala, Ukulalila, Noku Jezisa Akwefalwa Kunthitho Okabanweo. 2. Ukungabekalali Inkalo Kanye no Kalubuka. Isa Jeziso so Kungavi Melanie. Abisa Fazane Abangabaza Noma Abashia Ukalo Wabo Babakin Nemafumala Emabai, Okalanganisa Ikashishaswan Gokumthitho, Akakwaswa Emphakathini, Kanye Nezansongo Ezimpalwini Zabo. Ukuntuleka kvenkululeko Yokuqala, ukunga kvazi ukuketha noma ukushincha inkolo yakongo kukululeka kuimbangela ephindakindayo yezinksabano no kuhlupheka. 3. Aban Lulilo no Buzzwe. Akakwaswa Kwabantu Abalakin, Aban Lulilo Alyaskelwi Ebalangani. Ebazwini, Noma Ikuzi Langanisani Quizwi Lukinisa Yukasan Dezelwa Abisa Fazane Ababakin Nako. Ika Kulukatsi Emshadweni Kanye Nesimo Sabo Emphakathini. Yuksashwa Kamfakathi, Abudalwano Abuela Emingsil Yabalenga Noma Yasizwi Buvame Okufakiswa Ngobadlova Yimindeni Kanye Nemafakathai. 4. Ukukashalwa Okasemthathwini no Kwazakungo. Izinalilo Ezakolekil Noma Ezahambasana Nazo, Amafoiza, Izinkantalo, Kanye Nezafatha Manla Zenkalo Bavezwa Njenga Basekala, Izindinganiso Zabudota Kanye Nezasindazaleo. Gokuvamile Belyalika Ukuvakela Abisa Fazane Noma Balanganiel Jenkuthalo Ekulukunyezwani Kwabo. Ukuntuleka kvendlela Yokusiza, abesifazana abanalo noma abanalon hlobo isivikelo esingo komtetho emshadven obhokelelve, ubudlova basekaya, noma ukushushiswa ngokvenkolo. 5. Ukudingisva, ukufuduka, nokungabinazve. Okalanganwi Nako Kwababaliki. Abalinjiswa Abaninji Bafakalika Ukubalika Emazwini Abio Njenksa Yokashushiswa. Babakin no Kungabi Nazwi, Abumpafu, Kanye Nezansalili Zokuzivumalanisa Namasiko Amasha. Ukufuna Ukufafa Nakwamukulwa, Ohambo Lokuthala Induo Yakwamukulwa, Nokuvakalika Luyasasikalo Sezandaba Azaninji. 6. Abumbano Nakumalana. Ukubambisanan gabhane kvæmingcelle, ukusekkelvandke bangane, abalingani, numa abani besifasane, Gesine isikatin gabhesha kvæmiga yenkolo numa yamasiko, kvensa kubelula ukusinda nokumelena. Izenzo zokufika, nafezu kwezimo ezinzima, abalingiswa bava mukutola izindlela zokukinizukiza igunya labo, ukumlana nokusindozelwa, nokukutaza abani. 7. Ukusinda, ukukana, Kanye Nathemba. Ukukuthazila ngo kudlala enflekalelani, Izindaba zika kamisa ukukana okamangalaseo kwabasifazane ababekazelala ukulukunizwa, ukukashelwa, Kanye nabadlova. Ithemba lashansho,
Njisho nasazimwini izimbai kakalu, kukona ithemba elikubakeo labulunjiswa, inkilaliko, kanye nekusasa elinkono. 8. Ukugzakwa kwezakungo zenkalo nezanalalo. Igunya lokabuza, imisibenzi emininji alanganisa ukugzakwa okukandal noma okungakandal kwemathitho yankalo, isib. Isharia, amasiko abudota, kanye nokulilika kwezakungo ukuvakela abasangazini. Isamemo sokagukulwa, izindaba zivame okukuthaza izinguko zamfakathi, zamthitho, kanye nazenkalo ukuz kalunjiswi akungabi nabulunjisa okalelikal. 9. Athondo no kuzadila. Athondo alyavinjalwi. Abudalwano bothando abuela and mingsil yolenga, inkalo, noma isagaba bintua balyalkal, go kuvamal buspenzan genjas imbanjala zezing sabano kanye no kugakulwa. Ukuzinikela ukuze kusinda, abalingiswa bavame ukuphokeleka ukubabadele inye bulo yomuntu siku ukuprepra, noma ngisho no kuphila kwabon gense yomdeni, udumo, noma ukusinda. 10. Abunakazi, ukupan gamuntu, kanye no kugakulwa. Ukulvela ubuvena, abalingishiba pekene nemibuzo jobuvena, ukuba Ingxenye, kanye nokungesvani fakati kvezifis zomuntusik kanye nokulindel vengum pakati. Ithebula elefinkiwi lezaloko izivamail. Isiloko indlela evela ngayo emisebenzini ubuzu nokusindizelwa ko bulili umshado o foklelwi. Ubudlova, ukuntuleka kwegunya ukungabikezelelani kwenkolo ukulubuka, ukushoshiswa. Ukuntuleka kwenkululeko yokokolelwa ubandlululo no buzu, ukubandlululwa komfakathi. Ukukwaswa kwezindawo eziluken ukukhashelwa komthetho kwezikhungo ezinhlelo zokonakala. Ukuntuleka kwesiselo esisemthethweni ukudingiswa nokufuduka okulenjenwi nakho kwababaleki, ukufuna ukufefa ubunye nokumelana ukulangana. Kwa masiko alukalukene, izenzo zokungalaleli ukusinda nokuthemba ukukhotazela, ukukina, idemba loshensho ukugsekwa kwezikhungo ukubuza igunya, ukubiza ukugukulwa uthando nokodela uthando oluvinjelwi. Ukuzidela kumuntu siku ubwena nokugukukela ukulwela ubwena, ukugukulwa ngobunzima. Ngamafupi, lemisebenzi, naphezuk vezindóva zöjjö ezaflukene kanye nezitajela, jabelanan gekuku eliin loko lezindikimba ezik szile emzabalacveni vokulva nezi lobo eziflanganai ozoku cindezelva, ubukhosi, inkolo, ubutlanga, kanye nezikungo. Ikuokomisa kokubili ukutlupeka kanye nokukuinak webesi fazane, ukubaluleka kobumbano, kanye nokufuna okukuhubekaio isithunzi, ubulángisva, kanye nenkululeko. Ukukathaniswa prakatki kwemizamo emithathukaise ka inas yokumlimaza noma ukumlavula, kanye nezinflalo ezintatu zencu salasa sudan zokuthumela u inas sudan. Nasi ukukuchanisa okuchlelekile okusekelwe endabeni eningilijiwe evela enoveli. 1. Imizamo emithathukaise ka inas. Umzamo wokupala umongo lafo kufika amahemuhemu emdenini wake okuthi uinas ushade notarik, isoka lake la se Sudan elinsundu, ngafandle kwa mvume ya bazali, uise waya endia ethukudhele. Isenso, asha uinasengo komzimbaye puna, atsishambulala ezama ukubulala engenhalonipho. Ukunjanelala kamakalwain namafoiza kufila okwasindisa impilo yaki. Isishusha, ukubuisela inlonipho jomdeni kanye nokupokuelela igunyalo budoda kanye nelesicve, nyengoba kusekelva izindinganis zenkolo nezamasiko. Ukukuma kwazabili, amongo. Jemva kukuba uanaz ebelik emshidweni wake alukumazeo no osama, umzala wake, Saudi Arabia wabe esabiela Sudan, youths nonina bamshea bamvalila ekamelwani elimnyama. Isenso, waboshva indlini futivalukanizwa, elose ukwepula intando yake no kufoka ukulalela. Isasusa, ukum jesasa ngokashia umayani wake nokavimbala, alatso, elikubakeo mdanini. Ukuzama kwesidhadhu umongo, ngemva kokuba uinas egupukele ebu Kristuini futhi wa shada no Joseph, Kristu wa se Ethiopia, uise wazishushumbisa waya endia, ngemuva kokufa kwa ohluini loba mnyama ekungeneni, ukuze amthole futhi ambulale.
Isenso, ahlasela uinas nojosefen genkenbanen duku ogini loland lee bomba, ehlose ukubabulala bobabili engokubulala okunen halonipho. Ujosef alimala kakahulu evikela uinas. Isasusa, okujazisa ukulubuka nokubayasala inlanifo yamdini nyankalo, jingoba kushuo yizinkazilo ezekanile zomthitho wamasalumain. 2. Amasibo amathothu embassy ye Sudan okathumala amanas. Isibo lokukala, amongo, jemba kokaguka no kushada kukuanas, embassy ye Sudan India yasiba okuba aksoshwi. Isibo labhujiswa ngomzuzu wokugsana go kunjanela koso mabazanisi ongam dia angam Christu, Yumno. Alexander. Isasusa. Ukubizila uanaz e Sudan ukuz iokuliswa akela futhi abula janksa yakulubuka, gokuvi melana nam thitho ways Sudan kanye nokasin dezelwa embassy. Isibo lesabili, amongo, jemba kukuba umzamo wokukala welyokile, embassy yakasha izijbanga zamasulumain, azizenza amafoiza, inu Delhi. Uinas akazi ukubaleka esikahumuleni sezindiza engokuzifihla abaleka. Isasusa. Futhi, ukukinasekisa ukuthi abiela e Sudan ukuz ashashaswi jangolubuki, esabenzisa izin lila ezinjazona izin thitho. Isibo lesathathu, amongo, jemva kukuba uanaz abashwi e Bombay ngamakala amenga, kafaka fakathi inkilumo ananzondo nokasha shumbasa izadakamizwa. Iamvasi yanakiza amadokumenti okahamba afathumeo kanye nethakithi lendiza lokuksashwa kwaka. Isenzo, walakaniswa no sanal wake, wabashwa gozan kosi, wafakwa endizini aya e Sudan and Doha. Njezikatis okulala edoa, wakwazi ukukswe isa izifatimand la kanye neun, et yamiza ukutunyel wakwak ngonzuzu wokugsina. Isasusa. Akuksanini befumilial akumbiasalini e Sudan ukuz ajazaswi, besabenzisa inigidu esam thethwani futhi besabenzisa isimo sak isingo kumthitho esisangazini. Ukufana o kubalokile. Isasusa esiasasikalo, bababili ubaba kanye ani embassy base benzil ukafokelala, udumo, lobbies alwain, winkalo, kanye nalwases, befuna akujazisa uanaz ngokungalalili imathitho yazanhlalo, yankalo. Kanye neobulili. Ukuset shenziswa kobudlova nakafokalelwa, bababili base benzisa ubudlova abungo kumzimba, ukuzafazan gokumthitho, kanye nokasin dezelwa kwenkondo. Ukathembala eginyeni, ubaba waithembal eginyeni lok lobbies alwain kanye nalinkalo, Iamvasi yespenzisa a manla kahilumini kanye nezin lila zezo bunaloli. Ukufikelala, wumabalai amakembu ens imazamo defendweo, iandasin jemba kokwalilika kokukala. Umaluko obalyalkile, oamuntasiko versus owezakungo, imazamo kababa yang izo muntasiku, ikandile, futhi ive mukuba nabadlova. Amasibo embassy iazakungo, halila izin lila zonthitho, zezo bunaloli, kanye nezin lila ezin jazona izin thitho. Ubibonzi kanye nezin sizikasabenza. Iamvasi yangalanganasa amafoiza, osa politiki, kanye namanethaweki omlaba wank, ubaba waithembal ekuhamvini kwaka siku, ebudlovini, kanye namanethaweki omdini. Umphumela, vomabili ekukcineni aflulekan gengsa jokungenelelak vamanye amacve, ukukuina kukainaas, kányé nokusekelva kvabalingani. Isasai zang kondon jamuva kwamazamo amathotho kababa kainas kanye nezin halilo azintitho zang susa les Sudan zokum thumala e Sudan, jingoba cubanis kuanaz and the two unravenable. Okulaziwa, imazamo kababa versus amasibo ang susa. 1 Ezenkondo. Imazamo kababa. A. Udumo, ukulala, kanye no buntu. Isishusha, izenzozika babazik szile kakhulu esidingveni szenkuondo sokukcina udumolomdeni, igunyalobufati, kányé nobuntu bakhen nyengombikeli kányé nomhoku eleli vamasiko. Umucva vakhe vokuzibona usongelva ukuzimela kukainaas nokukhet hakvakhe, akubona nyengokuflasela okukuondile igunyalakhe kányé nedumela lomdeni.
Isimo semizwa, Isimpendelo zaka zakuchwa yintukuthalo, okulazika, kanye no kwasaba akakwaswa emfakathini. Obudlova abugzini nyengokuyezisa koda futhi bunzama okuzama okubuisela okulaula isimo esiponsela inselelo umbono ake eze. Yukakajala no kufaduka, Ubaba Uviza akukathazaka kwaka ngakwalala kamfakathi kuanaz, Okamenza abe yisilwain soka kasuka njangsa yakosaba kwaka kanye no kanga kanisaki kwaka. Ubadlova bak buwa kufuduka kokafazamisaka kwaka kwanga fakathi and kinjani, yangafandal. Ukanga kandani kakakanda, Upakana no kanga kandani fakathi kwendama yaki, jengamzali anathando kanye, namfokelali wamasiko. Loku kushatsululwango kuvumelana nesiko, okuholela ku inisweni kwezenzo zibutai, isip, ukuzama ukubulalan jenhlonepo, nyengokuti kugadingdeka, noma kulungel, b. Akwanda no kafalelwa yathemba. Yukufikelala, amzamon gamyani alyal kyle wandisa yukafelwa yathemba kwaka, oki holila izinyathalwani azabuke kakalu. Loku kukhula kuvame ngokvenkondo lapho izinkolela noma ubunikazi bomuntum gamunye busongelva futi amas okubala ehluleka. Ukalakalwa Azwala lukababa lekichwa usango alyubonakaleo alyukona ekulonifani nezakuza bonakalini kwaka. Enkontveni yake, ubudlova buba yinto efanele nisho nengen akukweniva. Ihlazono kuzisola. Kunezika hati zokunubuzana kanga fakati, kodalezi ziacindezela noma ziondi senga fandle, njengo boukuvuma itsela kunalima za umondo akahe njengo muntu olungile. 2. Amasibo Engsusa. A. Institutional Psychology. Yukusiswa Kabuntu Eberholumentani. Isasusa. Ingsusa Lisabenza Jenjengalo Yambuso. Labika Fambili Yukalandalazwa Kabunakazi Visizwi / Bankalo Kanye no Kuvumalana Ngokunthitho Kunanalakali Yamuntan Gamini. Ukugukugukuka kvenkondo lapha kunga bonisi ubuntu inas akabhekva nyengo muntu kodva nyengo nkinga noma umhlubukik okufanele asuswe. Ukusabalala komfalo emfanelo, ngokungafani nethala likababa lo muntu sichu, izikulu zeembasi zithola ukusabalala komfalo emfanelo, izenzo zazo zilungile njengokulandela imiyalo noma ukusekela umthetho, okunciphisa ukunjubuzana kokuziphatha komuntu sichu. Ukuzilukanisa no kuzipata, ukusetsencisba vecindlela somteto necezombusazue kubumela izikulu ukuba zilukein nemipumela yecenzo zazo. Zibeka ikala lokulimala nyenge sivikelo esidingekayo sombuso inkolo noma ukuhleleka komprakati. B. Yuksikika nakulawala okalelakal, yukukafa noku kolasa, amasibo emvisia findefindweo, akola nalo avanisa yuksikika okalelakal mealana no kongavimelani no kulubika. Isidingo senkondo sokulavula si sekelve, noma yikupi ukuphambuka kubhekva nyengo songo eyenyini, okuvumela izinyatkhelo ezikine kakhulu. Ukwenziwa kwezinto esisibenzayo zobutlova, ngokun gafani no butlova obungok omzwelo bukababa, izenzo ze embasisi usiso kakhulu. Ubudlova no kufokelela kuizinto ezisechensis hey yukuma o kongo komzwelo. Ukwesaba awangamoli, kukona ukwesaba kwenkondo kokuthi uinaz enga jeziswa, abani bazo landila isavanelo sak. Oki holila ekulakulwini ukalala abantua bangafandal kanye nandaba yabini visizwi / bankalo. 3. Amama okukathanasa ezenkondo isasai imazamo kababa amasibo engsusa isasusa esian loko udumo lomuntasiku, Ukalala obukosi ukalelika kwesakungo. Ukuvamalana kwezamthitho / quinkalo ithoni yamizwa alaka, akulazika, ukafelawa yathemba ubanda, ubukosi, akwalukana azwala alyasindazelwa yalatso no kwesaba akungabiko. Kuthithawa indawo akungabin gamuntu thwalo wemfanelo amuntasiku, angafakathi uzakazik, ungafandal ubudlova amizwa, ikandile, Ango kumzimba eisen simvi zonkulo. Ezingakandile.
Zancubo Aquanda Okakachwa Aqualilica Kamuntasiku Kanye Nalazzo Okakachwa Aquasiba Quisistamu Kanye Nesanjalila Isaac Sazululo Safuna Akubayaselwa Kabunakazi Bamuntasika / Bomdeni Safuna Akubayaselwa. Quagunia Laika Halumini / Lenkalo 4. Ukulu Kumazika no Kokafa Okukalu. Uanaz Uphikin Nakasangalwa Okafindafindai. Ubudlova. Kanye noka kashelwa iba bababili abalinjasai bamuntasiku kanye nebezakungo. Loko kufyamila ekulu kumazekani okiinkumvinkimvi. Yukukafa gakwakal, kanye namuzwa okubkeo wo kungazethemvi. Ubunikazi kanye negunya impi enkondo elwiwango kumelene naye yenzelwe ukumhlubula igunya lokuzibusa no kumpopa ukuba abuyele ezikundleni ezibekiwe. Yukimalana kwaka kui senzo sokubisa abina kanye no kizamila. Yukuza lukanasa no kina, baba bili ubaba kanye ani embassy bafuna yukam lukanasa, ngokam zimba, ngokam zwalo, ngokam thitho. Ukukana kwaka kuz kelwi ekanwini lok lokuthala abambano nabalingani bak no kugsana amuzwa wokuzabusa nafiza kwangsandezi en gafali. 5. Izindakimba azabanzi zankondo. Ubufithi bamdani no bashikala. Baba bili ubaba kanye ani embassy balinganisa izakiwo zankondo zobufithi bamdani nezo bashikala. Lafo akungazwani kufaza misika kona. Futhi ukuvamalana kufo kalelwa ngo kwasaba nabadlova. Umjakalizo wabadlova. Akwanda kwamazamo / amasibo kabanasa umjakalizo wingondo lafo ukalala okalulakal kuholila ekulukunyazwani okukalu. Kokubali ezingeni lo muntasiku kanye nalazakungo. Ukulimela kukusipata, bonga abantu abatindikayo, kufaka fakati ababugle nabalingani, batintigan gokvenkondo. Konga katalisiki ukutingensa yikala, ukulanganila, noma ukulukumika kokubuna ukongabi nabulong isa. Ngama fufi. Izin lila zankondo azivlaleo kokubali ezinswini zakavaba niz embassy ziskelwi asidingwani sokulala, ukwasaba ukulazika noma ukufazamasika. Kanye nezin lila zokungazabandakani ngoko kuzifitha azavumala abanta nezakungo akuba bathathelil izin thilo azabuke. Kuanaz. Impi ngondo ibalyalik gengium zimba. Futhi akusenda kwaka kuwubufakazi bamanla okuzakathala, bukukana, kanye no buni lafo ibhiki no kasendezelwa okalelakal no kamuntasiku. Indlela inda baka inaas kumbisa ngayo zabalazo o bisifazan abanga masulumen na mula. Moko se benzisa angko oko kokethwi kanye no kolaziwa kwe noveli, nansi indlela uhambol wake olubunisa ngayo, fufi olukulisa ngayo. Aizinslele zanjempela ezibeken na bisifazan abaningi abanga masulumen mifakathini na mula, isa. Ukulola kama dodano kucindezela okusekele ebulili nije umeshedo ophuelele no kunatuleka keguna, uina sunatskela kaninch ilungelo lokukaheta umlingania kahe. Dini wake lila shado wake njizizithu zasizwi nazenkalo, and ganaki is a fiso zaka. Okuyento engo kokobo kwabasifazane abaninji emifakathini yamadota lafo udumo lamdini kanye nesiko lid lula ukuzamila kamuntasiku. Ubudlova njango kufakalelwa. Ubhiki nabudlova abuskelb ekulonifani. Okalanganisa nakazama ukubulala njenanifo ngayais. Futhia lukanyezwa ngokam zimba nangoko kansi ngumiani wake nabani. Ubudlova obunyalwa buvame ukuvunialva egamene lodomo lomdene noma sebenzi venkolo. 2. Ukunga bekalelali inkalo no kalubuka, akuko nkuyaliko yakakalwa, akaguka kakoanaz asuka kuislam abukristwini kuholila ikashushaswini okasemthathwini, ezinsongwani zokubulawa, kanye no kakwaswa emfakathini. Emazwene amaningi anamasulumana amaningi ukuhlubuka kusayeziswan gokufanuoman gemiphumela emibi emprakathini ikakhulukazi kwabesifazana. Ukukafa umfakathi wabafundi base Sudan India usabenza, njengamafoisa okuzifitha, ufo kalila okuhambasana futhi ujezisa okufambuka. Okilinjisa ukuvakela umfakathi abisafazane abaninji abapekana, nako emifakathini exina imithitho.
3. Ubandlululo, ubucve, kanye nokuksosva komphakati ukucvasva kvabantu abaflukene, ubuflobo bukainaas notariku abuvunyelven gengsa jenkolokup hela, kodváfutin gengsa jobuflanga obujulile kanye nobuflanga. Loku kubanasa and lila akuketha kwabasifazane okuvame ukuvenjalwan gao ngokalangana kabuntu alenga, abuzwi, kanye nesagaba, amafakathini yabo. 4. Uksetshenziswa kabe kamantla nokukhashelwa kwezichungo inkohlekela nokungabe nabulungisa kezomthetra, unas umangalelwa ngamanga, uboshwa, uhlushwa, fuchu udlengulwa yizipratramantla. Isin alilo zomthitho Sudan, India, ne Saudi Arabia zibaniswa junjazahilakile, noma azapin enko nabadlova o bubakaswi kwabasifazane kanye nabantu abankane. Abesifazane abaningi na muhla basabekene nezinhlelo zomthetho eziluleka ukubavikela noma ezilanganyela ngenkudalo ekulukunyezweni kwabo. 5. Ukudingaswa, ukufaduka, kanye nesapilioni sababaliki ukangabi nazwalo kanye nokusengazini, ahambo lukaanaz olunkumila Sudan, India, Saudi Arabia. Nes Canada njengombaliki lubanisa abunzima banjanpila babisa fazane ababalikala ubudlova, ukashushaswa, kanye no kungabi nazwalo. Ababaliki abaninji basifazane babakin nezingozi azengzayo, ubudlova bokansi, ukaksashaswa, kanye no kungabekalani ngokumthitho, lafo bafuna ukufafa. 6. Abuni, ukumalana, kanye nathemba, Ukubambasana and Gaphandle Queemingseal, Uanaz Usinda and Gokusa Kelwa and Gabalingani Abanjango Joseph, Namdeni Waku Alexander. Okubanasa Ukubalulika Kabamvano Nakumalana Fakathi Kwamasiko Alukalukun. Loka Kubanasa Ukubalulika Quangempala Kwamanethaweki, Amangio, Kanye Nabantan Gavani Abasiza Abisafazane Ukuba Babalkil Ukulukunizwa Futhi Bak Kabusha Isimpalo Zabo. Akaguka kusukala isisalu kuya esashashavu, nafizu kokashushaswa o kangafili, uanaz yuba apalo kumalana, ekiluma ngokumli no kakwesa ngokobili, aban loliolo, kanye no kangabekalani ngokwenkalo. Uhambulwa ke kusukela ekubeni isisulu kuya ekubeni ikejansi lupinda izinda baza besifazane abaningi, gemma kokusunda ekulimaleni, baba abameli boşinço. 7. Ukugzakwa Kwezakungo Zenkalo Nezanalalo. Ukafonsala Insalelo Isimo Esakona. La Novali Ikuki the Ukugzakwa o Kyud Kunthitho Wisharia. Izafatha Manla Zenkalo. Kanye Nokululika Kwezakungo Zenkalo Nezezwi Ukuvakela Abasangazini. Lokhukubonakalisha izinksokso ezikuhubekaiyo kanye nobushoshovu fakatik vabameli bamalangelo abesifazane abangamasulumane ababhonshela inshelelu ukuhumushak venkolongok vesiko kanye nokufuna ukugukolva. Ithebula elefinkui, ukufana o kubalokal. Indaba kanaz, inavali, ukazin la quengempala kamlaba shado afokalelwi imishado elalayu, enjinaluthando. Nelukumazeo Evamile Emafakathini Emaninji Yabasilisa Nabisa Fazane Ubudlova Abuskel Ekulonifani Ukukuma Ukubilala Jananifo. Ukulukunizwa Ngamzimba Kusavamili Ezingsinyani Ezaninji Zezwi Lama Sulumain Okulubuka Nokaguka Ikashishaswa Okasemthathwini. Ukusanjalwa Kukufa Ngokugaka Imathitho Yakulubuka Nokakwaswa Kamfakathi Ukukafa Kamfakathi Amafoiza Okuzifitha. Fakathi Kwaba Fundi Base Diaspora Ukufaka Emfakathini Ogsina Imathitho Ukukashelwa Kwezakungo Amafoiza Akolakil, Akungabi Nabulungisa Kwezanthitho. Ukunchalika Kokuvakelwa Isan Alilo Zezanthitho Azalilakeo Kwabasifazane Ababaliki Babakana no Kungabi Nazwalo. Ingozin Jesikathi Sokufuduka Ababaliki, Visifazane Babakin no Buthakathaka Abulukile, Abambano Nakumalana Ukubambasana Kwamasiko Alukin, Abusho Shova Ukubalulika Kwamanethaweki Okasekala Kanye no Kumala. Gamma Fufi, Indaba Kanaz the Microcosm Enamanla Yezinkinga Ezapin Nabisafazane Abaninji Abangamasulumain Namala. Ababanjwi Fakathi Kakulawalwa Kwabasilisa Nabisafazane.
Ukunga Bekalalani Ngokwenkalo, Aben Loyalo, Kanye no Kukashelwa Kwezakungo, Kadwa Bethola Ithemba Kanye Eni Jensi Ngokabambasana, Yukimalana, Kanye no Kafashekala Isathunzi. Isazinda Sambali, UDKT. A. Ahmed Ungambali Kanye Nisatsi. Iziko Zezimfundo, Anezik Zasi University Ezinalanu IBA, IME, Kanye N PhDD, Kufilosophi Kanye Eni Zifundo Zokukathanasa Zizinkalo Izivala India. Kanye Eni Bachelor Kanye Eni Master of Religious Studies Kanye Eni Philosophi Ivala e Canada. Uhambo lo Muntasiku, Wazalawa Futhi Wakulaswa Njangam Salumain, Kadwa Wagakila Abu Christwini Jamuva Kokafunda Kabanzi Jefilosophi Kanye Ninkalo Yakakathanasa. Isatayla Sokubala, Wazawan Jesatayla Sokubala Esian Kazavil Esalos Ukadabula Izithio Zenkalo, Zenlalo, Kanye Namasiko Ukuz Embula Kaniso Jengoba Linjalo. Okalanganwi Nako, Uthi Uzabanili Mathufa Izimo Zabisa Fazane Abangama Salumain, Okwazisa Okakukathwi Yanavali. Izinsadi. Ubehale izinsadi ezingamaskumi amabili nanhlanu. Eziskumi ezishicilele kius kube manje. Zonke zigile ezindabeni zabesifazane emifakatini amasalumane kanye nobufekula islam. Izalimi, Abhala Njisin Jisai Futhi Ohamasha Imisabenzi Yaki Njisi Arabu.